Rujandagi jangtungi lerim sushuni gutsubda chika lerim zimiyunlu ngachi lerim pimisugi katule kuzuzambo lerim dusugi tele tambarat nyesi sushuge. Dugi janda chukanale tsingong chugi nyetsu shuge. Zilu nikdong kechi jida nikdong kechi ngagi nyudri zishide nyudram tirbum dhute chigi mafab songyopime. De nyuzil hengagi lota zichigi toda tibachin nyudri ziche mafab jomidia zilu dinalu doso teechira mata nidigi imbe shechi. Shungi 𝗕𝗴𝗪 na charngil gotambe yemi na le doso nyungsu chitani digi ziche di mababeni na lhentabenu. Tegi tilhenka gi bewachin silo digi denlu ngitam therbum gupchu go din chajo na yesale shungi ngitam therbum gepchu jagu de chicham chi do sonta yepe ime iru shunle ngitam therbum gepchu ja chi le then ma chuple ngitam therbum gya gi chi chi thenu ngenju da thiwachin doso nyungsu jo media sarjup changel di gara lalen thab ma chuni digi imbekenu Maji shungi tsilo dina ngidil tsiche jacha chuji malam chi theni imbi photse pa yeru dari tsiche di ngitam thebrum gya di chigo heyep ime. Te shungi ngidil gi tsiche di kya khab gi pel jorle jacha ngar gi olu shago bi tseji da thi di dari tsiche di jacha ni da tsa duji be yep ime. Dida chika shungi omba pya yasing jodidu. Midi photse pa mi lel hadi jo yebe ime. Nangki gi womba byasing jomidiya chongla da lade tele mi ngochan le the matup tup be du chuni digi imbekeno tebele yarge gonfel gi do son chu gi denlu mangil rangi gya khap na le ra thendi kendal ma pha benilu phen thodidu iru gya khap gi mi mang bulen yondom di yitam therum sumja shi malam chi lu yasing son yebda tiya gya khap gi pel jordap shepta mangsu jodi yep ime bulen dina lecha mashora lokme lagil chu gi denlu len yep ime In Rulhenka gi bewachin bulendi loktap chuze imbekha gyalyongi cheji deleya magyawa yeze shechi. Chanda nesl gi denlu pata misonam top gi dachika tikil hazum gi injuphiu in. Timpu lusanum lam betampil besuni ten de tusunde legend ge timpu jongji na do besanum lusi sabji tari gojebe bin. De tunkin digi tapchi go num ko ji na do sanum lusu be soke be di bime. Sanum lusei tunkin sabtia tari gojebe yopta tin chutse kechi jigirin lu shapto tsuchini ime. Dileten jang timpu khatu gi sanena numkhor jindillu tab de totoda sanum jin mache batampel bechuni ime. Duksonde lezengi sanumdi pise leshamdu ane be beuleten digi bero jang timpu gi mise dusu kauche dibete ma ramtoktulu je nammela te digi macheba doro malwe halam gu diogobela gu shugobet mise disulute
강에 라니 좀치 주마 주니기 된 로테 아니 세니기 된 로베 미길 ngombadir ani se shunila te lazin tigi thinking ti chamni gi den lo sacha decimal sumchu so tu thimpu thom de la lotar shindu ngitam bum tu be lo chu tham gi den la lakhar le ne ime tigi ya modowa tu chond de lazin gi dare nganglam dal hamoi jingkhalu sanam temple thinking chucha bi gara du tong kechi du na lu la ngachigi hamu jingkha ngachira daganagi olu memola tele digi machebabe nganglam pemagatsul jongkha gi olu imbela 다니 니나루 ngachigi datu shitsubeni chashi se shunila te mapa ngachigi construction di gutsu di yela daregi thinking di lazin tigi zongkhak chu thamna sanam lo sei thinking chungi go chi yeb ime janra nesel gi den lo karmawan di ngin ju di kesong chopel gi pyoin Gilifu gelchi ke chetna betsedin beyuka hi michilo nikton kechi tour loge lotoscope Women's T20 gelchi series na taridu bidesen de Hong Kong China le runs to churi jigi phomson the dubi desen ge runs chija chutamde ke so matsubda Hong Kong China ge overs kechi na runs chija dunchutun ji zo chutu yopime dendru de travel round robin format betsedin bedoyabda desen ri ke sedin jijiri penime the nasa dubi desen ge tarura Malaysia da cha sedin benime Nyesu tsodin su temchi bishu sawi ta namzangi ge kule shuachin nabalenim sumgirin gyakab na samupu katosalefa churukam jika khau dumrari chamni zumchido seme tele gyakab ge sanyela luchin na lunsu phuni zumche be nyunta bedido thothi nabada na chegi zaga chu shuge Nava randa chuni bichi nga zapim lo zaga thujo nyemle luta thugi su chupini so chamchi mato nyenjamni da junno chika chuni yisa chitulin beni da konya sapkyuni duni poni da songla sap guzuni chimsabi na juni da labi tunde beni chimla sap guzuni da sunshige mostani sumitobe de nava zapim khonduge chulamde bewachin tukhole chanda yachale shalu popime de nace randa chuni bige chitu zanimlo zaka thujo su nyera nyemle luta thugi su chupini so chamchi mato jinten sum sab jenida rabne beni konya sapkyuni da hisa chitulin beni chimla sab guzuni da tunye poni nyenjamni da tapchani namtonglin beni da sunshige mostani sumitobe de nasegi khonduge chulamde bewachin tukhole shada yachale shalokatu popime Janda tukana le nyasuda nim sumgi namzangin tele nabada nachegi zakatsu temchi bishusai dun dumrachile chabda da seda lerim su korim bezisu kadiche Tenzin cherik detenda nekel chonglegi chiluni tong kechidu chidang ngabada tempe nalu loptutsugi chilshuk lendo si imda tangdi yumitsugi tenzin cherik detenda nekel chongleda tewa tabdi inge takjib chenjugi mixel shabdoda PTE tele IELTS chenjugi thi chacha ngapchu mapap thopchu si ima Dizumbe tenzin cherik detenda nekel chongledi Australia luyebe yongda chengi Cotton University da Edith Cowan University Murdoch University the University of Adelaide Charles Darwin University tsugi tekergi ngo sabenge chenbedi yusima tenzin cherik detenda nekel chonglenalu lote da kerik chengi detenba tangsilda setu chambe yepma che netangka chizumnaya doramda shabdusu didatisu phito siyima khasilgi tenlu tempu plaza gi tingchim tosumpe khami sumle kurchina chonida yana lekur ni sumshi chi sum ngada din chi din ni din ngadin tele tenzin ecpf@gmail.com da www.tenzinecpf.com nalu wathabna siyima samdup jongkar zonga jomo zanga jongga jampani chede nalu loda nangsel yebe sechudi jida tangpe jize keji dune sumchusen ninjang shigi ring nanida di ka peling gingsumda bardo mangcham guru tsenge achil hamui garshamtsu jekha nani seme Paru zonkak dachunge sada bemina pondi sanne sakon chaji tachigi denu detin jezum nalu chamato na seme Diyan uchuda kanku sanne sakungi dinlu, jida dangbi jise keji dinlu, luni geuk shezum khannalu da, dizumbe paru sherik torim lobda, chan dungarda, midi naga sakungi dinlu, jida dangbi jise kejige joba chusi gulu, wangchang geuk shezum khannalu be kodin tamni seme. Shezum na wongbi kapsu dele yongi, laktam yana sache ngizin ang bawongo seme. Timpul hadu midi lobdagi sada bemina mitubil hakannalu gelong sab tsunigi denlu sato kechi seme dibeole rangsu alu chungkusu gelong na tsunigi dande yobachin gekui tinkin gara lobde khatule pini imda khasigi denlu chi din guge nigu sumngada chi din sumdu gu sumgu nalu dewa thamna seme
du janda lezingi yanchirdu setup bemina yubab dimbi temple basugi pt-Z camera da drone temple gi rindur nalu chamato na seshuni rindru yichasu isagi diseka khodup desinale thopsuni da rindru yichasu chidanyi bi chise jigi droba chusi chutamda karma sumjugi nanke tsugobda yichasu dise droba chusi chuchilu kapchini seme khasigi denlu yongdel charku www.bbs.bt nalu sinida yanchin isagi diseka lekurni sumni nidu lekor nalu tewa thamna seme Longyen di tuklok me lazingi mimang yensungi koda pel tablu me te sozo in. Da chani de ngaji rai pelin dubi ke khapna cheda dewe lamsel chi in. I ru lokta ki ulu yana ngedablu ngepar gowe satung masha bachin da chawi kap da cha chawi shulu midelu ngengkha jumo. Namra beru dashi tsu pak juwi kap lokta da lokta dewe shiki tsulu re machubar zabzab pe pago. Lokmi shitin thinking ki ngedablu da chani di name sami ngengkha chen chi in. Dia dashi chami da mide ngi charalu nekin juni ngengkha yeble ten in. Dashi lokta go rini yana geni zungi zewa chungko chigi lokjun cheni da meptani impika lokzir da meken yana shikenya chungo. Gelsi dashi chago bachin ngensung da dembi sago china chagob da chelu dokpa yeba chin duklok me lazin lo detin bena. Lobor gi neta da dogram gi telo rin mebe jutin ang chi ngi nga lekorlu dewa thapna. Nakselda linka shabdo lekhon ki seda bemina dari nam gengi disi rim shindu mekin ki nyenka jachubera yeble dili yongi mekin ki nyinsung gadi tata bena seme dizombe shungi onwe sacha sunalu me puni di jugi nakselda rangshin nyamsung chachim ki tensen jikja gupchu gosum chemada chiwda chimgel imle dilu nyeja tsuya me pui nyeja ngitam tongta ngapchuda sahong meptami lo ten sacha eka relo ngitam nijareda shing relo ngitam chichada zofu relo ngitam ngapchure neni dele me sezin beoda nim relo ngitam tongta chengare inseme lekhongi misi rere shindolo medang dewe kengen jung machuba shanilo nyamjal zenas imda nakseldang mide dele geyongki juni nyusung bena seme miwa ngada rinpoche soi kiduk de tengi seda be mina jida chujibe jize kechi shile bodkaya duk geyong laka nalobe soi kiduk shabdo gosudi yeseme shabdo diya ngachira dumitsu bodkaya lo nekolche mitsugi denlo soi tinkin tenigi denlo imda soi shabdo di jilo nidong kechi duk jida nipe jize kechi ngasen jini seme dibeole shabdo kode yemitsugi jungsoda jika lekolgo ji dun shige ni gu gu du ge ge ji da menyom da jika lekorgu ji gu gu sum ji dun ji nga sum gu sum dele men jinmi da jika lekorgu ji ge ni gu ni du ni du shi ni na lu dewa tabna seme Longyen di tuklok me lazingi mimang yensungi koda pel tablu me te sozo in. Da chani de ngaji rai pelin dubi ke khapna cheda dewe lamsel chi in. I ru lokta ki ulu yana ngedablu ngepar gowe satung masha bachin da chawi kap da cha chawi shulu midelu ngengkha jumo. Namra beru dashi tsu pak juwi kap lokta da lokta dewe shiki tsulu re machubar zabzab pe pago. Lokmi shitin thinking ki ngedablu da chani di name sami ngengkha chen chi in. Dia dashi chami da mide ngi charalu nekin juni ngengkha yeble ten in. Dashi lokta go rini yana geni zungi zewa chungko chigi lokjun cheni da meptani impika lokzir da meken yana shikenya chungo. Gelsi dashi chago bachin ngensung da dembi sago china chagob da chelu dokpa yeba chin duklok me lazin lo detin bena. Lobor gi neta da dogram gi telo rin mebe jutin ang chi ngi nga lekorlu dewa thapna. Paru zongkak da chunge setup bemina ponde sanne sakon charji thachi gi denlu detin jezom nalu chamato na seme
dian ochuda kanku sanye sakungi dinlu jida dangbi jise keji dinlu luni geuk shezum khana luda dizumbe paru sherik thorim lobda chan dungarda midi naga sakungi dinlu jida dangbi jise kejige doba chusi gulu wangchang geuk shezum khana lube kodin thamni seme shezum na ombi kapsu dele yongi laktam yana sache ngizin ang paongo seme Thimpul hadu midilobdagi sada bemina mitubil hakanalu gelong sap tsunigi denlu sato kechi seme dibeole rangsu alu chungkusu gelona tsunigi dande yobachin gekui thunkin gara lobde khatule phini imda khasigi denlu chidin guge nigu sumngada chidin sumdu gu sumgu nalu dewa thamna seme du janda lezingi yanchurdu seda bemina yobab dimbi temple basugi PTZ camera da drone temple gi rindurnalu chamato na seshuni rindur yichasu isagi deseka khodup desinale thopsuni da rindur yichasu chidani bi chise jigi doba chusi chutamda karma sumjugi nanke tsugobda yichasu dise doba chusi chuchilu khapchini seme khasigi denlu yongdel charku www.bbs.bt nalu sinida yanchin isegi diseka lekurni sumni nidu lekor nalu tewa thamna seme 𝗵𝗫𝗬 𝗕𝗕𝗬𝗏 𝗕𝗕𝗀 𝗔𝗕𝗫 𝗔𝗕𝗫 𝗕𝗕𝗏 𝗕𝗕 𝗔𝗕𝗫 𝗕𝗫𝗏 𝗕𝗕𝗫 𝗵𝗫𝗬𝗏 𝗕𝗕𝗀 𝗕𝗏 잉게 딱집 천주기 믹셀 샵도다 PTE 델레 아일스 천주기 티자차 납주 마법 톱수 세이마 디좀베 댄진 셰릭데텐다 니켈 총레디 오스트레일리아 루예비 용데 첸기 커튼 유니버시티다 에디트 코안 유니버시티 모르독 유니버시티 더 유니버시티 오브 애들레이드 찰스 다윈 유니버시티 추기 테커킹고 서빙에 진베디 유시마 댄진 셰릭데텐다 니켈 총레나루 로테다 캐릭젠기 데텐바 당실다 세두 참베 옙마체 네탕가 지줌나야 도럼다 샵도수 디데디수 피도시마 카슬기텐루 템포 플라자 기팅짐 토숨베 카미 숨레코르 치나 조니다 양 레코니 숨시 지숨 숨가다 딘딘 지딘 니딘 nga딘 텔레 tenzin ecpf@gmail.com da www.tenzin-ecpf.com nalu tewa thapna sima samdup jongkar zonga jomo zanga jongga jampani chede nalu lodar nangsel yebi sechudi jida tangpe jitse keji dünne sumchusen ninjang shigi ring nanida di ka peling gingsumda bardo mangcham guru tsenge achil hamui garshamtsu jekha nani seme Nakselda linka shabdo lekhonki seda bemina dari nam gengi disi rem shindu mekengi nyenka jachubera yeble dili yongi mekengi ninsung gadi dada bena seme dizombe shungi onwe sacha sunalu me puni di jugi nakselda rangshin nyamsung chachimgi tensen jikja gupju gosum chemada chiuda chimgel imle dilu nyeja tsuya me pui nyeja nitam tonta ngapchuda sahong meptami lo ten sacha eka relo nitam nijareda shing relo nitam chichada zofu relo nitam ngapchure neni dele me sezin beuda nim relo nitam tonta chengare inseme lekhongi misin rere shindolo medang dewe kengen jung machuba shanilo nyamjal zenas imda nakseldang mide dele geyongki juni ninsung bena seme miwa ngada rinpoche soi kiduk de tengi seda bemina jida chujibe jitse kechi shile bodkaya duk geyong laka nalobe soi kiduk shabdo gosudi yeseme shabdo diya ngachera dumitsu bodkaya lo nekulche mitsugi denlo soi tinkin tenigi denlo imda soi shabdo di jilo nidong kechi duk jida nipe jitse kechi ngasen jini seme dibeole shabdo gode yemitsugi jungsoda jika lekolgo jidin shige nigu gudu gege jida 메뉴엄다 지가 레콜고 지구 구숨 지딘 지nga 숨구 숨텔레 맨진미다 지가 레콜고 지게 니구 니두 니니 두시 니나로 저와 탑나세메 laso lerim zinami yonglu kuzuzamda jambaleso seshuni tatari lerimnalu tatensindi kachi kole shuni mo sewachin tengajara tichacheda shabdogi tegi kole shuge seshunila tatia dari chida dangmigi chichi chile kozukdigibe tengajara chacheda shabdogi tedi te kozunai seshunila tani bebedalu dari tengajara
데 미망게 디나루 데 라룬기 하고 라룬기 함마고미 라시 두스슈니라 다니 베바달루 다리 자체다 잡두기 체디 고즈비기 남딜루 다 디숭아지라 데 총미다 뇨미니 자르기 카톨리 디수 구톰디기베 데 디나루 데 라시르 두 다니 발레 텐디기베 다 디숭아지기 다리 데 도바이미 디수 마치기 독셀 디수 데 다리나 피디기베 슝우스슈니라 다 다리 레림날루 자마도바 젠나미디 데 옹밥다 짜담 레콩달레 데 레길 쥐찹 데 긴정체네 날루 이 세슈니라 데 다리 til당디날루 오마베마 데 총한날루 ngachigi jo de 총좀이다 총요미디수기 카톨레 깡일가지 테미나 디 독설디수 ngachigi 날마 데 둘린베디기비 데 디수다리나 데 주와디수 게디기베 평 세슈니라 다 당바란 날루 주와스루다 아니 쇼고벨라 데 다리 ngachara 다 GST the goods and services tax teamela 자체다 샵두기 테디임에 다디 카딤질루 땡아지기 학원이나 냠마 예미기다 테디술레 다리 마도지 다 GST 같이숨지가 세미질라 less dari du general lezinlo ngachi tegi jijurgi lerim sap 자체다 샵두기 테시 슈메 데 인기나 배워진 GST 세 다 ngachi GST 기 lerim sab te ta misilo go da te nani gi den te na bo na mi nam sam kadin che si shuni te da ke zangi diwagi lendi tekar judo chi byo chin te nga chi gi GST semidi de 옘𝗏𝗄 se hago si shuni la da 옘𝗏𝗄 se shui ga le de da cha che da shabdo 옘미 가 이나 아니고 포미기 아니로 포미기 태질로 때 아니 하고고 시슈니 라 옘𝗏𝗄 se hago si shuni 다 디가 배워진 같이 쫑틀 시디 쫑틀 세미디디 같이 쫑좀달루 다 쫑베캅루 때 자체다 샵도 쮸미 레미기 테치루 쫑틀세 데노발 때 다리 같이 지주르기 레림디수 라 남섬에 bombe베 다 라렌 탑디 옴달루 때 다미마 체슈치기 셈컬루 독바 같이 두 세와친 때다 같이 해마 유럽 미미기 테 삽지 남이스미테 안좀지 바움좀기 남토 란디기 비아니비 슈누 시슈니라 디 데베멘세 데 해마양 같이 테 탑디게레 두이시 슈니라 해마디 테 같이 탑치 세워칭아치기 쫑테스미지 같이 탑탑사라 두이시 슈니 테 같이기 총 뇨웨캅루 총카나 조달루 때 총바베루 조르다다 조르진디수 지니기 스민두 때 총뇨미이루 때 나기 테 가dim치 답지시 디 시고비기 스민두라 때 안좀 배우달로 때 자체다 샵두기 테디 삽잘레 맨때 시주르기 베베 시주르기 톨레베 때 남미섬이 전탕진 때 당설진 집에 고비기 당설진기 테지 고베세 마음달로 때 아니비 때 해마양같이 테답디레디 다토베우다 아니디 쫑텔디 다 GST 오미기 님레 고존디 때 참이 시슈니 디기 참말로 때 GST 오이지 아니지 담바라 독셀 아니지 슈고베 시슈니라 다 아니 슈고베라 나기 아니 숭베 베달루 당아지라 냐마양아치기 다 디 테디 마답디멘 테디 답답사라 디 데베달 미기 손낭루 디 테답도 좀 맞춰해 봐라 다 다리병아리 GST nga 다 자체다 샵두기 테디 옴베강레 다 총미기 가톨리베로 디날루 데마 데 거라기 총기 조르다날루 데 테리바리베 깨디기베 온고비인세 다니베바달루 냐마기날루디 다 테디레 디 데베달 미기 마셰세달루 카데비나 아니치 흰상사베치 숭수바진세 알라소 다 아니비니라 다 해마 마시시 라브레다 ngachi 미루 뎀바 유시슈니 데 디갈로 쫑텔 생아치기다 셴좀지 배워진 같이 쫑텔 실라비 갑루 데 테디 쫑시기 사고날레 랭고비기 테지메 시슈니 데 이루 다 텔레 텐디기베 같이기다 공세기 내공디수 남메스미 야타 야파조니기 년카 두세 슝기 케네디기 디가 기 슝디수기 가라기 같이 자체 마슈지 같이 데다 쫑테디 같이 또 지고날로 탑디기베 point of internal tabdigi tema anebeudalo ro chongchammi disugi chamchi sishuni the tabdose teda ngachi zigonalo da penciling le bewa chongdemi bewa chinde penciling lo tab peshimle di demchibe judui sishuni la teda multi ani stage chinalo judubi thechi me bala
때 안에 배우들로 미 마슈치기 마힘이 아니 시슈니 때야다 총 말에 된 배방심래 될랑아치 팀부좀 지날 바 해베 좀달로 때 나다치 슈도 좀 베테 다 조르타 지니기 스위민도 미기 베로 때 조르타 바쇼세 람니기 스위 마데베 나메세 데니디 디노 디보다 아님치 다샵 미니디기 때 다토 미시르디수 아치치 다뱅아치 레림 삽나 지우갈레 총바 인루 때 조르타 뇽밀로 조르타 튀고 지 뇽미기 이루 조르타 디수 티티티비 렌나 셀랍들로 지 아니기 데 아치치 시주르기 레림 삽지 베오들로 지미 아니기 남돌라메 데 디디 시주르 레쇼미 땡아치 가라 남돌랑고 미 달레파탕아치 데브라 조고 시슈니라 다 당셀젠다 젠탕젠 조바진 조세기 람디 아넬레라 이 시슈니 라서 넘세미 까지체라 다 조 초투디치 다 다링아 저라 톰갈루 다 총뇽미다 델레 총 좀미두시기 바나루 당아저기 탑 마디오 하 마고미디 데 ngomachi gachime seojin ta thokegi lamnudi me seshunila ta thoke sedalu dari 총 좀미디수 당아저기 데 망닐 데 사야 ngalel hakdigibe ta bumngapchulil hakdigibe 총짬미디수기 짬치 다리 thokebe 델레 마저기 GSGD라 자체다 샵두기 테디 깨초세 데 데베케디기be me seshunila tani bebedalu 다 미두수기 카톨레 디 가디베 때 바 총바디 ngachagi 때 자체다 샵두기 테게 초마숍디수 가디베션이나 디기 자림디수 토기 베니기 람룩디수야 가디베비나 디수이 콜리지 라서 다 토기 둡탕기 대가 협달로 안내비 인시슈니라 당아지기 자체다 샵두기 팀날로 집도지 배워진 다 토기 둡고비기 체지디 같이 팀기라 온거 시슈니 때 사양알레 학디기베 총점이 유바진 토끼 두고 세미디 같이 자시다 샵두기 팀다르도 이 시슈니 디 데브라 조고 시슈니라 때 안좀 배우들로 당아지기 다토기 토끼 같이 토끼기 람루디 가데빌 랄린 탑지시 슈도치 버진 때 당아지 다토 같이 가라기 켄 다다 팀 삽 이메 람루 삽 이메 같이 고도 당바 같이 나 두기 합노 따르치 배우메 때다 고츠시기 때 사고치 고베바 뭐다 때 아니 배우들로 같이 아니 베시슈니라 때 토끼디 사양알레 하비기 총점이 유바진 때 자체베로다 샵도기 아니 총점이 베로다 가라 토끼 둡고 시슈니 때 토끼 둡탑로 당아지기 다 링루디스에 삽베조 조이 때 안좀 배우들로 가라 삽베 옴들로 때 가지기 미셀루 샤다도 주 아치치 군 톰니메세 때디 고딩아 제라기라 주이시슈니 때 가지기 고디 가데비 주이시시워진 데 사양알레 하비기 총디 총기 총점이 아니 임베 시순이기 될로 같이 같이 주의서진 같이기 남 질로 니동 캐지 이기 때 태기 세팅 베미기 데이터날로 때 안에베 따우달로 때 같이기 두미 총 자시다 샵도기 다 총점이 쓰시고 몰라 다 총점이가 아니나 데이터 유일랑 같이 베서 때 안에 배우달로 질로 니동 캐지 이기날로 때 철학이 세팅 베미날로 철학 총기 내곤디 때 사양알레 학디기 여바진 공기 데이터디 같이 공기디 디테일딩 같이 데이터나 다이렉트 마이그레이트 베이샤이 시 포소르 베이샤이 시슈니 때다 아니 샤 심레 텔레 같이 시스템 삽옴달로 다 아니디 다 라렌 탑줍 존이기 될로 때 총바 호라기 때 아니 호라기 팁 아니 토끼 두미기 팁인 넘버 삽디 때 액티베이션 베골라 때 아니 액티베이션 베오달로 다 공기 비트스 같이 시스템 삽디 비트스 라비 때 비트스 키 나로 호라기 다 유저 다 가기 태기 때 라디수 가기 베니이나 컴퍼니 배워진 가기 베나 총바 배워진 디다 같이 다 컴퍼니 세미디스로 다 가라 디티티도 때 같이라 쪼랑 같이라 다 안좀게 같이 솔 프로프라이터십로 다 안좀비 배워진 디다 패밀리기 런 베미기 때 비즈니스 디스 배워진 때다 태기 라디수 가기 베니모 아빠기 베니모 아쪽이 베니모 아심기 아니 가 베미기 이메일 유저 어카운트 크리에이트 베디기 베 아니 액티베이션 베고 시슈니 때 아니 베오들로 사양알레 학디기 토기 베미 베고브딩 같이 디세치가 따오달로 같이 십동 십제디지 디 시슈니 때 십동 십제로 같이 티펜 사비아 피차이 텔레 이메일 나콘날로 액티베이션 베니기 람루디수 가디베나 디 당아치기 가라 콘로데다 랍자다 가라 데다 아니베 가치기 피차이 시슈니 때마 체슈지 데 액티베이션 베차누 때 랄루치 베마 사미디수 가치 다치가 데와 탑탑사라이 데 아니비 데 토끼 둡탕데 아니비 이 시슈니라 텔레 지 아니라 토끼날로 지 당데기 톨레 토끼 둡미
tat ngachi saya ngadi mahe ire nga chondi chamchimchi chabi te ngaya GST gi lamlu nalu zudi gi be ngaya junglu the dulang bedi gi be phigo te ngaragi tabmi gi the disu ngara phapcha lengo te 다 좀비 갑로 레미디 팝차 ngara 팝차 렌 비심네 junglu phigo mi thedi ngaya junglu phimi gi dekha jugose te dangdengi tole 토끼 두고 바친 때 저기 총디 다동아 지기다 딕시널로 베이 때 사야 최다 숨이 버진 처라 단디기 톨레베 때 같이다 지가 토끼 베로에 데 베니기 람루디스 데베 이스 슈니라 때 토끼디 베 차짐리 델레 때 다링가 저라 온법다 짜담 레콩기 카톨레 델랭가 저기 때 짜체다 샵도기 테디 케초 세때 총박 가베미딜로 때 데날로 촉탐디스 제니나라 디수 델레 콩이 총미 간레 디 짜체다 샵도기 테디수 때 가저라 총 요미디스루 케여기 갑루 콩이 카톨로 디 가저라기 다 촉탐디 가라 동가 땐베라 때 디수 제고비나 카디비나 세미질라 엘라스 라스케장 다치아니 슈제소 메 인라 당아 지기 다지다 비트스키 시스템 날로테 라나세기 토끼 둡 사심레 때 줄루라 때 아니 certificate 지 톱스 슈니라 registration confirmation certificate 실라메 때 아니 디때 아니 certificate 톱 사우달로 때 당아 지기 토끼기 때 람루 주인 시슈니 다 아니 톱이 갈레 당아 짜체다 샵두기 링루날로 nga 짜체다 샵두 둘랑베미기 총파지베 때 둡지 때 아니 certificate 때 system 기라 이슈 배우라 DRC나 온고베미 코라 토끼 둡디 조이캅로 system 기라 아니 코라로 나온 시슈니 때야 DRC나 온 디지다 제고벨로 지셉다 제고벨로 쓰이 잡고벨로서 같이 해밀라 같이 벨든 두바 촐레 남길세 같이 온법다 짜담기 당같이 벨 슝기 로고 디소에 디나 쭈디라유 때 아니디 코라 때 프린트 베베 때 같이 카툴레 베어진디다 같이 디튼 좀베 슈일라 때 아니디 certificate 디처라 프린트 베 프레임지 디베 때 지처라기 총칸날로 때로 총요와 오미디스기 동가 톰베샤세 때 제틀 디수다 같이 GST 두달로 때 로기 지고비에 미테님이 몰라 니 멤버진 때 안에 베타우달론 같이 미 시작하담지민디 미시 몰라 안빈디 미기 미시스 슈니라 티 미기 마십다라 체행알로 테케멜로 야로말로 답데우마데 테 안빈디 같이기 아니베르 슈이스 슈니라 티 데베르 제나시나 총버디스 카틀레 베디베르 아니베 제바친데 테 밀로에 당설베 종라 테 미기에 테담디 데 슝기 팀데 티디기 답메 때 바다수로 총비기 자니기 띠르에 멤베 슝기 체이메 때 아니베 제바친데 레슈미 시슈니라 남세미까지 셀라 다 레림 시미디슬로 지 아니 슈고벨라 다 카치위기 땀 양차리메라 때 다링가 저라 때 총디스 좀비기 갑루 때 당바 때 가저라기 짜체다 샵도기 테디 총바기 카톨리 깨니 인세워진 디 당바 토게 벽업에 토게 베니기 델레 벽어진 디 가저라기 때 총기 홍법 때 로지 로레레날루 때 사야가 붕업주이메라 학디기 벽업에세 델레 때 홍법다 짜담 레콩기 카톨레베 디날루 때 촉담디수 데지날리수 델레 총좀이 디수기 카톨레베로 디수 촉담디 때 가저라기 총사기 사콩기 동가라 디샤도지 버진 때총 노미기 카톨레 디날루 때 녹시간이 미테님이 말 탕탕사 디고 따우치라 델레 때 다리 짜체다 샵도기 테디 깨초비기 총같이 이메에세 미디수기 총 요미디수기 카톨리 셰니메에세 다니베들루 디수 총좀이기 카톨리 작업디가니와 카체 세슈니라 다 토디디 아니 슈고벨라 다 토기 두미디수기 델레 버진다 디 짜체다 샵도기 테 깨초비 당가지라기 토기 마주미디수 당가지라기 총기 온법디 로드르신도 때 사양알레 옥주임 바친 다 디날루 때 가지라 공기 카톨레 때 같이 세뉴세워진 다리 때지 하마고이나 연 섀도우이나 같이 기짤레 슈미셰베스 주니라 총바 예레 예스지기 다리 총지 노 조이간레 때 다리 가지라 GST 다 짜체다 샵도기 테디 고주이세 고지라 가라기디 깨답메세 때다 나부기 카톨레 총간나 조 베베데베스로 딜레 줌베라 켄세 주니라 다니 베베달루 디수 카디베이나 세미질라 라스 당아치기 람루다 당아치기 팀기 람루다 튜달루 때 토끼 두미기 짬지 두초비기 테치 시슈니 때 찔레베와진 아치치 할리시시제 이메시슈니라 디가 가치기 쫑테기 링루날루 뎁달루라 때 쫑테디 두나 세다 같이 몰라 총자미 디스로 체 쫑테 두니기 유법 유미디스 동가 쇼세 때 쫑테 두베 챙기 때 슝루 피나세 남에 섬라하이라니 나서 라가잡지 때 다동아지 GST 옴지 님 당밤디나라
ngachi chongpa doma chongmile gozu digi GST dulang beme slab dalodi namisame te da mi disu salande didi giwe mola dilu danglenda ngelen yebigi taksinchi te ise ngachi da ngisil henka nalu cha yumi da de ombabda chadam le honala cha yumi disugi khatle beojindi chile beojindi namsam sem gaisi shunila de diboda danga ani 당아지 총바 아니 마히마 유미디슬로 당아기 유어디라 데베 다토 데 토키 둑둑 미바친 디살레라 제마나세 디제니기 외법으로 미시니라 데 나부기 테베시 두다비 데 슌루 가데비 피디몰라 아니 테디 토키 베비갈리 데 디날루 피니기 슌루 다 짜체다 잡두기 테 당아제라 총 노밀리 데 바두디기베 바슌루 테니기 사고를 미모슬라 미라 같이모서진 코 토키 마두바친 당 아직이 다투기 린루디 같이 레시움 예모세와친 다 태기 답니 둘랑 베니 아니 다 같이 셀텐 베니 가라 용들기 톨로 베고 빌라치니라 때 용들기 톨로 베고 빌라치베 코 토키라 머드비가레 콩기 두두기 띠르디 슌루 가데 피니데 디 안에 배우더로 디 남미세미 같이 군욕다기 라치 종세 데 다토 마시바 비베메 데 남서 케민도 같이 카톨리 배워진 디 배우달로 같이 다 트랜지션 기다 아니 람루다 튜달로 다토 같이 테 링루 닙날레 삽나 즈베 데샤 징아 데치와기 마죠 데 디날로 같이 다 랍자다 람틴디소 나니기 레림날로 가데비 유에서진 다 안즈ум베 테 두두 위바친 당바디랑 같이 총바디슬로 같이 주어디 같이 모서친 로미날레 테 두두 위바친 토키 머드블레 체기 미기날레 테 두두 위바친 아니 테디 로밀로 록드레 떼고세 같이 카톨릭 지 같이 아니 슈니라 때 같이 태올라 같이 디날루 아니 녜팀 디소 얘가 라데 다리 같이라 토키 두미 디소 카톨릭 배워진 자체다 잡두기 체디 껴고 토키 마두미기 이 베데베스 다리 총바 자자비 다 같이라 기 자체다 잡두기 체디 껴이들 다음에 세단별로 딜루 녜자 얘가 세미치 녜팀 얘가 세미치 이라 계상 가 다도 같이 지주르기레름 남스 삽 고지텐 리레심 제베 남스 리쇼미아세 가 팀게니기로 밀랍시라 고 해마랑 같이라기 총바다 미실루 고 다티치레심 베라 피고베세 잔도 메들로테 다 나다치기 주 아니 토티비쇼친라 테 테기 테두두 유바친 테 짜겐디기베로 총테 가기날리 두이 아니 록트나세 때 록트 마츠비기 내레 템답지 벼와진 때가 지기 녜답기 룬초도 이상 짜담 이상날로 조디기베 때 아니 띠르디 슌루 피이세 마치기 슌기 반센날로 마치기 랭게에세 때 당밤디로 테 답미 가이메 코기 띠르메 콜로라 조고세 슌이라 때 아니디 뚜브람 미투 때 다토디 마치기 다 트랜지션 나 베벤데 마치 고와 다트 때 마치기 찌찌루 차로 베니기 레림이 때 나와나스 치칼레 같이 트랜지션 기 데다 레림디스 주두 갈레 때 녜제 퐁 녜팀에 퐁 시슈니라 안벤디 데베 제마나 때 녜제다 녜팀디스 가기 아님치 폴로시 주고베 미 같이 람루다 안디스가 같이 용들기 토칼루 때나 주디 퍼블렌제 베 같이 딕시 람루 때 팀디스 차팀디스 나부기 같이 총바다 미세 미망기 때 카툴레 퍼블렌제디기베 때 아찌레 온밥다 짜담레 콩 이틀 행칼로 짬지 샤마나시 슈니 때 나부기에 아찌레 킴레레 제나 나부기에 아찌레 바더수 셰장레 제나세 짜시다 샵도기 태기 콜 아님지 슈니 남스비까지 다 록디라 사지다 레림지미드슬루 때 슈고베 슈니라 때 다리잉 아지라기 때 짜체다 샵도기 테디 때콩 때 온밥다 짜담 레콩다 치칼루 때 총바 차잡기 디날루 던지라기 토끼디제 델레 촉탐디수 토비간이 짬지 때 짜체다 잡두기 체디 깨나세 총바 가임이 가라기 카톨레 디날루 때 체디 깨 마나세 디 카딤집에 때 다리 아니즈미기 때 토기 마제미 디수기 카톨레 체디수 깨 더지버진 뭐버다리 때 가지라기 나때 체기 디날루 때 다리 GSTD 디 짜체다 잡두기 체디 고츠비메야 대한민국달로 녜자다 녜팀 구슈나면서 미미덴세 다도 고당바 데 미드수기 학원이디 카체에세 이루 데 디날루 데 미드수기 하고이 고이라 도로 디즘치 제바치 데레 콩이 카톨릭 녜자다 녜팀 디세 통세 데 데베레이메세 슈니 다니베베달로 하고급디 힌사사 둘라 촉담 이미디수기 카톨릭 자체다 잡두기 테디 데 디날루 깨나세 촉담 다리 데 마토미 디수기 데레 베오진 디수 데 가가오비 데비 깨마나세 슈와디 데베레 베오이메 세슈니라 다
계속 지 아니 ngagi 독설 지 아니 슈급둘 당아지기 당아지 로랍달루 다 총바세를 좀 해봐. 때 총바 참지의 메인 시슈니라 총바다 미정 다 강릉 ngachigi 다 총바기 디베서 ngachigi 다 미톤라중기 베로 자체다 짜남디 순요디기 총잡다 같이 나즈물 때 다리나바 같이 아니베 따와진 같이 팀블루마 좀지 차샤바진라 침기 진다 남이서 미일라 rental services provide be me 샵도기 테 아니 베오달루 다 총잡디디 라이센스 창디디 총디 미자베 봐 샵도궁아 담아 토디들 슝시 다 아니베도 토기기 날로 아지지 다 토디디 지슈니 도르이라 다 디가지모 세와진 다리 사양알레 학디기베 총 다디나로 바풍 예미디 수기디 토게 백업세 슝기 카톨레디 데베메 다니 베베달루 다도 당가지라기 밥궁 사양아 메디베스로 달룬 디날로 총잡잡잡자 가지라기 데 밥궁디 사양하고 헤베 간레 도로 콘디츠기 토끼지다 마비와 되어진 데 나기 다바데 정아지라 자체다 잡두기 테디 깨츠베 딩아 이사 추님에서 노스타니 베발라 데 가뎀지베 토끼디 마비와 되어져진 디슝기 다진가 세미질라 딜루 같이 손이가 세미질 레비케서 남메스미리 쇼미 아니 같이 미스기 켄고시 슈니라 다 같이 인다 당베기 인시 찌루 같이 린로 삽디 고제 제베 때 남슬리 쇼미아시 때 미기 카툴레 뇰린 남슬리 쇼주이 때 남슬미 강일 bombe 남슬미 같이 마주 때 남슬리 쇼주이 시슈니 임달루 당같이 따리 니루 따리 니다 숨기 바날루 때 나당아기 자루디수 때 따르치디 가데베 베메가 아세 아니 때 같이 톰칼레바 따오조들로 롤랍사 고일랑아기 때 같이 때 사양아 이 입들로 디부다 같이 님 탑미디마 고라날로 다 핀슬링레 파 좀베 포인트 오브 엔티널 파탑 비심레 때 두니데 같이 마두 미두 때 같이 토케 미베세 라미 라시테메 발라 때 디베데 나이 카틀레베지 데베 제마나시 슈니라 다 조미투스 슈니라 다 용델기 톨레 베고비 라인 가라 때나 다 아니베 투섬 제미 여바친 게와이 때 나치기 카틀레 가디비 유세와친나 다 아니 미기 아티티 고아 레shum치 마토비기 네시즘치 야스투 때나 레비케자 좀베 베어진다다 레비케 투섬 제미디 레비케자 좀베 차샤바친다 당아 다 토키 미베세 슈드업지 베어친다 치 다 아따라 총잡 슈미치메 때 잘라 조틴 베미 베디베레 치 잘라디 때 총기라디 베라베고 몰 때다 같이기다 바잘레 파주베 홀세일 리테일 좀지 베디베레 치 잘라 쳐라기 존 마시 마즈미 바친디 시 로날레 뇨라뇨골라 낭딘 베고 teleng achigi wholesaler bombom nale chigi chala wholesale nalo lendi gi betongo diwe dalu wholesaler lemi disu chigi da mi dakpo lashichinal lengo mola ngachi nabe chin om mi soso nale lemme tele khabze mi soso nale lemme cha soso nale lemme khabze cha om zomi gara GST toki dubdigi be te setten be mi chomba imbachin te chegi ngachilo toki dubra mongola chegi ngachibeso toki ongora mongola che ani zuwe tenigi sagora dire cheragi kushila debeda ngachigi di chegi detail de gatile topso chin ani conditionally topla konginale chegi chongi ngachigi details kara chegi na turnover disunale topsup ani bewe gale te chegi toki madubdi bedi bere ngachigi team de tidigi beche ngachi기라 토기 베당 랑진기베 둡존이 뭐 ngachi기 팀기 카툴레 ngachi기 토기 베당 때 ngachi 체라기 베와진디 때 남세 리슘이 때 ngachi 다 슝기 카툴레 베 오미가레 때다 녜자다 녜체디스다 찌카베 다니베 태옹세 다니베 때 다리 ngachi기 송오잡 슈미 가라루 데다 라루 안줌 투섬레 툭차레 요바진 때 데베 젬나 데베 젬마다 때 다통아치 고츠브지 때 저라기 녜답기 루추 이상 날파 젠디기베 때 토기 가데 다다치 제나시 슈니라 때 남스미 메바 바슈시오 롱슈기 테 멘생아 록지록지레 슈도 마치기 람루 레슘 조곱시 믹디기베 때 다토 아니 시주르기 레림디수 베고미 아닐레텐디 이 때라 총짬비 임바친 람루디라 때 다진베와친 니 가랄레슘 케페 아니 오세 암치슈니라 라소담미스미 그디 셰스 슈게라 때 라소 다토기 레림나루숨 지베와친 땡아지기 때다리
데 자체다 샵도기 테게데 고주진날이주 데 다리 질당하지라 데 통과로 디 총요미다 데 총좀미디수기 카톨레 디날루 데 강일디수 가지라 주미나 데 징오망하지라 데 토기디수 좀 델레 땡하지라 이 촉담디수 셀덴 벽오비기 꼴레 데 총좀미디수기 카톨레 총요미기 카톨리베루 데 디수 땡하지라 이 총 가라 총짬미디수기 땡하지라 총요조이기 갑루 디 자체다 샵도기 테디수 깨초마줍디수 하고디기 텔레 데 토기기 rem바디수 마치이날마 피사이 세슈니라 다 tamangachigi de lerim chodidinara da de chujigiada karma sumjulu logdi chodhigi lerim nadu sumjibajin diingachira da de chache da shabdugi chegi da korlamse de beshu imela sunina GST gi cycle dimela disu 총 ngachira bungchong chamidu de le 총 de banal 총 zomi imela retailerime de le 총 ngachira de nyomi consumer disu imela 디수기 반에야 대답 되오마도 다 하고고 레스도 수니라 단비도 초디디 디수 평 수니 다도기날로 레림시미카라로 같이까진 체 수니 롱엔디 뚝룩메 라징기 미망엔 숭기 고다벨 탑로미테 소조이 다 차니데 ngachi rebelin dubi ke khopna cheda dewe lamselchi i ru lokthaki wulu yana ngedablu ngepar kobe satong mashabachin 다 차위 갑다 차 차위 슐루 미델루 녜카 주모 남라 베루 다시 수박 주위 갑 록타다 록다 데위 시키 술루 레 마주버 잡잡 베파고 록미 시틴 띵킹 깅에 답루 다 차니디 나메 서미 녜카 젠치 이 디야 다시 차미다 미데잉이 차랄루 네킨 주니 녜카 예블레텐 이 다시 록타고 리니 야나 게니 숭기 제와 충코지기 록진 체니다 맵타니 임베카 록지르다 메켄 야나 시케니아 중오 겔시 다시 차고 바진 옌숭다 뎀비 사고 지나 차고다 첼루 독파 예바진 둑록미 레진로 데틴 베나 로보르기 네타다 도그람기 텔로 린 메베지틴 앙 지니 아 레코르루 데와 탑나 Paru zonkak da chunge sada bemina pondi sanne sakon charji tachigi denu detin jezom nalu chamato na seme dian ochu da kanku sanne sakongi denu chida dambi chise keji denu luni geok jezom khan nalu da dezumbe paru sherik thorim lobda chan dungar da midi naga sakongi denu chida dambi chise kejige doba chusi gulu wangchang geok jezom khan nalu be kodin thamni seme jezom na ombi kapsu dele yongi laktam yana sache ngizin ang pawongo seme Thimpul hadu midilobdagi sada bemina mitubil hakanalu gelong sap tsunigi denlu sato kechi seme dibeole ransu alu chungkusu gelona tsunigi tande yobachin gekui thinkin gara lobde khatule phini imda khasigi denlu chidin guge nigu sumngada chidin sumdu gu sumgu nalu dewa thamna seme du janda lezingi yanchurdu seda bemina yobab dimbi temple basugi PTZ camera da drone temple gi rindurnalu chamato na seshuni rindru yichasu isagi diseka khodup desinale thopsuni da rindru yichasu chidani bi chise jigi doba chusi chutamda karma sumjugi nanke tsugobda yichasu dise doba chusi chuchilu khapchini seme khasigi denlu yongdel charku www.bbs.bt nalu sinida yanchin isegi diseka lekurni sumni nidu lekor nalu tewa thamna seme Tenzin jerik de tenda nekel chonglegi chilu nikton kechudu chida ngabada tempe nalu loptutsuki chiljuk lendo singimda tandi yumitsugi tenzin jerik de tenda nekel chongleda tewa thabdi inge tagjib chenjugi mixel shabdoda PTE tele IELTS chenjugi thi chacha ngapchu mapap thopchu sima Dizumbe tenzin jerik de tenda nekel chongledi Australia luyebe yongda chengi Cotton University da Edith Cowan University Murdoch University the University of Adelaide Charles Darwin University tsugi teker kingo sabenge chinbedi yusima tenzin jerik de tenda nekel chonglinalu lote da kerik chengi de tenba dangsilda setu chambe yebma che netanga chizumnaya doramda shabdusu didadisu pito sima kasilgi tenu tempo plaza gitingchim tosumpe kami sumle kurchina chonida yana lekor ni sumshi chi sum ngada din chi din ni din ngadin tele tenzinecpf@gmail.com da www.tenzinecpf.com nalu dewa thabna sima
𝗕𝗕𝗬𝗦 𝗡𝗲𝘄𝘀 𝗵𝗱 𝗔𝗳𝗬𝗶 𝗔𝗳𝗏 𝗔𝗳𝗂𝐵 𝐻𝗱 𝐷 𝗔𝗳 𝗔𝗂 𝗔𝗧 སུམ་ཅུ་ཚན ཉིན་ཅང ཞིག རིང ནང་ནེ་ད 디་ཀ པེལིང གིང་སུམ་ད པརꯗོ མང་ཆམ གུར ཚེང་གེ ཨ་ཅིལ་ལྷམ་ཡ གར་ཤམ་ཚོ ཇེ་ཁ་ན་ནི་སེམ 나셀다 링카 샵도 레콩기 세더 베미나 다리 남 긴기 디세 림 신도 메킨기 년카 자슈베라 예블레 딜리 용기 메킨기 닌숨 가디 자자 베나세메 디좀베 슝기 오이 사차 수나로 메푸니디 주기 나셀다 랑신 냠숨 짜침기 덴센 직접 급주 고숨 제마다 치우다 침결 임레 딜로 녀자츠야 메푸이 녀자 니점 통타 납주다 사호 맵타미로 된 사차 에카레로 니점 니자레다 싱레로 니점 찌자다 조후레로 니점 납주레 네니 델레 미세진 베오다 님레로 니점 통타 쟁아레 인세메 레콩기 미스 레레 신도로 메당 되위 깽겐 중 마추바 샤니로 냠절 제나스 임다 낙셀당 미데 델레 게용기 주니 닌송 베나세메 미워 나다 림보치 소이 기둑 대ten기 세더 베미나 지더 주지베 지제 캐지실레 보드거야 두게용 라가 나로베 소이 기둑 샵도 고수디 예세메 샵도디야 나처럼 두미수 보드거야로 네콜지 미수기 된로 소이 팅킨 테니기 된로 임다 소이 샵도디 지로니동 캐지두 지더 니베 지제 캐지 나선 지니세메 디벨레 샵도 고데 예미수기 중소도 지카 레콜고 지딘 시게 니구구두 게게 지다 메뉴엄다 지가 레콜고 지구 구숨 지딘 지가 숨구 숨텔레 맨진미다 지가 레콜고 지게 니구 니두 니니 두시 니날로 저와 탑나세메 댄진 제릭데 된다 네겔 총레기 찔루닉동 케주루 찌덩어버다 템베나루 롭투츠기 찔슈글렌도 싱임다 당디유미 추기 댄진 제릭데 된다 네겔 총레다 저와 탑디 인게 딱집 천주기 믹셀 샵도다 PTE 델레 아일스 천주기 티자차 납주마법 톱수 시이마 디좀베 댄진 제릭데 된다 네겔 총레디 오스트레일리아 루예비 용다 첸기 커튼 유니버시티다 에디트코안 유니버시티 모르독 유니버시티 더 유니버시티 오브 애들레이드 찰스 다윈 유니버시티 추기 테커기 모서빙에 진베디 유시마 댄진 제릭데 된다 네겔 총레나루 로테다 케릭젠기 데든바 당실다 세투 참베 옙마체 네땅가 지좀나야 도럼다 샵도수 디데디수 피도시마 카슬기 템부 템포 플라자 기팅짐 토숨베 카미 숨레크로 치나 조니다 야나 레코니 숨시 지숨 숨가다 딘딘 지딘 니딘 나딘 텔레 댄진 ecpf@gmail.com 다 www.danzinecpf.com 나루테와 탑나시마 𝗕𝗕𝗬𝗀𝘀 𝗵𝗱 𝗔𝗬𝗫 𝗔𝗕 로더 낭슬레비 세주디 지다당베 지제 캐지드네 숨주센 닌장 시기 링 나니다 디가 벨링 깅숨다 버도 망참 구루 챙게 아칠함의 거샴초 제카나니세메 paru zongkak da chungge sada bemina ponde sanne sakon charji tachigi denu detin jezum nalu chamato na seme dian ochuda kanku sanne sakongi denu chida dangbi chise keji denu luni geuk jezum khanalu da dezumbe paru sherik thorim lobda chan dungarda midi naga sakongi denu chida dangbi chise kejige doba chusi gulu wangchang geuk jezum khanalu be kodin thamni seme shezum na ombi kapsu dele yongi laktam yana sache ngizin ang pawongo seme Thimpul hadu midilobdagi sada bemina mitubil hakanalu kelong sabtsuni gidenlu sato kechi seme dibeole ransu alu chungkusu kelona tsuni gitande yobachin gekui thinkin gara lobde khatule phini imda khasigi denlu chidin guge nigu sumngada chidin sumdu gu sumgu nalu dewa thamna seme du janda lezingi yanchurdu seda bemina yobab dimbi temple basugi PTZ camera da drone temple gi rindurnalu chamato na seshuni rindru yichasu isagi deseka khodub desinale thopsuni da rindru yichasu chidani bi chise jigi joba chusi chutamda karma sumjugi nanke tsugobda yichasu dise joba chusi chuchilu khapchini seme khasigi denlu yongdel charku www.bbs.bt nalu sinida yanchin isegi diseka lekurni sumni nidu lekor nalu tewa thamna seme Longyen di tukluk me lazingi mimang yen sungi koda pel thaplu me te suzo in da chani de ngachi rei pelin dubi ke khapna cheda dewe lamsel chi in iru lokta ki ulu yana ngedablu ngepar gobe satung mashabachin da chawi kap da cha chawi shulu midelu ngengkha jumo namra beru dashi chu pak juwi kap
lokthada lokda dewi shiki sulu re machubar zabzab pepago lokmi shitin thinking gi ngedablo ta chani di name sami ngeng khachen chi I dia dashi chami da midengi charalu nekin juni ngeng kha yebleten I dashi loktago reni yana geni zungi zewa chungko chigi lokjun cheni da meptani impekar lokzir da meken yana shikenya chungo gelsi dashi chagoba jin ngensung da dembe sago china chagobda chelu dokpa yeba jin duklokme lezin lo detin bena loborgi neta da dogram gi telo rin mebe jitin ang chi ngi nga lekorlu dewa thapna nakselda linka shabdo lekhon ki seda bemina dari nam gengi dise rem shindu meken gi nyenka jachubera yeble dele yongi meken gi nyinsung gadi tata bena seme dizombe shungi oi sacha sunalu me phuni di jugi nakselda rangshin nyamsung chachim gi tensen jigja gupju gosum chemada chiuda chimgel imle dilu nyeja tsuya me phui nyeja nitam tonta ngapjuda sahu meptami lo ten sacha eka relo nitam nijareda shing relo nitam chichada zofu relo nitam ngapjure neni dele me sezin beuda nim relo nitam tonta chengare inseme lekhongi misin rere shindolo medang dewe kengen jung machuba shanilo nyamjal zenas imda naksel oi kiduk de tengi seda bemina jida chujibe jize kechishile bodkaya dukgeyong laka nalobe soi kiduk shabdo gosudi yeseme shabdo dia ngachera dumitsu bodkayalo nekolche mitsugi denlo soi tingin tenigi denlo imda soi shabdo di jilo nidong kechi du jida nibe jize kechi ngasen jini seme 디베올레 샵도 고데 예미소기 중소도 지카 레콜고 지든 시게 니구구두 게게 지다 메뉴엄다 지카 레콜고 지구 구숨 지든 지nga 숨구 숨텔레 맨진미다 지카 레콜고 지게 니구 니두 니니 두시 니날로 저 탑나세메 나 가티 주니 나라 나 가티 주니 몰라 따보 주니비 따봐 야츠 주나 마트지 야 nga 따보 인선 단나 휴스누데 레비기 대친 가냐 수님인도텔라 난 샵트고이 주니제라 제스누메 이메시 추기는 샵로 찌워지 행동도 두바데 나이 엔선 추기는 유비기 샵르디 쇠 ngaleng고베 레베 샵창알리 랭고 밀라 나야텔라 나 장타 레토날리 미미 땡아치라 샵트 까치즘 닌구루 치위치 햄베 장타 레토날리 타니 두텔라 다다도 샵라기 사기 메모시나 니 사기 두세디 사기 나치기 나야케나도 두바 왕모 저리 게르길랍디 가차루 로슝기 짤라 맵다 오마레 데 신스 슈텐데 맨시 나다리나 원데다 게시기 쯔시기네 술디탄디비 이사 라사모스발라 하탄도다 찌지드 와디 게시바데 왜 추가디비십 데 디디타나 페이스북나 종강이 싱길레림나 타칠레 히사 세벨랍데데 다딘네 수다 다딘데 수사네가테 주르 히사 세베 코순디기 탑디에메나 taru digeme se dilenda tudurgi lerim dise janda radio gi facebook page nalu nyu thong beta subede we ina tindinga la dil hweto to be pendegi dele janda ni be facebook di follow be naso su dinale ta goni memosh onde ani be wachin tab de to dosagi yenge thinge dobade
jantung zimyo lo logdara ku zambo tugi janda tugan le tsingong chugi nyetsu shuke tambara nyet sodun tichu lobrim chuni be taki gi siji de chacha tudun chutun gete chilege mimi de chiloni tung kechi jida chepda chacha gege mafop sonyeble tato sinchi mashuchi me chiloni tung kechi tuloi lotos cup women's T20 gelchi series na 32 videtsen de Hong Kong China le runs structure jigi phamsono tanyetsu kase lobrim chuni be taki siji de tebi lojina mafop jodira yopime de zumbera tuchege taki siji de chacha dunchutun gete chilege mimi de chiloni tung kechi jida chepda chacha gege mafop sonyebda tato sungirin lo mashuchi me de drugi lobda chunju da takjib sokdege lobrim chuni bada gebe chunjuge tudresu tari setabe lobchu tongtha gu da nija de chi gi chinju ke sale lobchu tongtha din da nija de chi cham chi gi thakhinu te sirik chechen na karma shein chuk dele sonam doji gi kutse jacha kepchu ja nga da cha din nga thopti angdam ba thenyupta thilewang mugi angni bada dele ang sumbina ugen rikpe june le rinchin sering ime di zumbera chongri gi chechen na muti tha dingrim lobja kongmale tashipi wang mugi kutse jacha gepchu ja ju da cha nga thopti angdam ba thenu ngara muti tha dirim lo do gomei za chang lob ujing gi ujebi lob ujin wom dile ngi tinching gi lebe yong da charo chulu ya nami samikari che se shuni la dari dupte disum chi thengo mi di mi ra chang gi dupte member na wo yong gi ngalu nami sami chap chu jeba le ten di se shuni dile dale pha beru nga gi yenten lo cha gen di thapjong bijim le mangpa lo du cha wasum lo cha jusubi rewa da melom e se shuni angni bina mongar ki dekha lobda te wale karmawang chuda desi lobda chewale dipa sapkota gi angsumba thenu daru chendi gi chechinna bewachin ugin rikpe junele jimi singe tenzin gi kutse jacha gupchu ko sum thopti angdam ba thenu te sangi chodin phinchoda kinjang tenzin gi angni bada sumba thenu di zumbe ki ikda lamse lobjongna bewachin takche lobda te wale kezang chodin gi kutse jacha gupchu go ni da cha ni nga thopti angdam bada tashi tham gi angni ba dele chiring wang chu doya gi angsumba thenyup ime lobrim gebe chenju gi dupte ya the result bi losling dingrim lobja barmale sidant pandari gi kutse jacha gupchu go shi da cha dube angdam bada monga dingrim lobja barmale sangi choden hazin gi angni ba dizumbe angsumbe na jikmi namgel dingrim lobja okmale ngawang jicin seldin ime gebe thaki cheji di chilo niktong kechi shi lu jacha dinchu din chi da cha shi nga besale jacha dinchu din du da cha gu gelu yarsing sonu janda ne sigi denlu sangi chozum gi nyu phu in beljo hentab ledim gi leje chuchung gi nyele kadam hinsu gi kyuje da chite hemagi tuncha na ta lin nyunju de hinsu dilu phinu de nyunju din na pejol hentab ledim gi hulu ki phapcha gi kyundipchim me nyuje chukde sumnalu charim gi tab madosu senye tunlo tablam tun yumisu kyode pime Peljol hentab larim gi laje chokchungi geljungi lewangzin lu peljol hentab larim gi lamten da thi di kendil gi mangil chu lok leni da chametani tele kendil jurche gi thablam chu tengo bi shuwa benu ti gi bengi khangte wa gi ngidil chukde chu lu peljol hentab larim da dewi kendil chu lok lengo bi ke ja jiep ime Tebele du gonfel ngi khangi wanchu block semila de lu tari gi danjule kendel ngi tamsaya sumchu songal hapchi tab go belab didu ti zumbeta shingi khangi ya Putan biscuits and gourmet semila de lu kendel jimi mangil chu chondel gi kendel lu jurchi bego bi ke ja jinnu tele du ngenche chezin gi kendel chokchung le nawa meba T&K concrete products semila de lu kendel ngi tamsaya ngapchu jiep ime Tingi khangni chara nginche lade digi kindil chu peljul hantab larim gi mangil chu mathobe hemali jindi yeple mangil chu chama mithomni ime tida chikha ngi khangte wagi ngitam saya chu thamle chikja chinbe mi kindil gi cheji barma be me gara charji bedi tausum gi nangkhe ngen ju chi phigo bi ke ja jindi du chanda nesil gi denlu dikil hazum gi ngen ju phiu I Chilo Niktong Kechi da Niktong Kechi ngay nyu de chiche de nyu tram thirbum tu de chigi mapap song yepime.
데 뉴질 행각의 로터 지지기 토다티바진 뉴지 지지 마법 조미디아 찔로디나 도소테치라 마타니디기 힘베시지 슌기 헵𝗱𝗬𝗦 𝗕𝗲𝗂 𝗵𝗫 𝗔𝗳𝗳𝗫𝗵 𝗕𝗴𝗵 𝗲𝗑𝗵 𝗵𝗫 Tegi Tilhenka Bewachin, Silodigi Denlu, Nitam Terbum Gupchugo Din Chajona Yesale, Shungi Nitam Terbum Gepchujagu de Chicham Chido Sonta Yepe Ime. Iru, Shunle, Nitam Terbum Gepchuja Chi Leten Matsuple, Nitam Terbum Gagi Tichiteno. Yenju da Tiwachin, Doso Nyusu Jomidia, Sardup Changel de Gara Lalen Tab Matsuni Digi Imbekeno. Maji shungi tilodina ngidil tiche jacha chuji malam chi theni imbi photsepa yeru dari tiche di ngitam thebrum ge di chigo heyep ime te shungi ngidil gi tiche di kya khap gi pel jorle jacha ngar gi olu shago bi theji da thi di dari tiche di jacha ni da cha du ji be yep ime tida chikha shungi omba pya yasing jodidu Tia Nanki gi ombap nitam therbum dukchure ni go he yemi di photsepa milel hadi jo yebe ime Nanki gi ombap yasing jomi dia chongla da lade tele mi ngochan le the matup tup be du chuni digi imbe keno tebele yarge gonfel gi do son chu gi denlu mangil rangi ga khapna le ra thendi kendal ma pha be ni lu phen thodi du Iru ga khap gi mi mang bulen yondom di nitam therbum sumja shi malam chi lu ya sing song yebda tia ga khap gi pel jordap shepta mangsu jodi yep ime bulen dina lecha mashora lokme lagil chu gi den lu len yep ime Iru henka gi bewachin bulen di loktap chuze imbekha gyalyong gi cheji de le ya magyawa yeze shechi chanda nesl gi den lu pata misonam top gi da chikha tikil hazum gi inju pheu in Timpulu sanum lam betampe besuni tendo dutsonde lezin ge timpu jonjinalo be sanum lu se sabji tari gojebe bin de tunkin digi tapji lo numko jilo sanum lu subbe zoke bede bime sanum lu se tunkin saptia tari gojebe yepta tin chutse keche jigirin lu shapto tsuchini ime Dileten jang timpu khatu gi sanena numkhor jindillu tab de totoda sanum jin mache batampel bechuni ime Dukchonde lezingi sanumdi pise leshamdu ane be beuleten digi bero jang timpu gi mise dusu ka uche di bete ma ramtoktulu je nammela te digi macheba doro maluya halam gu dego bela gu shugo be mise disulute kange lani zumchi juma chuni gi denlu te ani seni gi denlu be migil ngombadira ani se shunila Te lazin tegi thinkin ti chamni gi denlu sacha decimal sumchu so tu timpu thomde la lotar shindu ngitam bum tu be lo chutham gi denla lakhar lenep ime tegi ya madowa tu chonde lazin gi tare nganglam dal hamoi jinkhalu sanum temple thinkin chuchabi garadu tong kechi du nalu la ngachigi hamu jinkha ngachira dagana gi olu memola tele digi macheba be nganglam pema gatsal jongkha gi olu imbela 다니 니나루 nga치기 다투 시츠베니기 차시유에 세션이라 데 마파 nga치기 컨스트럭션 디디 구츠디유라 다레기 튕켄디지디 라진티기 종학주 탐나 선음로 세이 튕켄 중이 고치엽 이메 잔다네 설기된루 까마완디기 인주디 계속 쳬펠기 표이 Gelifu gelchi kichke tsetanave tsidin beuga hi michilu nikton kechituloge lotoscope women student gelchi series na tari dubi desen de Hong Kong China le runs tuchuri jigi phamsonu de dubi desen ge runs chija chutamle ke som masubda Hong Kong China ge obos kechinalu runs chija dunchutun ji sosude yapime dendur de travel round robin format be tsidin bedoyabda desen jigi tsidin jijiri penime The Nasa dubi desen ge tarura Malaysia da cha tsidin benime. Nyesu kase su tem chibi shusawi ta zodun sulok dira shuge. Drugi lobda chunju da tak jib tsokdege Drugi lobda chunju da tak jib tsokdege lobrim chuni bada gebe chunju dubde su tari sedabe. Chiloni Tongkechi Tuloi Lotus Cup Women's T20 Gelchi Series na tari dubi desen de Hong Kong China le runs tuchuri jigi phamsono.
다 남장이게 콜레쇼아진 나발리님 숨기린 갸캅나 사무부디 카토살레파 추루캄 카우 둠라리 짬니 좀치도 세메 델레 갸캅 기선일라루진 룬수푸니 좀치에 백년다 베디도 토티 나바다 나세기 자카서 슈게 나버란다 추니 비칭가 잡임도 자카 투정님레 로타 뒤기 수치피니소 참치마토 닌짬니다 준노치가 존이 이사지 틀린 베니다 코니 삽규니 두니포니다 손나 삽구존이 침사비나 존이다 레비틴데 베니 침나 삽구존이다 순식이 모스타니 수미트베 데 나바 잡임이 컨두기 줄람드베와친 뒤콜레 찬다 양찰레 샤카투 포비메 델레다세 란다 추니 비치 두 잔님로 사카 투제소 년랑님데 뒤균기 수치피니소 참치마토 진텐 숨삽제니다 랍니베니 코니 삽규니다 히세지 틀린 베니 침나 삽구존이다 뒤니포니 년짬니다 타차니 넘동는 베니다 순식이 모스타니 수미트베 데 나세기 컨두기 줄람드베와친 뒤콜레 샤다 양찰레 샤루카투임베 장다 추건나레 녀수다님 숨기 남상인 텔레 나바다 나세기 자카수 템치비슈사이 둔둠다칠레 종카 케치게 남상인다 찹다다 세다 레림수 코림베시수 까디체 𝗘𝗵𝗬 𝗕𝗵𝗬𝗏 𝗕𝗵𝗀 𝗔𝗂 𝗔 𝗔𝗂𝗏 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 PTE 텔레 IELTS 쳔주기 튀자차 납주마법 톱수시이마 디좀베 𝗘𝗵𝗬 𝗕𝗵𝗀 오스트레일리아 루예비 용더 첸기 커튼 유니버시티다 에디트코안 유니버시티 모르독 유니버시티 더 유니버시티 오브 애들레이드 찰스 다윈 유니버시티 추기 테커킹고 섭뱅에 진베디 유시이마 𝗘𝗵𝗬 𝗕𝗵𝗀 로테다 캐릭젠기 데든바 당실다 세두 참베 옙마체 네탕가 치줌나야 도럼다 샵두수 디데디수 피도시이마 카슬기 템부 템푸 플라자 기팅침 토숨페 카미 숨레크로 치나 조니다 야나 레크로니 숨시 치숨 숨가다 딘딘 지딘 니딘 nga딘 텔레 𝗘𝗵𝗎𝑃f@gmail.com 다 www.𝗘𝗵𝗎𝑃f.com 나루테와 탑나시이마 samdup jongkar zonga jomo zanga jongga jampani chede nalu loda nangsel hebe sechudi jida tangpe jitse kechi dune sumchu sen ninjang shigi ring nani da di ka peling ging sumda bardo mangcham guru tsenge achil hamui garshamtsu jekha nani seme paru zongkak da chungge sada bemina pondi sanne sakon charji thachigi denu detin jezum nalu chamato na seme dian ochuda kanku sanne sakungi denu chida dangbi chise keji denu luni geok jezum khanalu da dezumbe paru sherik thorim lobda chan dungarda midi naga sakungi denu chida dangbi chise kejige doba chusi gulu wangchang geok jezum khanalu be kodin thamni seme jezum na ombi kapsu dele yongi laktam yana sache ngizin ang paongo seme Thimpul hadu midilobda gi sada bemina mitubil hakanalu kelong sap tsuni gi denlu sato kechi seme dibeole ransu alu chungkusu kelona tsuni gi tande yobachin ge khui thinkin gara lobde khatule phini imda khasi gi denlu chi din gu ge ni gu sumnga da chi din sumdu gu sumgu nalu dewa thamna seme du janda lezingi yanchurdu seda bemina yobab dimbi temple basugi PTZ camera da drone temple gi rindur nalu chamato na seshuni
rindu yichasu isagi diseka khodrup desinale thopsunida rindu yichasu chidanyibi chise jigi droba chusi chutamda karma sumjugi nanke tsugobda yichasu dise droba chusi chuchilu kapchini seme khasigi denlu yongdel chargu www.bbs.bt nalu sinida yanchin isagi diseka lekurni sumni nidu lekor nalu tewa thamna seme Longyen di tukluk me lazingi mimang yensungi koda pel tablo me te suzo in. Da chani de ngaji ray pelin dubi ke khapna cheda dewe lamsel chi in. Iru lokta ki ulu yana ngedablu ngepar gobe satung masha bachin da chawi kap da cha chawi shulu midelu ngengkha jumo. Namra beru dashi tsu pak juwi kap lokta da lokta dewe shiki sulu re majubar zabzab pe pago. Lokmi shitin thinking ki ngedablu da chani di name sami ngengkha chen chi in. Dia dashi chami da mide ngi charalu nekin juni ngengkha yeble ten in. Dashi lokta go reni yana geni zungi zewa chungko chigi lokjun cheni da meptani impikar lokzir da meken yana shikenya chungo. Gelsi dashi chago bachin ngensung da dembi sago china chagob da chelu dokpa yeba chin duklok me lazin lo detin bena. Lobor gi neta da dogram gi telo rin mebe chitin ang chi ngi ngal ekurlu dewa thapna. Nakselda linka shabdo lekhon ki seda bemina dari nam gyungi disi rim shindu mekin ki nyenka jachubera yeble dilu yongi mekin ki nyinsung gadi tata bena seme dizombe shungi onwe sacha sunalu me puni di jugi nakselda rangshin nyamsum chatim ki tensen jikja gupju gosum chemada chiwda timgel imle dilu nyeja tsuya me pui nyeja nitam tonta ngapjuda sahong meptami lo ten sacha eka relo nitam nijareda shing relo nitam chichada zofu relo nitam ngapjure neni dele me sezin beoda nim relo nitam tonta chengare inseme lekhongi misi rere shindolo medang dewe kengen jung machuba shanilo nyamjal zenas imda nakseldang mide dele geyongki juni ninsung bena seme miwa ngada rinpoche soi kiduk de tengi seda be mina jida chujibe jize kechi shile bodkaya duk geyong laka nalobe soi kiduk shabdo gosudi yeseme shabdo diya ngachira dumitsu bodkaya lo nekolche mitsugi denlo soi tinkin tenigi denlo imda soi shabdo di jilo nidong kechi du jida nipe jize kechi ngasen jini seme dibeole shabdo gode yeme sugi tungsoda jika lekolgo ji dun shige nigu gu du gege jida menyomda jika lekolgu jigu gu sum jidun jinga sumgu sumdele men jinmida jika lekolgu jige nigu ni du ni dushi ninalu dewa tabna seme Longyen di tukluk me lazingi mimang yensungi koda pel tablo me te suzo in. Da chani de ngaji ray pelin dubi ke khapna cheda dewe lamsel chi in. Iru lokta ki ulu yana ngedablu ngepar gobe satung masha bachin da chawi kap da cha chawi shulu midelu ngengkha jumo. Namra beru dashi tsu pak juwi kap lokta da lokta dewe shiki sulu re majubar zabzab pe pago. Lokmi shitin thinking ki ngedablu da chani di name sami ngengkha chen chi in. Dia dashi chami da mide ngi charalu nekin juni ngengkha yeble ten in. Dashi lokta go reni yana geni zungi zewa chungko chigi lokjun cheni da meptani impikar lokzir da meken yana shikenya chungo. Gelsi dashi chago bachin ngensung da dembi sago china chagob da chelu dokpa yeba chin duklok me lazin lo detin bena. Lobor gi neta da dogram gi telo rin mebe chitin ang chi ngi ngal ekurlu dewa thapna. Paru zongkak da chunge sada bemina pondi sanne sakon charji tachigi denu detin jezom nalu chamato na seme dian ochu da kanku sanne sakongi denu jida dambi chise keji denu luni geok jezom khan nalu da dezumbe paru sherik thorim lobda chan dungar da midi naga sakongi denu jida dambi chise kejige doba chusi gulu wangchang geok jezom khan nalu be kodin thamni seme jezom na ombi kapsu dele yongi laktam yana sache ngizin ang pawongo seme
Thimphu ladu mi de lobdagi sada bemina mitubil hagan nalu kelong sap tsuni gi denlu sato khechi seme dibeole ransu alu chungkusu kelong na tsuni gi dande yobachin ge kui thinkin gara lobde khatule phini imda khasi gi denlu chi din gu ge ni gu sumnga da chi din sumdu gu sumgu nalu dewa thamna seme du janda lezingi yanchurdu seda bemina yobab dimbi temple basugi PTZ camera da drone temple gi rindurnalu chamato na seshuni rindru yichasu isagi diseka khodup desinale thopsuni da rindru yichasu chidani bi chise jigi joba chusi chutamda karma sumjugi nanke tsugobda yichasu dise joba chusi chuchilu khapchini seme khasigi denlu yongdel charku www.bbs.bt nalu sinida yanchin isegi diseka lekurni sumni nidu lekor nalu tewa thamna seme Tenzin jerik de tenda nekel chonglegi chilu nikdong kechudu chida ngabada tembe nalu loptutsugi 𝗘𝗴𝗵 𝗓𝗓𝗏 tenzin jerik de tenda nekel chongleda tewa thabdi inge tagjib chenjugi mixel shabdoda PTE tele IELTS chenjugi 𝗕𝗕𝗄𝗀 𝗓𝗏 thopsu siyima Dizumbe tenzin jerik de tenda nekel chongledi Australia luyebe yongda chengi Cotton University da Edith Cowan University Murdoch University the University of Adelaide Charles Darwin University tsugi teker gengo sabenge chinbedi yusima tenzin jerik de tenda nekel chongle nalu lote da kerik chengi de tenba tangsilda setu chambe yebmache netangka chizumnaya doramda shabdusu dida disu phito siyima khasilgi tenbu Thimphu Plaza gi tingchim tosumpe khami sumle kurchina chonida yana lekor ni sumshi chi sum ngada din chi din ni din nga din tele tenzin ecpf@gmail.com da www.tenzin.ecpf.com nalu tewa thapna siyima samdup 𝗃𝗀 𝗀𝗀 𝗃𝗧 𝗃𝗃 jampa nalu lotar nangsel yebe sechudi jida tangpe jitse kechi dune sumchusen ninjang shigi ring nanida di ka peling gingsumda bardo mangcham guru tsenge achil hamui garshamtsu jekha nani seme nakselda linka shabdo lekhon ki seda bemina dari nam gengi disi rem shindu mekengi nyenka jachubera yeble dili yongi mekengi ninsum gadi tata bena seme Dizombe shungi onwe sacha sunalu me puni di jugi nakselda rangshin nyamsum chachimgi tensen jikja gupju gosum chemada chiuda chimgel imle dilu nyeja tsuya me pui nyeja nitam tonta ngapjuda sahong meptami lo ten sacha eka relo nitam nijareda shing relo nitam chichada zofu relo nitam ngapjure neni dele me sezin beuda nim relo nitam tonta chengare inseme lekhongi misi rere shindulu medang dewe kengen jung machuba shanilo nyamjal zenas imda nakseldang mide tele geyongki juni ninsung bena seme miwa ngada rinpoche soi kiduk de tengi seda bemina jida chujibe jitse kechi shile bodkaya duk geyong laka nalobe soi kiduk shabdo gosudi ye seme shabdo diya ngachira dumitsu bodkaya lo nekolche mitsugi denlo soi tinkin tenigi denlo imda soi shabdo di jilo nidong kechi du jida nipe jitse kechi ngasen jini seme dibeole shabdo gode yeme sugi jungsoda jika lekolgo ji din shi ge ni gu gu du ge ge ji da menyomda jika lekolgo ji gu gu sum ji din ji nga sum gu sum dele men jinmida jika lekolgo ji ge ni gu ni du ni du shi ni nalu jawa tabna seme laso ta dari lerim cho tudira da nalimanga chira chacheda shabdogi tegi kole de pido sishunila ta dachigi nalu sumjibe chin nga chigi chodi nalu te toge de nga chira 가데베 두비나 데데레가 지라 총미 디수기 카톨릭 베드베스 디 촉탐 디수 데 토기 베지나레 데레잠치 등가 지라 기 자체다 샵도기 체디수디 데 게뚜 마둡 디수 가데베나 디수이 콜리 슈차이세 다 다도기 나도 좀 지벼진 데 다리인가 지라 데 자체다 샵도기 체기 콜림날로
당장 GST기 사이클 날도 좀 집어진 다총 디나도 봉송 잠미 총 델레 당장 총 잠미 델레 총 요미디 수기 바나리아 디 하고 마고기 데 디술레시 두스슈니라 단비도 디주고가 지기나마 데 조티드라 데디 독설디수 데 나리마 디 조합에 슈디기베 나리마 조디드라 데 평시슈니라 다 조와 태가도 데나도 조와 조디드라 슈고베 시슈니라 다 다링아지라 데 짜치다 데 샵도기 데 체기 코림날루 다 GST 이 사이클 날루 같이 두서 진짜 제집이 쇼게스 주니라 당아지라 미드스기 디 하고고디 가니와 같이 셀라 강일디 딜레덴데 기비 주미메세 미기 독바디 딜레덴데 주비메셀라 데 당방아지라기 다 봉송자미디메스 주니라 다 홀셀러리메라 델랭아지라기 총 종미디수 다 리테일러리메라 델레 숨바 비어진 당아지라 컨슈머 총 요미메세 다 아니 숨기 바나류가 데 디와지게 되기 슈고베셀라 당아지라기 다리 미기 노사까지 땅 모세와진 다 태양아지기 때 록답베 때고베세 차니 때고베세 텍손 텍스베 때 때고 테메세 디까지를 때 주모세와진 때 당바 당아지라 봉송 잠밀레 총잠미기 때 총요기 값도 차치 GST 등아지라기 자체다 샵도기 체디 대비메세 델레 총잠미기 총요미구 때 도르사지 응아지라기 데 GST 내가 저 자체다 데 샵도기 체디 깨우임에세 미디수기 데 독바 디구임에세 다니도 디카데베세니가 세미질라 라스 담바라 레림지 나미 카랄드로 양자기 쿠잠보시니 데 다지 지슈제스누라 다가지 잠불링날루 데 자체다 샵도기 테 따지 데 라렌 탑미 게합 지저 딘추 땡아데라 라스 데 다다리기 인다 당비기 인세 찔레 땡아제 디기 데가 지베오들로 데 찌제 딘추 된 둑바디 데 둑게합 인세 라스라 아니기 데가 지시시 슈니라 데디 남세미 레슘 텐디 레슘치 아시 시슈니 데다 레비 계장기 디워기 렌디다 아지지 마치 다 당장아치 총바다 데 게르데기 미디슬로 당아치기 종다레피 대안이 델랭아치기 융기 당아치기 고펜다 디슬레 대응아치기 지필레 피베오달로 데 마체슈지 데 아니구르 임베 시슈니 데 아니베오달로 다 같이 다도 고도 담바베니디기 데 차찔로 데 GST기 콜레 샤치더니로 캡조고서 아찔라하도 시슈니 디 록지 같이 노소타 베베 노소타 베베도 짬치와기 데 당셀비 텐미스베슈니 데 다 다리레디딩 같이 다 따치베니 고치 몰라 프랙티스 베니 고치 아니 베오달로디 나메 섬이 잠시슈니라 데 땅아기 다 계시 잡아진 다우다우빌라브레 조미수블라 데도 뒤집에 슈와친라 아니 비인라 당아치기 총기 네센날로 가데비 배우서진 같이 총바 강로치 토끼 두비기 총바 세 차샤고벨 다도 데 안좀 배우달로 다 토끼 두비기 총바 디기다 해마라 잘라디다 다 조틴 베니에 이랄로 델레랄로 낭딘 베미에 이 몰라 데 고아데 같이 낭딘 베미기 콜레 슈와친 데 아치스 고다 잠토토 베 조수베 데 안좀 배우달로 다 제집에 슈도시 배워진라 데 카살리비 체라다가 주타기 콜레 example 치 샤베가 진야네 로랍지 단좀 배우들로 다 주타 낭덴 바치기라 다 총바 죽가 지기 자체다 샵도기 테날로 람루날로 취미 총바 주타기 총자미치 임바진 데 거기 막 펜슬링레 고라날레 옴달로 데 주타디 tiru jachi be bawi si cha shagela da to tiru jachi te chachi tiru jachi bawi te tiru jachi lu khogi jachanga the tabgola te jachanga the tabdalu khogi jutagi konseti gatimchi hechi jadanga hinime dahani jadanga jui te jachi di khoragi jutagi konsi nga di jungi the mol te nga di julu the phigo te da khogi jutadi ma penciling le nga chi timbu heshimle 다 팀불 hebdalo 다 주다디 당가지기 다 함디다 같이 뇨미지로 좀메 때 뇨미지로 좀베 갑로 코라기 다 같이 GST기 날로 아니 캐치 아니 이나 뭐마디라 다 거기 뒤로 니잡에 좀다우지 배워진 다 거기 뒤로 니자디 같이베 배워서진 뒤로 자치고 자치도 코라기 주다기 공세베라 야세 때 디고 코라기 캡사치 뗀
데 거기 트랜스포테이션 기 지키니도 데 델렌 디다 다우베다 다 총범 망시지 마 팀볼레 파 렌트 렌디기 베베메 데 디수가라 인다이렉트 텍스벤디 테커민비기 테벤니기 테기 데 포글람딩가지 뇨미디고라 조비기 테지 이 말아 아니디 가라 헤고스 슈닐 다 안좀 배우들로 거기다 아니 디수가라 끼니 디수가라 케비갈레다 아니디 밸류 에디션세 라스 데 아니디 다 tiru nijabe hebdobchi bewachin kogi da nijagu kogi hamgi gonse nijayasi te tiru nijagi hamdi ni da nyomil tomdalu nijagu the jasanga kewdalu te tiru chutamimel da ani bewdalu da ngachi daushiudalu da darim ngachi selten begobi lamluchi gst di ngachi 테커도 토기 둡고비기 총바디수기 다림 셀텐 베고스 슈니 때 다림 셀텐 베위 까블루 다 거기 뇨달루 tiru 주탐 nga트이 때 좀달루 거기 tiru 주탐 레일 다 셀텐 베위 까블루 융루 거기 테디 가데비 피고 모세와진 다 tiru 주탐 두미날레 헤마타미 tiru ngati 마 팝디기베 팝탄디기베 팝첼레니 크레딧세 아닐라빌라 때 아니 팝심레 융루 다 할리 tirunga cham chi yunu pigosi junila the GST di ani tirunga di te chache da shabdo ki the de ani ani be jogo osi junila ani beodalu te da kecho zangbo ji GST ki lamlu nalo ji ani si junila te da 태구 태포메세 타게 라메 때 GST 바 온고미기 네딘 믹덴 오마디라 당같이 다또 미실고 태구 태포디기베 때 롯가지기 자식이 짜남기 공세디수 당같이 다 남섬이 다 컨트롤에 베모스비기 남섬이 아파 조도세 때 디가지기 동렌 베니기 탑럼루 믹디기베 이 시슈니 때 아니 다또같이 고습도 미마 가르기 켄미스베 때 줄레 주수디디 가지기 공세디수에 가데베 야제비나 아니기 남이섬이 케빈 중스슈니 때 피성대 안에비 이 시슈니라 때다 안에디 가기 주다지구베 차샤슈이 다총 붕송배짬이 디스베어진 때다 최사야 주탐기 총잡이 시하게 되몰라 사야 주탐기 총 묘이치기 사야 주탐구 태답지 디보다 쫀이디 치기 사야 케지 쫀이 케지구 자시 두이 때 아니 두미날레 사야 주탐구 태답지 바데 모시나 아니 팝당디기베 할리점지 준루 피고 오세 아니 데 다림 신도 셀텐데 조고비기 람루치 태구 태다 안좀기 남미섬이 바마테비기 태살레라 미포 시슈니라 데 태기 세시베디베로에 같이 쫑티기 링루나루 데 한번 쭈르데지 답디 데이 같이 다리디다 같이 남미섬이 당설기 톨레베베 데 자체 남섬 봄마다 때 남섬이 로게합 셴다 쳄달루디 충꿀레 충꾸이 시슈니라 자창아 세미디디 남미 섬이 충꾸이나 다된 몸말로 배워진 다 태구 태 멤버 베시널에 때 다링가 저기 총점이 본총기가 저 리테일러 몰라 다 총점이로 총점이기 때가 저 총요미로 깨베베달로 질당미기 데베노스타미베 데바달로 다리 몸마베 때나 때 다링가 저라나 때 레길지 접근전 텔리기 가돌레 숨이기 나도 좀 배워진 nga지라기 테디 내가 저기 다리 짜체다 샵두기 테디 총좀더 아다라 좀이 지워지기 니니고 좀더 멤버 베시널이 다리 테 게임이 가지고 모세와 진짜 밸류 에디션 세나기 숨면 말라 띵가 저기 나나기 디널로 공 돔디기베 다 밸류 에디션세 데 니구 잠지 깨도 이세 니 카설집에 록데다 차지 디 하고급디 넘섬이 카체 세슈니라 데 제구 체 데베짤레라 게님이 데베돌로 밸류 에디션세 띵가 저기 공 총박이 가톨리 캡사구 짬지 밸류 에디션디 아니즘지 나이 배우진 아니 하고 일라 가데비나질라 아니 리브게서 아니베라 인시슈니라 다다치 같이 주다기 피고 록조고벨라 때 주다디 거기 말레 띠르 자치비 바이 몰라 텔레 좀달로 거기 띠르 니제베 쫑이 때 니자다 자치기 바날로 때 밸류 에디션 데 가dim시 뭐 띠르 자치마 몰라 자치고 자창하게 어진 가dim시 몰라 tirunga te anibera institutionila tiru value addition gu chamji pho ta juda chomi ganuchigi te datonga chi chenaludi nijabe chommese shaibala te nijabera mentela khogi chijangap jube chongtubla te chijangap jube chi value addition gadimchi mo ngapju te te ngapju chamji phodi deong institutionila tiru nida thalachi anibe te 쪼랑 아지기 책이 다 아지기
나 카찰레 남섬이 미디수기 다 남섬이 남톨라니 고츠이라 다 남섬이 곤체레 게디기 곤세 야 제주이세 테 랄루 다통 아치 다 베차우 지베니디기 닙기날레 삽나 지차우 지베니기 총발랄루지 스톡 닙디수 랄린 탑니디기 아치레디조 시시슈니 테 디고달로 다우 dakpachi nankinaludi anidi hinsansa joigale teta hinsan sabe te khoragi da value addition gadimchi ina animchu chamchi phogdi deung se te da GST gi ringlu nalu thegi jitsedi gachile tendi gi theung se wachin te ngachi gi banalu chongchami disugi 캡사 다 틴디기 왜 디고 value addition 저달로 value addition gadimchi beome tang achi 캡사슬랍도 총비디스 곰테 몰라 value addition gadimchi beome 아니고 랄레 시슈니 value addition 체메메기 value addition 깨탐다우치 베친 치기 짜차디 잘라디 총 뇨미디스기 뇨머습베 종시슈니 때 체다 덴토토 베샤와친 때 총 뇨미디스기 베디베레 때 나메세미 셈칼루 독바다 테스메바 콩기 뇨베 아니베들로 때 GST 기 링루나루 지아니라 케빈 찌가치면서 진다 같이 총바베디베베레 다 공세자비 갈래 노선 탭지를 땅 곳이 주니라 때 총칼로 총점이 란잠지 메메 몰라 때 총칼로 총점이 미 자자 똥차비도 다치 아니 주고니 왜 다리가 저라 대짜체다 샵도기 체디수 디케니 고츠비 간래 당아지라기 짜체라 디 짜칠레제 일랑아 지라 총칼로 다리 총간날로 다니 베버들로 랄룬 짜치 야종세 짜치기 공제디수 야종세 랄룬 짜치기 공제디수 마밥 종세 디수 냐땅 가데베지 종가 세미실라 마치기 다도 람루 닙날레 삽나 시우달로 아치치 탑데우마도 템시 시슈니 테다 카차 나기 다 마치기 틱톡 날레파 아니베 타 베우달로 미디수 남사메 셈가 차게 봄박디기베 남스 롤랍서 고이시슈니 테 나라야 간다숨디치 디나 지디기베 나기 테 독셀디수 아치레 베츠미칭아이 독셀 슈이시슈니 이루에다 같이 다 다리다 같이 둑잔다기 둑잔달 레진 마지미 가야미 테다 미 같이 둑게 합 타이메바 가라기 둑잔달 레진 지미라이 테 가라로 나이 카툴레 같이 슈니모 세와친 땅아치기 람루 삽 고츠 차우치 인세 때 아니베들로 가라 닌 당바디나라 때때 남메스미 꾼미 튀미베 주소와서 디쇼빈 시슈니라 때다 총바디수기 카틀레 베디베레 때로 때다 디강기다 닙기 스톡 닙디스 두발라 때 콘디수 아니 종고 코에 때디 주두고 때 아니베들로 때 마치기 카틀레 베어진 디신 럽도 줌바진 때 마치기 총바디수로 댕길디 같이 주이세와진 때다 인다 당베기 인세 지로 니동 케지 둘레 GST 온도세 GST 온베가레 체기 스톡 닙디수 라샤라 유바친 지 체기 젤로 답데모데 태오세 데 스톡 디수 아티체 차라 dakchung 베나세 아니베가 지기 슈어피 데 랄루지 남서 dakchung 레좀 베노 같이 톰칼레베조도 디술루 남서 이슈 민둘라 코 남서미 레디아스도 다디아스도 데 랄루지 당아치기 찹다 지모츠미 아니 아치레둘라 데 안베들로 콩기 스톡 닙디 좀달로 아니기 더걸 쫑체 답답이 발레 해봐 데 쫑체 답답 유니디기 데 쫑체디 같이기 법체 징게시로 쫑체다 자체 샵도디 태기 링루 마더니디 땡아치 법체 피머스 미수벨 슝기 안순베들로 데다 다 탄줄루 오마라다 같이기 다 쫑체디고에 데 자체다 샵도 깨디기 랭곱기 네시치 태이 발라다 아니베들로 다우 닥빠치디 데다 아니베라 콩기 스톡 닙디 마주센테 아치치 미스르기 셈칼루 나메스사메 고야 제두줌베 제우 인디베디베레 ngomalu te ngolu di namsami zeni meze zeni di atire zeonse shuni zedi bero jachangagi khabarchi anigi ojunalu te zenigi ani ji yuese shunila las te tachina te ngachira chacheda dari shabdogi tebedalu te shabdogi naluya te dinalu temado la shirayi se te dia ngachigi kagaobe mola ti ngachira togi dubmi madubmi disugiya kagaobe te bekenigi nengai se dari che ngachira 때 도마 좀미 디술리 고죽디기베 라코르타미 고죽디기베 때 디날루 침 주기 고죽디기베 샵두기 테두세 마도베 교이기 로주세 고이메 디수카디베나 세니시가 세미치라 라스 당아지기 짜체다 샵두기 팀 시주구미라데
테디 자체구 잠지 멤버 비셈날레 때 샵도 디수고에 포비기 테지베니디기 때 ngomal로 때 자체다 샵도기 테세 슈구미디 네딘디 딜리틴디 인시슈니 때 샵도 세디베디베 땅아치기 샵도 함발라 시치 때 쫑티기 링루날레 샵도 테미가 세진데 때 미덴시슈니 때 디시슈니 디베달로 때 샵도 닥바 지워기 같이 태기 링루날레 마데시슈니 때 안좀베달로 다 자체다 샵도기 GST 오메가레 디다 같이 샵도 마치슈지 때디 팀기 나날로 치우시슈니 때 마치미 카닥바치 때 디수 같이 미시드수기 켄동 때 당아기 녹디도 디주 슈도지베와진 때 마포미기 샵도디 니들기 당아치 코어 파이낸셜 서비스 라미스 뱅키 지아니미 포시슈니 때레 지딩 같이 시리키 샵도 때레 지 소와기 샵도 때 안디술로 미포 시슈니 때 나미스미 다 가라슈어진데 아티 테크니컬 좀에 디 아니 ngomal로 때 샵도 랄루지 포미 랄루지 마포미 시슈니 때 포미디 가지고 포세와진 다 샵도 디민비 다칭아기 나기 아니 슈미날로 마츠미기 샵도 셰미디스 셰남 가라데 때 테포베 좀 시슈니 때 안즘베달로 다 다칭아 슈두 좀베 아니빌라 때다 같이 총바세라 랍지 좀에 때 총바짬지 멤버비신날레 총바다 미짱세 때다 같이 텍세블 서플라이시 요바친 때 가르로 포지션이 때다 지디 아니 슈고벨라 같이 팀부 좀 집에와진 다 같이 침 조달라시 몰라 침 진달라시 단좀베달로 다 침기 진다 강롱지기 때 렌털기 샵도디라 다 칸라기 샵도기 체지디 사야 ngal레 피미 요바진 디 디에신 디 토키 두고 시슈니 데 토키 두 텔레 코기 다 침날루 달라루 같이 다 암수 알루 키디기베 패밀리 창디기 되미오 자상 되미오 디 디술루 테미포 시슈니 데 니멤비기 같이 거기 침날루 총잡디기베다 안좀베 되미 요바진 디 디수날레테 자시다 샵도기 다 GST 5% 렌디기베 데 슈노 피고 시슈니라 때아니 샵도기 태가 heb달로 아니비 유시슈니라 다다링 어제라 총마바 레레신도 슈와친 슈에미세라 다리 토키 마두미기 델레 총 좀미디수기 카톨리베루 데 디수다리 당아제라기 자체다 샵도기 테디 게 디게라베 오메세 디 마제라기 총간나죠 도마치렌루 셰베세 다리 도마구 제 디구 샥디기베 마바 총 가랄루 데디 인시슈니라 인루 도마치고 데제 샥디기베 슈도지버진 데 녀망아 제라기 도마기 디날루야 데 테민도가 세워진 테두스슈니라 테자자 케지둘라 다리 nga제라 데 자체다 샵도기 테 GSD 데 자샹아라 이메세 신 데지기 비워진 다리 nga제라기 데 디수 공세디 팝급 좀지 통메라 공세 팝 마수디기 베스르다 또 가이미기 데 샤디베데 수투베 데베달루 다리 테디 게 다오메간리 미디수기 게자미 지 디메세 디 바데베 세니나 세미실라 라스 타니 도마기 태가 heb달로 당바랑이 디워디 아니라다 다 도마 좀이 샤샵 GST 토키나 둡지가 디워 당바라 아니라 때 GST 토키나로 GST 토키 둡기 도마 좀이 임바진 때다 공기 누고시 주닐 누고세 자체다샵 테 GST 5% 두고 때 5% 두달로 다통아 자지슈도 좀이라 따로 셀스 쫑테기 링로날로 자체 케지 탑디기베 스톡 유입도 지벼진 다 아니 스톡디 클리어 마베센시디 코에 탑민도 발라 때 아니베달로 아니기 토콜로 자창아 끼디라 랭고시 주니라 데베레이라 때디 민비기 토키라 두두 미미기 도마 좀이디스 임바진 띵이 카틀레디 아치치 다가지기 고다티르 다 피도 아니즘기 레림나 온디기베 가지기 때 디술레 가지기 주밀레 센디기베 때 젬나세 때 데베 젬마다세 때 GST 토키 두고 여바친 체라 같이 다치시도 좀비 저기 총기 때다 내공디 때 사야 알레 하디기베 온고 때디 토키 둡베심네 때렌데 때 두다르 둡세 때 다림 셀텐 베베 아니비 조고베 람루치 이 시슈니라 때 도마마세 찌르당기라 소바니다 슈미디 온라다 제좀집에 도마구샤이라 데베달로 짜치 가라짜남 가랄루디 때 데베라이메세 때 데베슈돌라 다 토두디 치아니 슈고베 다링아지라 다 총요미디기 디수기 베디베시루 다 총딘 마발링 아지라기 때 뇨와 조골라 다 다림신도 때 닌다르신도 조고베 다니베달로 다 컨슈머이메 발라 총요미디 수기 카톨레 디날루 셰곱치 같이가 세미질라
라스타 ngachi 다 자체다 샵두기 테디 되다 미망레 junlu pyugobi techi benidi teta ngachi ta dengi ningpudi da ngachi misirgi lejo be kengo sishuni la te ngachi goa da tidisudi de mapa ta ngachi chongbada andisu gerdeda tele ngachi shunalo cha shumi disulude ngachi te ngachi gade data chicho gancho chipi iro ngachi da misir chirtanglu bewachin da ngachi anjumgi lerim teta bbs da janralezin da anjumna ondewage shunmashi 때다 이구 시에디 안좀베 조니기 때 아니지 디세체 민도 다니 벤디 같이 베마습 수슈니 때 다리 다 같이 고갑지 랜디기 베 같이 다 두기 미세 가르로 때 다짜시다 샵도기 테디 오이세 때다 옴달로 다 짜시다 샵도 쮸니 임바친데 때 테치 유세 켄고 수슈니 때 테디 퓨달로에 때다 나부기 같이 켄고 세워진 때다 나다 지시도 좀 레인라다 토끼 두미기 총바디수기 잠지 첼루 테케 초업세 테 테기 체시비와 진짜 장아이세 테 테따비기 qablu 테 체라 독바자와진 아니 밀루 디니기 개왕 유시슈니 왜 체 토끼 두비기 총바 이나세 테 디니기 개왕디 미스르 유시슈니 때 안벤디기 때 총바디술에 때 마치 송녀미 같들레 때 디완님 끼어 온바진 곰 마테시슈니라 때 가장아지기 아니 루주디스나가 고베오달로 총발랄지 곰테메세 고일라 때 곰테와진 꽤 예비타이 때 마치 같들레 베어진디 꽤 메바진디 곰테고 미때 로디니기 개원디 미스르루 유시슈니 때 총요 사심레 다 아니 조르진디라 인보이스티 텍스 인보이스라비 다 헤마베진디 캐시 메모로 빌로 안줌라미 발 다 다리기 태가 협달로 다 토끼 GST 토끼 두비 총날레 총요달로 나치기 게합로에 테 피도세 마마 뉴뉴치 총 뒤로 자치기 요아진 자치기 테라 junlu 피돌라 아니 베돌로 태기 조르진세 텍스 인보이스 아니디 네버도 총보기 카툴레 뛰고 때 떼우달로 총 요미게 레라랭고스 슈니라 때 다또 다 찌따마디오 같이 있어요 진짜 같이 다 람루삽나 지차오지벤디 다 드르베스 라브로 아치치 라가 두발라 같이 총베디슬루라 때 안좀 베베오달로 때다 공게 아치치 디시치고벨라 때 안좀 베오달로 때다 디시 마칩지벨라 다 빠치기 난켄달로 공게 안디수 베츠블라 때 아니치 켄고 시슈니라 같이 총 요미 카툴레라 남사미까지 제가 다 켄고업지 도르를 옥시고베 다증 제가 총 요미 디수기 카톨레베로 때 총요와 조이기 qablu 디날로 토끼 두비기 라켈 참이기 내가 제가 짜치다 잡도 기 테디 게니기 때 라켈 참이기 때 총하지나 이마진데레 때 디날로 가지라기 때 랭곱디티 조르진디 이메 세슈니라 리시트디메 인보이스디메 세슈니라 디날루 테랑기 총요이기 짜치기 공세 텔레 다 디날로 가지라 짜치다 잡도기 테 GST기 테 디소 힌사사베 게디기베 오니메세 디수 가라기 레줌베라 총요미기 카톨리베로 디수 에지베디기베 가뎀지비 디 토끼 마두비기 총가치기 디날루 테랑기 디날루 때 짜치다 잡도기 테디 깨어도지버진 디날루 록데라랑기 독슬베니기 사고 두스 두어슈니기 사고 두스 슈니라 단베베들 디수 가라 제곱디 카체세 다 디세 감민도 단베베들로 다리 냐땅지 따비베들 미시 마슈치기 디 함마거에 세슈니라 때 함마고미디 땅바티 다리가 저라 온밥도 짜담레 훈기 카톨리베로 디수 고아다 디수 레줌비 베마습숨 지에 초이세 다 태기 람루 지베 베오달루 다 남스미 아치치다 고아다티 페니기 다 페디 베디베레 미기 녜렌 베니디 남스 라하두시 슈니라 다 옌기 지주르좀치 베어진디 뜨베발라 때 가지기 태기 람루치 이때 담칭 가지르 드틴 베게세로 미기 남스미 녜렌베오 남스 라하잡치시 슈니 때 짜게잉 가지기 카툴레 때 짜게임비 타말로 가지기다 다 토디스 다링가 나마헤 때 가지기 ngo마디다 아니 짜시다 샵두기 태 옴달로 까우지 가지 총바 차샵 인시슈니 때 총바 디슬루디다 두게 합날로 민마시 가지기 다 짜시다 샵두기 토케날로 친이기 여법이미 총바 디수디 가지기 샤라마샤스슈니 다 팀부 같이 룬초 이상 게이 자담기 이상 게이 게기날로 같이 다우베 같이 피시슈니라 때 안좀 베베달로 다 같이 다 랄루치 다 다리테가 heb달로 총바디수기 카툴레 넘좀 도바민베 때
ngomadra ngachi misirgida chala nyomidi sugi khatule imbe sishuni te ani bendigi darigi lerimgi tolebe te ngachi gi chon nyomidi sule te ngachi misir chirtanglu te ngachi gi khatule juwadi te chenle da genkhu yula da shijurgi genkhurdi ngachi ngichil henga chamchigi bechubigi genkhur mensenga lokchira juila ngachi mimangi chama togola lasta duwa juji shugela da dari da anizum ngachira toki dubmadu lakhir chami da dinalu te ebme tele te ngachira chonyomi disugi katole beru disu te rangi genku disu shi chonchomi katole genku shegobe disu tatok bimi shi kaega dida dewegi da ngachira te duwa juji chikalu bishugobe te tari ngachira te chacheda shabdogi tele tendigibe 몽번날로 디수기 가데베 펜토니나 세미치라 주지 라서 다 주기 디오이메 남스 그린 체시 슈니 계상 때 따또기 태가 heb달로 때다가 지기 때 레림디스에 짬디 lunchu 이상 게이 nga치랑 이질 행가기 올로 다 짜담달 옹밥다 짜담 레콩기 올로 nga치 이상 게기 카툴레 때 다릴레 nga치기 알디수기 따또기 레림 카츠켐 마파이 젠디 nga기 랍도 줌바친 인다 당비 인체 찔레랑 nga치기 데베베비 때 니숨기 바나 nga치 때 따레 니숨다 nga치 추티치 취베 아니베 리스도 이로에 nga치 다 레귤기 카툴레 때 따똑디수 베이시 슈니 때 남세 리줌베 조데세 때 남도 같이 미시디술로 남도 말라세 때 따똑기 디수에 때 다토 같이 차로 베니 고다 베니 미파디 아니구르게도 시슈니라 때디 다우 닥파치 같이 데버라 디옹시 슈니라 때 같이 낭히나기 아니 플라니 디나 남섬이 주구베 민둘라 때 다차체다 샵돌레 텐디기 줄레 주수 가데베 조니모 세미 디워치 임베 디 나메섬 레슈밀라 다 미스르기 캥곱디 마지기 시주르기 레림디 다토 마드리 모치기 순두즈미라 고츠이라 고츠베 주 아님진의 두비생 같이 유미실라 주미습라니 같이 모서진 라베고 라시일라 당아치기 게합날로 펜비기 다 미스르루 펜비기 테 게합기 당아치 융기 닥중 베수비기 테 총박이 따르치 베수비기 테 남의 섬이 태기 레림 당설진 전당진지 고베서 진 삼블링 같은 나타데베들 GST를 합이기 태기 린루 싹 민둘라다도 아니 배우들로 줄레 주수디 같이기 두개 합날로 태기 린루 당범디 GST 쪼림젠 비존이기 고갑 유유시 때 GST를 땡디기베 같이기 태 따르치 베미 태기 날로 이선날로 찰라나미 디수기 전당진 존이기 고갑 텔레 융루 태 닥중 배우들로 제로 나메스미 마치워베 때 케토토베 나메스미 탑람 레shum집에 때 한숨기 조니기 때 고갑다 때 탑람디소 아니비 슐레 때 아니비 유에시 슈니라 때 남세미 레shum 종 세슈니라 라소 노미소미 그디체라 라소 다다리 레림나루 때 쪼라 때 다리 ngachara 지다 당비기 때 찔레 고죽디기베 때 짜체다 샵도기 테라 당achara GSTD 고주비메세 때 고주비기 남딜레 때 ngachara 디날루 때 미시디수기 하고 마고 예발레 땡디기베 다 디날루 ngachara 기탑 데오마디디수라 시테미메 테미디수 때 다리 미시기 때 디날루 독바예미디수 ngachigi 주와디수 레레신도 때 다리나 독셀 피니기 고급 스톱베 때 가라 힌사사베 순나미메 세슈니라 지잉아지라기 미세디수기 하고급디까지 두세와진 때 다리나 때 로비 균장기 카톨릭까지 숨모세와진 때 겔지기 네체날루 ngachira gyakhabdi 때 다리 짜체다 샵도기 테날루 데날루 땡아지라기 따지 베미 때 찍자 진주 된 두바이메에세 다니 베바들루 단 날레파베디베슈 겔지기 네체날루 gyakab 마시나라 다리 짜체다 샵도기 테디 레줌베 조디기 두세 데벨라비메 세슈니라 다니 베바들루 다리 ngachira gyakhab날루 베디베슈 데벨라 종 세위기 데라와다 멜람이 세슈니라 레림시미 카랄루 까치테 까딘체 세슈니 롱엔디 뚝룩메 라징기 미망엔 숭기 고다벨 탑로 미테 소조이 다 차니데 ngachirai pelin dubi ke khapna cheda dewe lamsel chi i ru lokthaki wulu yana ngedablu ngepar kobe satung mashabachin da chawi kapda cha chawi shulu midelu ngengkha jumo namra beru dashi chu pak juwi kap lokthada lokda dewe shiki sulu re machubar zabzab pepago lokmi shitin thinking gi ngedablu da chani di name sami ngengkha chen chi i dia dashi chamida midengi charallu nekin juni ngengkha yebleten i
다시 록타고 리니 야나 게니 줌기 제와 충코지기 록진 체니다 맵타니 임베카 록지르다 메켄 야나 시케니아 중오 겔시 다시 차고바진 옌숭다 뎀비 사고치나 차고다 첼루 독파 예바진 둑록미 레진로 데틴베나 로보르기 네타다 도그람기 텔로 린 메베지틴 앙 치니 nga lekurlu dewa thapna paru zongkak da chungge sada bemina pondi sanne sakon charji thachigi denu detin jezom nalu chamato na seme dian ochuda khanku sanne sakongi denu chida dangbi chise keji denu luni geok jezom khanna luda dezumbe paru sherik thorim lobda chan dungarda midi naga sakongi denu chida dangbi chise kejige doba chusi gulu wangchang geok jezom khanna lube kodin thamni seme jezom na ombi kapsu dele yongi laktam yana sache ngizin ang paongo seme Thimpul hadu midilobdagi sada bemina mitubil hakanalu gelong sap tsunigi denlu sato kechi seme dibeole ransu alu chungkusu gelona tsunigi tande yobachin gekui thinkin gara lobde khatule phini imda khasigi denlu chidin guge nigu sumnga da chidin sumdu gu sumgu nalu dewa thamna seme du janda lezingi yanchurdu seda bemina yobab dimbi temple basugi PTZ camera da drone temple gi rindurnalu chamato na seshuni rindru yichasu isagi deseka khodub desinale thopsuni da rindru yichasu chidani bi chise jigi doba chusi chutamda karma sumjugi nanke tsugobda yichasu dise doba chusi chuchilu khapchini seme khasigi tenlu yongdel chargu www.bbs.bt nalu sinida yanchin isegi diseka lekurni sumni nidu lekor nalu tewa thamna seme Tenzin jerik detenda nekel chonglegi chilu nikton kechudu chida ngabada timbe nalu loptutsugi chiljuk lendo singimda tangdi yumitsugi tenzin jerik detenda nekel chongleda tewa thabdi inge tagjib chenjugi mixel shabdoda PTE tele IELTS chenjugi thi chacha ngapchu mabab thopchu siyima Dizumbe tenzin jerik detenda nekel chongledi Australia luyebi yongda chengi Cotton University da Edith Cowan University Murdoch University the University of Adelaide Charles Darwin University tsugi teker kingo sabenge chinbedi yusima tenzin jerik detenda nekel chonglinalu lote da kerik chengi detenba tangsilda setu chambe yebma che netang ka chizumnaya doramda shabdusu didatisu phito siyima khasilgi tembu tempu plaza gi tingchim tosumpe khami sumle kur china chonida yana lekor ni sumshi chi sum nga da din chi din ni din nga din tele tenzin ecpf@gmail.com da www.tenzinecpf.com na lute wathapna siyima samdup jongkar zonga jomo zanga jongga jampani chede nalu loda nangsel yebe sechudi jida tangpe jitse kechi dünle sumchusen ninjang shigi ring nanida di ka peling gingsumda bardo mangcham guru tsenge achil hamui garshamtsu jekha nani seme nakselda linka shabdo lekhongi seda bemina dari nam gengi disi rem shindu mekengi nyenka jachubera yeble dili yongi mekengi ninsung gadi tata bena seme Dizombe shungi onwe sacha sunalu me puni di jugi nakselda rangshin nyamsung chachimgi tensen jikja gupju gosum chemada chiwda chimgel imle dilu nyeja tsuya me pui nyeja nitam tongta ngapchuda sahong meptami lo ten sacha eka relo nitam nijareda shing relo nitam chichada zofu relo nitam ngapchure neni dele me sezin beoda nim relo nitam tongta chengare inseme lekhongi misi rere shindolo medang dewe kengen chung machuba shanilo nyamjal zenas imda nakseldang mide tele geyongki juni ninsung bena seme miwa ngada rinpoche soi kiduk de tengi seda bemina jida chujibe jitse kechi shile bodkaya duk geyong laka nalobe soi kiduk shabdo gosudi yeseme shabdo diya ngachira dumitsu bodkaya lo nekolche mitsugi denlo soi tinkin tenigi denlo imda soi shabdo di jilo nidong kechi du jida nipe jitse kechi ngasen jini seme dibeole shabdo gode yemi sugi jungsoda jika lekolgo ji dun shige nigu gu du gege jida menyomda jika lekolgo jigu gu sum jidun jinga sumgu sumdele men jinmida jika lekolgo jige nigu ni du ni dushi ninalu dewa tabna seme
ganiwa ngenka chewi jazigi alui zukham yafe tani lu neba bom jumi jazidi rangi chimna le jungsible chimnangi chachesu gachizum innata jazisu katile them inna takche bego alui gi zukham chetin dingdi zoni denle rangi thakor netang ngensunda dembe zoge Jangtung zimiyu lo kuzu zambo tugi janda chukana le tsingwaan chugi nyetsu shuke tambara nyetsodin. Tuji lobrim chunibi takyu gi tsiji jacha dunchutun gete chileke mimide chilo niktung kechi jida chebda jacha geke mahpap sonyoble tato tsinsu mashuchi me. Nahichida chuchibi na tsimpochilu shikin chumike teka timsung gagdege charim na ziwa tunyoble timsung gagwa gelu titimge tanin benu. Chilo niktung kechi tuloi Lotus Cup Women's T20 Series na lo kaza dubi desende Hong Kong le rans tukjuri jigi pamsobime. Danyesu kase. Lobrim chunibi takyo chijide debi lojina mahpap jodira hyopime. Dezumbera tuchugi takyo chijide jacha dunchutun gete chileke mimide chilo niktung kechi jida chebda jacha gege mahpap sonyebda tato tsinsugi rinlo mashuchi me. De dugi lobdragi chunjuda takjib tsokdegi lobrim chunibada gebi chunjuge tubdesu tari setabeyi. Lobchu tongta guda nija dechigi chinjuke sale, lobchu tongta dinda nija dechi chamchigi thakinu. De sirik chetsenna karma shein tsukdele, sonam dojigi kutse jacha kepchuja nga da cha din nga thopdi ang damba thenyopda. Tile wangmugi ang nibada dele ang sumbina ugin rikpe jungnele rinchin sering ime. Di zumbera tsongriki chetsenna muti thang dingrim lobja kongmale, tashipi wangmugi kutse jacha kepchuja ju da cha nga thopdi ang damba thenu. Ngara muti tha dirim lo do gomei za chang lob ujing gi ujewi lob ujin om dile ngi tinchen gi lewe yong da charo chuluya nami samikari che se shuni la dari dupte disum che thengo mi di mi ra chang gi dupte member na wo yong gi ngalu nami sami chap chu jeba le ten di se shuni dile dale pha beru ngai gi yenten lo cha gen di thapjong bijim le mangpa lo du cha wasum lo cha jusubi rewa da melom se shuni Ang nibi na mongar ki dekha lobda te wale, karma wang chuda, desi lobda che wale, dipa sab kota gi ang sumba thenu. Daru tsenri ki chetsen na bewa chin, ugin rikpe jungne le, jigmi singe tenzin gi, kutse jacha gupchu ko sum thopdi ang damba thenu. Te sangi chodin pinso da, kunzang tenzin gi ang niba da sumba thenu. Di zumbe ki ikda lamse lobjong na bewa chin, takse lobda te wale, kezang chodin gi, kutse jacha gupchu go ni da cha ni nga thopdi ang damba da tashi tham gi ang niba dele chiring wangchu doya gi ang sumba thenyup ime lobrim gebe chenju gi dupde ya the result da bi losling dingrim lobda barmale sidant pandari gi kutse jacha gupchu go shi da cha dube ang damba da monga dingrim lobda barmale sangi choden lhazin gi ang niba dizumbe ang sumbina jikmi namgel dingrim lobda okmale ngawang jicin seljin ime gebe thaki chejidi chilo nikton kechi shilu jacha dinchu din chi da cha shi nga besale jacha dinchu din du da cha gu gelu yarsing sonu janda ne sugi denlu sangi chozum gi ni ju phu I Chilo niktung kechi jida nitsung kechinga ki nyu desi chete nyu jam tirbum dru de chige mahpap sonyopime. De nyu zil henka ki lota zichege toda tibachin nyu desi che mahpap jo media chilo dina doso de chira matani digi himbeshechi. Shungi hemaitilo na charngil gotambe yemi na le doso nyungsu chitani digi ziche di mahpap beni na lhentabenu. Tegi tilhenka gi bewachin silo digi denlu ngitam therbum gupchu go din chajo na yesale shungi ngitam therbum gepchu jagu de chicham chi do sonta yebe ime iru shunle ngitam therbum gepchu ja chi le then machuple ngitam therbum gya gi chi chethenu
Yenju da Tiwachin, Doso Nyusu Jomidia, Sardup Changil di Gara Lalin Tab Matuni digi imbekeno. Maji Jungi Tilodina, Nidil Tiche, Jachachuji Malam Chitini imbi Potepa Yeru, Dariti Chedi, Nitam Tebrum Gadi Chigo Heyep ime. The Jungi Nidil Giti Chedi, Gakab Gipel Jorle, Jachanga Giolu Shago Biteji da Tidi, Dariti Chedi, Jachani da Taduji Beyep ime. Dida chika shungi ombap ya yasing jodido. Diya nangki gi ombap nitam terbum dukchure ni go he yemi di potsepa milel hadi jo yebbe ime. Nangki gi ombap yasing jomi diya tsongla da lade dele mi ngochan le te matup tup be du tsuni digi imbe keno. Tebele yargi gonfel gi doson tsugi denlu mangil rangi gakap na lera tendi kendel mapa benilu pento dido. Iru gakab gimi mang bulin yondom di nitam terum sumjashi malam chi lu yasing son yebda diya gakab gipel jordap shepta mangsu jodi yep ime. Bulin dina lecha mangshora luk milagil sugi den lu len yep ime. Iru henka gibewachin bulin di luk tap tsuze imbeka gyalyongi tseji di leya magyawa yeze shechi. Chanda nesil gi den lu pata misonam top gida chika dikil hazum ging inju piu in. Pejul hintab rimgi leje suchungi nyele kadam hinsuki kyujada chidi himagi tuntana tanglin nyinjudil hinsudilu pinu. De nyinjudina pejul hintab rimgi hulu ki papchagi kyunjipimi nyude sukde sumnalu charimgi tab madusu seni tunlu tablam tun yumisu kyudiyo bime. Peljul hentab rimgi leje chokchungi gyaljungi le wanzinlu peljul hentab rimgi lamten da thidi kendil gi mangil su lok leni da chametani tele kendil jurche gi tablam su tengo bi shuwa beno. Digi bengi khangte wagi ngidil chukde chulu peljul hentab rim da dewi kendil su lok lengo bi keja jinyep ime. Tebele du gonfel ngi khangi wanchu block semilade lu tarigi danjule kendel ngi tamsaya sumchu songal hapchi tab go belab didu. Tizum beta shingi khangiya Putan biscuits and gourmet semilade lu kendel jimi mangil su chondel gi kendel lu jurchi bego bike jajinu. Tele du ngenche chezingi kendel sokchung le nawa meba T&K concrete products semilade lu kendel ngi tamsaya ngapchu jinyep ime. Tingi khangni chara ngenche lade digi kendel su peljul hantab larim gi mangil su mathobe hemali jindi yeple mangil su chama mithomni ime. Dida chika ngi khangte wagi ngitam saya chuthamle chikja chinbemi kendel gi cheji barma bemi gara charji bedi tausum gi nangke ngenju chi phigo bi keja jindi do. Chanda nesil gi denlu dikil hazum gi ngenju phiu I. Na hinchida chuchibi na kilo sumso sumlami tsumba birin kuma kafle shikin chumiki teka timsunga digi charimna ziwa tunyeble ni timgeyo bime. Diya timsunga ba gelu tachegi nyendada nijesu kenu. Dije nyenju na biringi timsunga pi dodam numkhor nale jokjuni pacham kap gutugu makin chudi shikin chuyepe shetok chunu. De matse dije de tsengi jagui rimpalu zewa sum dechi chuyepe shenu. Diya dampa keldin nungkhor dina mitsu mabawe hema timsung gakpe dodam nungkhor gi netandi kupin tsugi lejumbe tatokda shipchi lejumabe miti ime. Dele nipomdi nungkhor gi jabkha dodam olu yuwi mingum dida chikha timsung gopenchi ngepardu ongup iru deche birenda chikha gaya madip ime. Sumpa timsung gakpa gi lamena dodam olu yemiti. Lab jab khatsu di lab cha tab gup iru chedi digi lab di tongkha sha di cha tab nu si ime. Ti ni cha phumi tsugi tele chi gak di gupda imda gupin di lu nyenda lasha chi ra jinye pe ime. Di da chi kha kechap gupin chi lu daw du da shipchu gupin chi lu lungu chi gi rin lu gosa da jondar tsu ka sha yop da jemi timsungi deyop ni lu ya nye timsu ke nu. Diya diop chi lu chi da shiming yezin bimi diop dilu numkhurgit neta takchi mabiule daudu girin ka yop ima. Nyensung gupin bi jumi gupin chi luya lu chi gi kosa yasing di ka sha yop ima. Di matse timsung gakpa chi lu gentina dimi tsulu nyensung gi thaplam tsu ten gobe kaja jinye na thisho somilu ten lu chi gi kaken nanu. Birinlu lapcha tabni kengku pami timsung gakpa shimi chi ki keldin bewe kap tsilthimbe cha matab milu tau du ki ngi timpho yop ima.
Timsung gakpagi lamina kakin gi din kap mingum chulu jondar da gone yersing chu mithop se ima. Tigesi kakin dilu sampa mazuwachin nyendang chutham gi nangkhe Timsung gakdi chuzin lu thutuk be choni ima. Iru chede zatsa chugi lamina zatsa choni gi denle birin chamchi yople shikin jumilu ten zatsa chu maumbe na kangilda netang tente mepe thedi yope ima. जति पनि अहिले पुलिस Timsung gagdi nyoze desingi shipchu bi wishulu gopin chulu konde mafab lasha chira bi yup inru ngache su sanamba beule tigi kole kamya mishe te tangdendi tobyoga mega di mashi tebu da ngi puchip di shisoi सर्टिफाइड भयो भएन Timsung gakpagi lamina ngitim ke mi diya khongi ginkhuda ginti ngiten zoni da maumpe na dizume kensu kani giten lu I sishichi janrat netsul giden lu tashitekar ginen jupyo I. Timpu lu sanum lambe tampil be suni den lo dutunde lezin ge timpu jonjin lo be sanum lu si sapchi tari goje be bi de tunkin din da num ko ton ta kechi ji lu lan su be ge sanum sak ja su be zoke be de be me Sanum lu sei tinken saptia tari goje be yopta tin chutse kechi jigirin lu shapto tsuchini ime. Dileten jang timpu khatu gi sanena numkhor jindillu tab de totoda sanum jin mache ba tampel bechuni ime. Dukchonde lezen gi sanum di pise lesham du ane be beule tendi gi bero jang timpu gi mise dusu ka uche di bete ma ramtuk tulu je nammela te digi mache ba doro maluya halam gu dego bela gu shugo be mise disullu te kange lani zumchi juma chuni gi denlu te ani seni gi denlu be migil ngombadira ani se shunila Te lazin tegi thinkin ti chamni gi denlu sacha decimal sumchu so tu timpu thomde la lotar shindu ngitam bum tu be lo chutham gi denla lakhar lenyep ime. Tegi ya modowa tu chonde lazin gi tare nganglam dal hamoy jinkhalu sanum temple thinkin chucha bi garadu. Tong kechi du na lula ngachi gi lhamu jinkha ngachira dagana gi olu memola tele digi macheba be nganglam pema gatsal jongkha gi olu imbela taani ni nalu ngachi gi datu shitsubeni gi chashi yese shunila te mapa ngachi gi construction di gutsu di yela Tare gi thinkin di lazin tegi zongkhak chuthamna sanum lo sei thinkin chungi go chi yep ime. Janda nesel gi denlu karmawandi gi nginju di kesong chopel gi pyoyi. Torim shitsita kyumitsu gi pshigilo chutawa juni tando kimi lesha tumida tun timpulu be semden rupi bekhangi gelchigi nyeseda tumbi tsukla shirimgi shisela ki pshini labedo yopi me. Tari pekha dinagi tsukla shirimgi lakesu gelungi nyeseka ngujo bedo yop imda talefa gechigi nyeseka ngujo benitunlu rushiseda keri ngujo huanzinda labedo yopi me. Te pekha da tripdalo ngujo tomniki ladi tujura kyu dusu be beni se shechi. Semden rikpe pekhang de chilo niktong chujilu shizu bewishi dato tsunsegi ring tenrim dun nalu lobtu shibja de chigi she nalebe tsandi yepeme. Te dato zumchi beruya lobtu shibjal hapchigi sem rikmay wanchu tenche kendi jambi gara yepeme. Ta namba sangibegi te chudi zodi semkham lo te tale yönde da gündisu pa shishina te yöndegi chakonfel dan dili dindigi be te gyakapgi geyonga ki benzongi tawa tuktablu mitigi be te bekhandi jitsu ane be zenana misi shuni. Tari pekhang di shun ratsagi olu yobi gyodin tsula dusogi ngojor bew eme. Tari pekhang dile thobmi lakher dilup chigelu tsula gomi shuen janigi ngojor mebi kole tsage su shedo yop eme. Iru pekhang da tibda lobjong lerim di thakhew shulu samlingi tsula lobde khachuna tsula gomi shuen gi gokap chechi lage miru dewa yobi lobjong lerim gi gokap shen su yu se eme. Nagi di zodi nambigi rijung chibe te gelchigi netang nalu tari nabi kera penjor da turik konfil gi nalu ta dinalu kokap mani digi ta disu kera ta tsonzumbe jogobe mula ani bebo dalu taru dinagi tsumi dige ani mil diluja digibe mi mamchi rangi gyakam nalu rarasosu gi gyakam nalu shin jama onsubi gi miteki digibe te tebebe imbe te ngacharagi nambagi chuzum chibe dereberu gyakab jankalu di te tasigi mepti tsawani ni mense te ta nigi kokap di
Taru Kogila Mena Pekangi Mingom Galu Australia lu yubi Nantian Pekang na Zulagomi Shetse Jani Gidonle Lobnyer Doram Chin se eme. Taru Pekangi Katole Torim Shetse Ta Kyumi Masuchilu Taru Shuen Sujani na Jabjur Su Benigidonle Kokap Tsuye Tsewikangradu. Ngachigi geyongi nesena dita ngachigi lakhirdiru nyuleni zena dizumena ita alu 직전 이자디 지등 지기 또 ngachigi geyong gyakam nangkenara tenibe chashudira yuse shunibila 단 내래 파다디 다 gelchigi nesena jogob zumchibe wachin te gyakap katira bedira beru laki mojur zena amichidu bala 단 ngachigi gyakamna be wachin te dukshitseta kheri ngojrongan zinse 다 아니 수다 치카이 ngachigi dewa bedigira te tato ani nalu ngachigi jushube digi tendalu ngachi chaju dumnigi tendalu ladi bejimbara yuse Taru Kogi Shemina Pekangi Honle Loptutsulu Jabjorda Ngojor Benile Hadi Nambi Chugi Tembadi Darjin Genigi Mikte Gedo se eme. Chandra Netsugi Den Lukinzang Hadingi Nyajupyu I. Sarbong Zonka Gilifu Tsachuki Sago na Chanigi Kangitsu Hyable Takoda Devi Tsagi Langub Tundidu. The Atada Chip that Tarisachu Bamba Humigi Chankadia Mapop Sundiable Sanidina Sonla Bimisulu Topo Diabime. Tare Gilifu Tsachugi Sago na Chani Zinjongi Donglensu Bombera Jundoe Pime. Dea Gilifu Tomde Chani Dumi Nunko de Sago Dina Mahiva Dausumya Landoyeble Chani to Lasha Pundi Pime. 마버데 다우레레나 사니니 얀 사레레 데 홍급지 나치게 다 종각기데 안데베 숭데 있으슈니라 때다 다우숨 뎀치라 야시기 암치 조이스 슈니라 당하기 다나 차니디 마버 보라나 네베 다직 아네베 샤디르 데 인디베로 다 메탕게산 마투 때 데베라 샤우다에 다 마샤와 타브라 민도스 슈니라 Dilu Tomde Gopinchigi Shemina, Shani Dumi, Numko Ni Mep Teduble, Shani Tsu Dujundu Dua Onina Tamadu Tundu Yusime. Inru Gopindigi Bewachin, Gelipu Tsachugi Sagonale, Shani Tsu Dunigi Dunlu, Shumi Dinchana Numkochi Taon Sishiji. Dedachika Dare Tsachu Bamba Omegi Jankadia Mapapsondi Pime. Maji Ata Bewachin Dutu Animchika, Tsachu Bami Dujadere Ondoiru, Tatu Tsunsep Sheka Dechia Maumime. 다 디치 때 가라치카베 방고미디 다 디치 남사미미 민디기라 때 나히 신좀치 베와치 미아스치 치기치 갑도 잡베 안좀비 데사 토일라 데차추 진종기 데센다 집다 다리 미기장카 마팝 조미디아 겔리푸다 쫑사기 슝남카 산네 복스카틀루 탕람치 세웨강 유멜루 텐디 이모니메 시시지 데야 미마슈 치기라 차추카투 조세 람디 미티도 옙데세 노노숨치 두세 인루 Numkotsu Tamadu Kanyameba Sachugi Sagu Tsunsura Teseime. Dedachika Gelipulu Chobara Chuchogi Larimchi Goden Tamnibe Yuble, Sachu Bamba Omegi Jankadi Yasingjo Irawadu. The Gelipu Tomkale Kilometra Changa Dechiki Saka Yumi Gelipu Sachudi, Kansi Latsinamida Pakogi Neshi, Telezu Namitsu Dado Yupe Ichekepime. Janda Netsugi Denlu Gelipule Pasang Dojiki Nishudi Sonam Tenziki Tulenbeu. Thailand rupe godin tabiga hiumi loiji phugiki futsal dendut na tato druta jagagi pana chedin be garadu te pasam malimbi hema jagagi kol ngachuki ru tubi desin ge kol nilige chu machbe te tato pasam judu de chedin be gara hieda toru jagagi kol ni chuke pime didachika dubi desin ge shumagi chedin desani mise maldives ta zamimagi che pebuda chika penime Gilifu Gelchi Cricket Chetana Chedin Beyuka, Hu Michilu Nitung Kechutu Loke Lotus Cup Women's T20 Gelchi Series na 32 Desen de Hong Kong China le runs to Juri Jigi Pamsonu. The Drubi Desen get runs Chigja Chutamleke, Zoma Subda, Hong Kong China ke Hobos Kechinalu runs Chigja Dunchutun Ji Zotsudi Pime. Dendudia double round robin format Besedin Bedoyabda, Desen Drake Sedin Ka Jiri Penime. The Nazi Drubi Desen get a rock Malaysia the Chatsedin Benime. Yesu Kasisu Tem Jibishu Sawin, Tatodin Sulok Trashuke. Tuchulobrim Junibi Takuki Siji Jacha Dunchutun Gete Chileke, Mimi de Chilonikton Kechi Jida Chepta Jacha Gage, Map of Sonyeple, Tato Sunsuk Mashochime.
Nahinchida chuchibi na tsumbachilu shikin chumike theka timsung gagdege charim na ziwa tunyeple timsung gapa gelu titimgi tanin ben. Chiluni tongkechu tulo ge Lotus Cup Women's T20 Series na lo khatsa dubidesen de Hong Kong le runs tuchuri jigi phamsopime. Namzangi ki koleshwachin nabalenim sumgiring yakab na samupudi khatosalefa churukam lekho dumdari chamizumchitu seme. Dele yakab gisanya laluchin lunsupuni zumchuyebe nyunta bedido. Totu nabada nasigi zakatsu shuge. Nabar randa chuni vitsi nga zapim lo zakatu jok nyimle luta tuyugi suchupini so chamchim mato nyenchamnida junno peka soni yisa zitulin benida konye sabgyuni Dönyeponida sonla sab gutsuni chim sabina zunida levitin beni chimla sab gutsuni da sunshige mositani sumitube. De nabagi kanduge julamde bewachin tukole chanda yanchale shakatu popime. De le natse randa chuni vitsi tu zanimlo saka tujosu nyenrangimle lota tuyugi suchupini so chamchim mato jinten sum sabjenida rabnye beni konye sabgyunida hisa zitulin beni chimla sab gutsuni da Dönyeponi nyenchamnida taapchani namdonin benida sunshige mositani sumitube. De nasi zanimi kandugi julamdi bewachin tukole shada yanchale shalokatu popime. Janda tukana lehnya suda nimsumgi namzangin tele nabada nasigi zakatsu temchibi shusay dün dumdajile zonka kechigi namzangin da linkada lekung lede khale hubi chabda da sedra tele lerimsu korimbezisu kadiche. Longyen di tukluk me lazingi mimang yensungi koda pel thablo mite suzo in. Da chani de ngachi rei pelin dubi ke khapna cheda dewe lamsel chi in. I ru lokta ki wulu yana ngedablu ngepar gowe satung masha bachin da chawi kap da cha chawi shulu midelu ngengkha jumo. Namra beru dashi chu pak juwi kap lokta da lokda dewe shiki sulu re machubar zabzab pe pago. Lokmi shitin thinking ki ngedablu da chani di name sami ngengkha chen chi in. Dia dashi chami da mide ngi charalu nekin juni ngengkha yebleten in. Dashi lokta go reni yana geni zungi zewa chungko chigi lokjin cheni da meptani impikar lokzir da meken yana shikenya chungo. Gelsi dashi chago bachin ngensung da dembe sago china chagob da chelu dokpa yeba chin duklok me lezin lo detin bena. Loborgi neta da dogram ki telo rin mebe jitin ang chi ngi ngal ekurlu dewa thapna. Paru zonkak da chunge sada bemina pondi sanne sakon charji tachigi denu detin jezum nalu chamato na seme. Diyan ochu da kanku sanne sakongi denu chida dangbi chise keji denu luni geok jezum kanalu da dezumbe paru sherik torim lobda chan dungar da midi naga sakongi denu chida dangbi chise kejige doba chusi gulu wangchang geok jezum kanalu be kodin tamni seme. Jezum na ombi kapsu dele yongi laktam yana sache ngizin ang paongo seme. Timpul hadu midi lobdagi sada bemina mitubil hakanalu gelong sab tsunigi denlu sato kechi seme. Dibeole ransu alu chunkusu gelong na tsunigi dande yobachin gekui tunkin gara lobde katule pini imda kasigi denlu chi din guge nigu sumngada chi din sumdu gu sumgu nalu dewa tamna seme.
두 장자 레징기 양처도 셋업베미나 예밥딘비 템플바수기 𝗕𝗕𝗬 카메라다 드론 템플기 린두르나루 짜마토나 세슈니 린드루 이차수 이세기 디세카 코둡 데스나레 톱수니다 린드루 이차수 찌다니비 치세 시기조바 추세 추탐다 카르마 숨주기 난케 쭈겁다 이차수 디세조바 추세 추실루 갑치니 세메 카시기 텐루 용들 차르고 www.bbs.bt 나루 시니다 양친 이세기 디세카 레코니 숨니 니두 레코나루 테와 탐나 세메 땡진 제릭데 된다 네겔 총레기 찔루닉동 켜주루 𝗕𝗲𝗬𝗏 𝗕𝗲𝘄𝘀 𝗔𝗳𝗃 𝗵𝗠 땡진 제릭데 된다 네겔 총레다 𝗃𝗏𝗃 인게 딱집 천주기 믹셀 샵도다 PTE 델레 아일스 천주기 튀자차 납주마법 톱수시이마 디좀베 땡진 제릭데 된다 네겔 총레디 오스트레일리아 루예비 용데 첸기 커튼 유니버시티다 에딧 코안 유니버시티 모르독 유니버시티 더 유니버시티 오브 애들레이드 찰스 다윈 유니버시티 츠기 테커킹고 서빙에 진베디 유시마 땡진 제릭데 된다 네겔 총레나루 로테다 캐릭젠기 데든바 당실다 세두 참베 옙마체 네땅가 지좀나야 도럼다 샵도수 디데디수 피도시이마 카슬기 템부 템포 플라자 기팅짐 토숨베 카미 숨레고 지나 조니다 야나 레코니 숨시 지숨 숨가다 딘딘 지딘 니딘 nga딘 텔레 땡진 ecpf@gmail.com 다 www.tenzin-ecpf.com 나루테와 탑나시이마 쌈룹 종걸 종거 조모짱거 중거 점번이 최대나로 로더 낭슬 예비 세주디 지다당비 지제 캐지 듄의 숨주선 인정 시기 링 나니다 디가 벨링 깅숨다 버도 망참 구루 생게 아칠함의 거점초 제가 나니세메 나슬다 링가 샵도 레콘기 세더 베미나 다리 남 긴기 디세 렘신도 메켄기 녀가 자슈베라 예블레 딜리 용기 메켄기 닌숨 가디 자도 베나세메 디좀베 슝기 오이 사차 수나루 메푸니디 주기 낙설다 랑신 냠숨 짜침기 덴센 직접 급주 고숨 제마다 치우다 침결 임레 디루 녀자츠야 메푸이 녀자 이점 동타 납주다 사후 맵타미로 된 사차 에카레로 이점 니자레다 싱레로 이점 직저다 조후레로 이점 납주레 네니 델레 미세진 베오다 님레로 이점 동타 쟁아레 인세메 레콩기 미스 레레신도로 메당 드웨 깽겐 중 마추바 샤닐로 냠절 제나스 임다 낙설당 미데 텔레 게용기 주니 닌송 베나세메 미워 나다 림보치 소이 기둑 대ten기 세더 베미나 지더 주지베 지제 캐지실레 보드거야 두게용 사가 나로베 소이 기둑 샵도 고수디 예세메 샵도디야 나처럼 두미소 보드거야로 네콜지 미수기 된로 소이 팅킨 찌니기 된로 임다 소이 샵도디 지로니도 캐지두 지더니베 지제 캐지 나선 지니세메 디벨레 샵도 고디 예미수기 중소도 지하 레콜고 지딘 시게 니구구두 게게 지다 메뉴엄다 지가 레콜고 지구 구숨 지딘 지가 숨구 숨텔레 맨진미다 지가 레콜고 지게 니구 니두 니니 두시 니나루 저와 탑나세메 레림 시미가라로 킨살 하딩가기베 쿠조삼보 겔용 샤치 딱십년주 닉동 캐치 시체마다 텝달로 갸캅나 알로 자차둔주둔 nga기 타나로 샤치기 네체디 토스베예 베테노 디기베 소위 카톨레 네버디스에 릭바 곰펠다 수칼루 타말라니 디즘기 탑마데수 주 시니임레 디기던로 소윌 행카기 겔용 샤치 깍탑기 탑주치 소위 가라도라 디기베 다리기 레림 나르바친 레베카르마완디 레림 고펜 소윌 행카나루 차슈미 마치니기베 디구 데도치베베 피니 나기 디세텐 데베 조나미들로 남사카리첼라 The Gakab Nalu, Gelyongine Tsakalu, Shatsita Dewi, Tapmade Utsugi Kole, Goa Datri Dutsu, Peope Saradula, the Nalepa Bewachin, Mise Dutsugi, Kadebera, Shatsita Dewi, Nebatsui Kole, Hago Dogada, Dele Goa Datri Dutsu, Kadebera Pevi Gara Yugachi, Sonal. La Sol, Kususangpola, Tampara, Tukjanga Lezinga, Nizumbe Lerim Nalu, Tingachi, Nilu, Bovenam Semikatinchi, Sessionin Soiling, Catole. 다토나 주도 좀베라 같이 제요 gel용 샤치기 딱십 년주 니동 캐치 시기제 만날룰라 땡가지게 알로디 소마 데 알로 로치레 두센신게 집세 배우달로 디자차 딘주 딘두디치 디샤 차날루 샤치에 베텐실 다 아니디디 남이 섬에 다 샤치세미디 당가지 가야라기 다 캥고 남서 같이 쓰시는 담바서달로 샤치레 템베게 같이 수날루
데 샤치 예바진 딜링하지기 알로디수 데 가야를 닝카이 예니디 디보달 디기토갈 알로디술루 데나미 섬이 닝카이 세주니 가침서 저 코라수 다또 셴베 알로디수 다또 야르팔 조에강을 임베물 봄 조에강을 아니까블로 디 콘수기 샤치단 데와 예바진 딜 코라수기 렙날레 마치기 수기 엔라디수 가야를루 데 토포 딜나파나시 봄 조루라 데 코라수 릭셀루진 네 딜 코라수기 엔랄루 딜레 차디수 마파베 아니베 배울 하니베니디 가지기 캥kop디 가야라케 같이 디베오들 다또 가지기 두께 갑날루 다또 샤치기 레림디 사베니디 다또 마파 이니디 다 나히 아니 녜주다 팁심레디 가지기 고다디스엘레 샤치 딩가지 고츠데일 아 베베 진가지기 가지 멤버디스야 종더잡물 디단다오베 가지기 알로치 중대화기 럽된 바디수 디단다오베 가지기 종각기 티진 디수 딜레 가지 체디기 날루 딩고다디 피돌라 데베르다 또 가지기 다잡죠 마수세슈니 다또 가지기 종각베 탄줄루 가지 가야라루 비디보다 또 아니베 내땅다와 자치지 샤치기 콜레 데 고다디 아치지 능수치라 두 세슈니 디보다 달레바디 가지기 마쇼베라 페니게 아니가 레림디 세슈니 더 겔용 샤치 딱십년 주티 베와친다 알루 로 두기 멘체베메디 술루 샤치기네 바디 마미에페 텐수노라 데보달루 다 마치라 알루 멤베기 셴메디 술루야 샤치기네 바디 수카데베라 유가스 나치 냠로 케치 니동 케치 실루 땡가치기 딱집디 쪼랑가치 알로 로 둘레 로 찔레 두 센신기치 델레 아이 알로 참미게 아이 기치 니버스 델레 옴지미게 아이 디다 다오베 가치기 다창기 다창날로 주미기 가치 알로 충구 로 죽숨기 멘치 아니로 베일라 데 샤지기디 겐카디 데 알로 아니 칠루 짬지 멤버 가치 미 디소데 미 체중 충숨 가야라로 예스시니 디보달루 가치기 슈 땡고 미디라 알로 로질리 루 땡고 미디 다 코라수 다또 봄조에 강일라 다 콘술루 가치 깍탑베다 바진 데 나파나세 콘수 봄조루 가치라베로 데또 가치기 슈 땡미디 아니라 디보다 겐카디 가야라로 예 디보다 콘수디 다또 베베진 알로 질리 루 센센디 콘수 다또 야르팔 조에 강이 아니까블 예바진 콘수 엔라이티스 니 근종 델 릭세디슬루 니 근종라 디다다오베 아이디슬루 가치 집셀베 미디 데 아이 포널로 아이 샤치 아니 포널로 예브달루 데 샤치 예바진 데 아이콜 모라기 냥카치 몰 디다다오베 나나기 알로디스 마케미티기 알로리아 닌카이니 디게 베보 마파 이니디 데 아니 샤치기 레템베기디 냥카디 가치 아니 가야라루 예스슈니 나스 더 소위 카톨레 베로에다 샤치디 타나로 오메발라 아니 딱시 베니기 된루 마치기 소와기 카톨레 가데베라 유라 튀체다 디수 가데베라 유스 다 나치기 나히 니동 캐치질루 집설 배우달루 잠지 고당바 베니디길 데 다또 센싱가지기 아니 짜치디스에 아니 집설 베니기 될 잠지 코드 베디두벌 헤마 배워진 가지 두개 갑날로디 아니 좀 베 짜치디스 민둘 세슈니일 데 아니 베니디기 당가지기 차직 잡니기 때문에 대로 인겐날로 배지 아니 미신디르 아니게 짜치디 데 레트 케어 애널라이저 셀 람디둘라 데 아니기 이디 가지기나 타 ngachi lab na le thaba tele ani nalu shatse duga min duga chek jamni chi ani de let care analyzers tatu ngachi tuke khamna le nusu chi alap mel du alap mel de dida daobe tele ani thanalu shatse yeba chin deleben ngachi ki khoragi chimnalu ta katile thop thopina dewa katile ani shatse di duga se khoragi chimnalu chek jamni chache disnalu chek jamni de thichi chi yela 다 아니디 인겐날로 배워진 XRF 셀랍니 둘 다 아니디기디 당가지 두께 감날로 다또 센센다 뉴얼 합 메시지니 지딩가 지기 나치날리 잠링 소이 데체몰 WHO 기 오피스 날리 지뉴진 데니 파세오달로 나치 유니세프 기 몰할로 기텐 아니가 유니세프 기텐 니베 다또 니 메시지니 달레파다루 유니세프 기베다루 니뇨베다 같이 두께 감날로다 XRF 미신디 시 조니기 종스슈닐 다니 미신 레르루라 땡가치기 USD 달러 물 망길 배워진 동통합 주인별 남이 삼 공범이 메시슈닐 나스
The Gelyong Shatsi Kaktab Gitab Juditato, so will Henka Katule, so we can't do that. The Suchala Katabera Nantokala. The Gelyong Shatsi Kaktab Ki and Tab Judita Nachi Tato, Tichile Kotsudail, Mapa Inidi, Tangachi, Tachi Zumbeta, Nachiki, Gelyong Shatsi, Tagship Nalet, Beldalungachi, Tukakap Nalumul, Aludisu, Ninkachi, Tenshimle, Tingachiki, Talefa, Kachikachira, Bekopina. The digit disu sokobe molongachi ani nalo lamten disu sokobe tani benigi tatongachi kochi dibedalu kotsubege shokhalu anil gukma dewabe ngachi lerim hampapebe chingachi koda training chi dumul ani disu koda training dida daube ngachi regulatory framework sita ani bebe chin regulatory framework lo di khonsu ani dumul gachilo digida 자익 디수 소니기 임베바 안 디수 소돌 디다 다오베 가치기 총강 날루죠 연집에 니 라나서스 산이 날루죠베 등가치 레트 소스 스트레싱 아니 때도 가틸리 템빈 아니 디수 가치기 아니 각탑기 아니 마 스트래티지 마즈웨이 탑시 아니 디캅 아니야 소도스 슈니라 레림 람바베 등가치기 아니디 탑시디 등가치기 대화 예배길 행각대수 다치가 됐다도 선생님가지기 찬이디 칭가지기 드드르베일 됐달래 파양가지기 드드르베 등가지기 샷지기 디 아니 탑지딩가지기 소개 강의에서 주님. The tabjudi so we namdelu la da ani la bese sago na la phaba chintanga chira durga khapna hemalera da dinalu cha da nyenka yebi se jor de su yoga mega de su gi takshi benegi siju de su hemale dula de su anzum gi the shatsi da dewa yebe thomi gi siju hemale yeme de su lokti kadebera charship de su bedoga de su kadebera review bedo sela mopa ani tigjida chajib disu shatsiglu chamchi member mu zejorgi disuki di maparara sosagi lengak nalu duba diba lalu di namesame shatsi semigi di minduba diba soso bera di tingachigi du diberda ngachigi tato sensen gachigachira mathamina tele rara sosagi genkur shatsili satsiglu shu ani gachira bekopina ani disu ngachigi tato regulatory framework se jate digigi kolya te kachigi tato pedos shunil tani ge peodalu te tsora tato gi kachilu norwa duga kachilu darun thapsi tenko pina te ani ge digigi ditsu ngachi soegang yes shunil the siju disu yanchin that thapjidi lalen thamni gochu shimdale the shemi hemale yemi siju disu ya jurche jonegi gokap disu kadebe yusela pebe wachi da ngachira chondel le khungchu gi bewachi da ku da disu naden bewi kablo ku na lue da shatsi de onsi be bala te disu anzum gi thokalube kadebera jurche jonegi gokap yoga sela ta jurchu seru da ngachi gi da to ani regulatory framework se mi di bombe beba mulrana so se ma pata to mathami gi disulu ben chuni me ma pa nami sami jurchira di mejo se shunil kachim so chi da bebechi inke nalu bebechi standards disudu mula bebechi ku disu nagi sundu sumbe da nalu bom dalu da ku nalu yebachin da hemagi standards mebachi ngachi standards disu zongla da ani chal jachen nalu jati kadimchi kopina te ani yebachin tel kadimchile chelle gewachin nannalu bakthami chegase ta mapa indi di hemagi nara rana sosi lekunnalu dubol rangana sosi regulations nagi sejurgi beru kachigi beru pebechin ngachigi labemigi ma sodal hingak nalu labemi dismula ma pebechi factories nalu labemi disya shatsile tempe ta kadimchi ta seji kadimchi na de kopina andis dibodal ta ngachigi hengera lokdera standards de leshumchi zo ti anigi rara sosiki te ngachi zoshimli te rara sosiki ra dewa yebigi henkak ditsuki tele kodin thapgol na banase dibodalu nami sami hema yemedi me pezo te ani te mejo seshuni la tsora te machami disunga chigi leshumchi zo te yanchi lalugi henkak chinalu yemedi sosonalu jabgelbe dibola mula ani zumbe emedi duplications yemedi sunga chigi chirupki te ta chibe zobe te duplications ti mepe te ani be zoni rewa yeseshuni las to gelyung shatsi kakthap ki thapju di
zoe kablu da dewayobi lede ditsu da chikai jazum ditsu chop chosara do la da soil henka khatule tani boda dewayobi lede ditsu ga ditsu raina se la da shatsi gi thaka hubdalu 아니 나치게 탑주 조달룰라 대화에 빌행가 레샤라 베고베발 베베 진디 나치기 샤치레 템베 나치게 소하길 행각길리디 소랑 같이 깍탑루 잠지 고다테니게 잠지 물 베베시 샤치레 템베기 네지디 수가디비게 비나세 데 샤치레 템베기 다 베베 진 민지 아인가 줄아니 좀제 집철 베고바 진가 집베고 비나 디다도 베가치기 나파나스다 지시도 좀베 다 민지 베고바 진 살 아니디 수가디비 베고 고다디 수테고 깍탑디 수베고니 짬징아지 소일 행거기 메고 데베오들리 다치 좀 송들레 템베기 짤 아니 뭐 지아틀리에비 짤라디 수 젠게 갑날링가 지날 홈달리 딩아치 소이기 짬 소이기 베미츠베블 겐고 소서 베니디 다니 베니디기 가치기 때도 아니 깍탑기 아니 조달룰라 딩아치기 데와예 밀 행각 함발 레샤이라 베베진 로 Department of Revenue and Custom 물 아니기 베베진 콘수 나반 콘수디 겐쿠조라 데 나나 옴달루 짜치디 수가 데베 아니 에가 메가 집철베미 콘수임베가 디숨베 아 코메 디다다오베 총다길 Department of Trade 물 디다다오베 같이 Industries 소다기 디수 디다다오베 같이 Private Organizations 물 디단다오베 아니 디수 델 함발레셔 디볼랑아지 아니 베니디기 자질루디 띵아지기 가라 냠룹게 톱레베 다니 베니디 같이 저와이 입지 다다토 주와지 유메타니 입지 뇽쇼라 같이 랭카 베루 가라 베루 숨줄 합지디지 오니메세 샤지기 탑지 조달루디 같이 가라 데와이 미디수 가라 데 같이 일질 행각 다니디 남서 같이 수지메가 가지고서 아니 나반나세 마치기다 또 람딘디 수수 탑시디 수수 가dim지 레슘지 예루라 데 나반나세 망일레 메바진 대아니베니디 가야 몰라 일질 행각디 같이 날로 원급디 남서 같이 아니베니디 데와예미 행각가야랑 같이기 데 같이 아니 날로 지카베 냠럽게 돌레베 데 아니 샷지기 각답기 탑시디 소도 수준이 the tabjudi sowikablu da gelchina ya dizumgi shatsi kak thapki tabjudi chu oni me bala da ani dichu gadebera lengkai khatule gadebera ta dola 다 gelchigi da ani zumbe tabshidi su dubala de dibada zora da ngachigi da to nalu juajin ngachigi da shatigi si takshib dingachi duke khap nahi godang pa bi mul ani ngachi ke khap thayu meba ngachi be mi dingachi 다 잠링 나루 배워진 입지 앙압 토쇼 나날루 층어서 주니라 다 젠게 갑기야 데 베니디 베니우 디베오달루 ngachi 아니 좀베 데게 갑 타이메 바디 마베발 집지야 샤츠기 집셀딜 달랄루 종각 날루 양진 코라츠기 아니 이친 충구지 날루베 아니 베니바 아니 베심레 코라츠기 탑시야 데 아니다 티디라서 네발 데 ngachi기디 다 게용 ngachi 두개 갑 종각 캐지 가야랄루 찹베라 베이바 물 배우달루 데 코츠당 가지기 네땅 메더야발 마파타니디 코라츠기 탑세 레숑디스야다 일 디베들 같이 두격합기 다 파베니디 같이 두격합기 탑시 소소지 테메바 아니면디 같이 두격합기 날루라랑기 아니 탑시 삽 같이 고피나 베베지 같이 진랍디수무 멘둡디수 같이 날루두 자자 칠락지디수 아니 처철락지디수르두 물 아니 좀베 배우달루 다 랄루 마슈치나라 젠게 갑늘로 아니 좀베 민두바 뭐 대한민이 라라소스 게 갑다 디디 등아치 뭐 빠타니디 로 레슈메미디 세타일 디보다 같이 두께 갑기날로 같이 같이로 고피나 아니디라 다베소도 세슈니 라스 더 탑지디 소위캅루 돈렌 탑 마데오디스 같이 좀레 춤멜 아다 같이 다 동렌다 강일디데 같이 아니 탑질로 잠지 같이라 라베루물 아니 강일디다 텐텐사라디볼 다 베베 중아치로 잠지 멤버 다 아니 좀베 같이 탑지조데디 당파서달로 등아치기 날로디 케초 당파서데 케초기 강일 땡일 마치기 다 샷실레 템베기 뭘 케초 날로 같이 날로 남스미미 디다다오베 등아치기 데 망일기 강일 뭘 망일기 강일
텔레 아니 소달루 테 미디수 가라 보고베 디다다오베 같이 제도 땅고베 뭐 망일 디다다오베 다치 좀 케주메니디기 다동같이 유니세프 기베 같이로 테 프로그램 코나츠인 같이로 잡주르지베 땡같이 조돌 테 디다다오베 테 소소라 지디모파 인디딩 같이 개갑날루 티라나 소소기 생각이라나 소소기 갱쿠르 예니디길 땡같이 가라 지카 좀달루 코라츠게 디스메타베 볼 몰베베 징가치기 시릭 랭카 고베 베베지 아니날로 디다다오베 조다기 고베 무다치주도 스밀랭카 데와이미가라 지칼루 님치날루 참달루 데 코라츠게 라라소스기 찰라이 익장기 찰라이니 디기 땡가치 아니 숨베 다 탑시기 날루 로드르지 베게세 좀게세 뭐니 조달루 데 아니 participations of participants from relevant 아니 라라소스기 아니 생각날리 옴데디 지디 강일 추셔지디 아니 테메세 주닝일 나스 더 탑주디 조 차심달레라 디 레줌베 라렌 탑니기 델로 소일 한카이 카톨레 탑셰다디 수카데베라 잠데유라 다 같이기 아니 탑시 조달룰라 다 탑시 딩가치기 믹바 다니 조달루 같이기 다또 조에강에서 주임을 다 조랑 같이기 믹바 실루텐디 소도사 당파세오달루 같이기 다 디기지디 수카데베 인스티튜셔널 프레임워크 라나 소싱가치 다 생각지기지로 아니 대화가디베 존이게 믹바치 아니 된물 데니파세오달룽가치기 미서티슬로 고다 다 아니 샤칠레템베 각탑베니게 고다다 텔랭행카가치에 비나 베베징기날 에어너스 다 릭스 커뮤니케이션스 물 아니 퍼블릭 가치 미서티수 루텔 아니기 숨파세오달룽가치기 다 십셀 다토디 같이 사치잠지비 물 십셀 달레파베로 가디베라 베코피나 샤질레 템베 십셀디수 베니기 된 델레 십파세오달루 나파나세 다 샤질레 템베게 니 알로디스 베로 미디스 예바진 멘치디 탑람 가디베 베코피나 다니 실루텐디 가치기다 또 소외강일 소심레테 나파나세 라라 소수기 겐고 베베진 팀록기 아니 인스티튜션 프레임워크 되바지 다 갈루 폰가 뭐 겐쿠 코라수기 겐쿠 델레 고다테니기 당같이 소이기 고다테 양집에 나치기 커스텀 디츠기야 고다테고 두발 잘라 아니 디수나나 바옹 탐미초 마레세 몰 다니 바진 팀룩 베지 아니 좀베 마레세 다니 베 텔레 나치기 센리 십셀베 미디스야디 아니게 나치기 소일루 잠지면 신 아니 리서 아니 같이 아카데미션스 뭐 롭텐 아니 센 벨캉 디수기 베로 아니 좀베 텔레 주라티 같이 소 멤버 디수기 다니 좀베 jet질레 템베 아니 타날루 jet질레샤라에 바지 멘지가 디베 베니나 대안이 좀베 라나 소스기 병원에서 주니 빅바디 아니 질루 텐디 나질 아니 탑시 아니 게절로 액티비티 셀람네도 물 가디베 동능베 아니 슈텐도서 주니 맞 더 주라 더 네지디 남라베로 마토베 해말레 각탑 베니디 남사 카체 몰라 데즘베라 더 샤치데 데위 네버디수 샤치데 데위 아니 두디 마츠블레라 데수 각탑 베니기 데로 탑시 데수 가데베라요라 라스 다지 아니 진넬 아니 리스니벌다 나치 탑시 소심레 다 라나소세 나바나세 가디베 벤나 세미디기 나 슈니글 리스누다 조라 당아치 아니 탑시디 같이 소일 행각로 잠지면라 다니 딩같이 냠룹게 돌레 뭐 같이 개용기 탑시 베니디기 라나소스기 되어야 밀 행각가야라기 냠룹게 돌레 다또 조 아니 탑시디 조이맘 디베 남하나세 락렌 마타바진디 아니베랄리니 메볼 대한민국이 지디 라나 당같이 다 슐레 아니 좀베 밀리니기 될레 당같이 겐쿠르다 겐티셀람네도 뭘 아니디수 대라나소스기 다 조베 텔레 나바나세 라나소시 같이 베코피나 아니디수 같이 탑신나 츠디라 대원세슈니 대심레 텔레 같이 나바나세 지디 같이 데 멀티 섹터 타스크 포스 람니도 물 같이 아니 좀 직돔 속바 뭘 아니 좀 같이 조 생각디수 보 텔레 같이 다 아니디수 탑시디수가 대베조도가 다 짜르지 베니기 다니 디숭아치기 존일 아니 나라 모니터링 앤 이발루에이션스 오브 내셔널 스트래티지 아니 나라 슈텐베 소샤베 아니 자니 젬젬 멤버 슐리아테 윤텐베 코라스그냐 아니 가절로 락렌 탑니게 베가치기 아니 지디 아니 스트래티지 나라 소도 세슈니 다 나기 디와다 팁달룰라 다 같이 가치라 베루 디 깍탑 딜루 슈팅 고세물 다 같이 자진날루디 쪼라
데 탑시 메발 각타 아니 탑시 각타 맨지디 남미 섬에 민두발라 아니 예루라 디멘 아니다 팀베게 같이 길로 술로 네킨둘 사이드 에펙트 람니도물 아니 빈디 같이 같이 슈팅 거 모서지 같이 아니 각탑로 슈팅 거 별로 샷실 다니 날로 같이 기타또 쪼라 같이 땡거 모서 랍추탕 랍추니 같이 디스 랍디스 인상상베 데 랍디 남라 주고 모서지 셰고마베 뭐 셰고마서에 뭐 데 잡상나 저 차심레 데 아니 좀베 아니 샷시다 예비게 잘라디 수테와 타바진 딜마치기 추다 랑랩답디 데 아따라 아니 남스 레션베 추고라 데 아니 랑랩디아 데타또 마파 나치기 캔수베디다 나치기 침나 가야라기 캔몰 EDTSG일 데 아니 데 랑랩 같은 베루라 데 아니 파니 뇨다라 나나라 EDTSDB 올 다 아니 디 뇨디 아니 락렌 탑고 세슈니라 추 랍추달룰 데 아니 베와진 들 나치기 샷시디아 딱 준이 임베벌 디멤버제 젠 랑립티수기 아니 디수기디 아치치 딱 미스님벨 단비리 아따라 베로 델랍티 같이 추 랑립답디 EDTM이 랑립티라 답베 추고세 빈니버서달로 데랑게 타코르디수 데 힝상상샤물 데 알로디수 가치라 베로 짜체디수 마토베게 말로 레션베 차베 데 추기 아니 같이 또레 날로 베름 가시 또레 날로 같이 추답 딜레 레션베 추추베 딜레 가지라 예로 랑게 침 날로 베로 같이 참자들로 추기 답데라 추드 아니 가지로 둡 가지롱가 드스트 디스야 메틴몰 아니 베니디기 딜레 샷시티 마 팝스님 베볼 아니 베니 남라 베로 같이 침디스 인상상사 딜레 짜치 아니 샷질리비게 짜치 디수다 지가 dewa mathababe ani kakthap bekopti zemgopti namsen khachi esini te sumpase dalu tenga chigi jatsi kle kakthap bekopti choranga chi jegodi leshom zagopi mel namse khachi shudira jegodi ngachigi mol set leshom disa kachimse chin jegodi leshom be mewachin tele jatsi tinga chigi nalu henkerajo tinga chigi sulu nikin bom jong jundome ten benidigi jatsi ani jegodi 축진 이미 자와진 jet시티 각 수배를 하나나 루다 jet시가 베딩같이 제고 축진 등같이 수널로 펜토니면 아니 베니디기 같이 인게나 배워진 제고 아이론 예미기 제고 디수 물 배워진 같이 같이로 샤디수 배로 물 아니 디수 레슘 자고 비멜 샤다 아니 데니파세우달로 텔랭같이 칼슘 디 아니 마슈라 데 옴다 데타지다 델랭아치기 세세 헵디수날레 톱도 원이멜 다니디수 자고벨 데 숨파세오달로 데가치기 비타민 C 다니 디수 아니 아이론 기지 칼슘 기니 비타민 C 디 마슈라 셀루즘지 브로콜리즘지 뭐 데단다오 에마 헵디수 아니 디수 자와진 델레 마치기 아니 헬디 다이트 다니 자치티 콘세카 델랭아치기 알루디수야 디멤버진 디 아니 jet시기베 다치지도 숨베다 jet시디 쪼라 땡가지 알루디수 베 나바나세 가지 미길디아데 알루디수 레션베 조 주니기 물다 jet시길레 템베 데와탑 데 아타라니 데와진 가지 나 탄줄루 가지 알루디수 가야라 물라 레션베 조 마츠 조 봄조루라 데 양진 왕불루 토포 양진 수 디엔랄루 레션 릭세미 베와진 게캅기 다또 가지 쪼라 productive citizens mean 아니디 로토폰이 엠베벌 아니 베니디 쪼라 다니 벤딩 같이 미디수기 다 jetli 미잘라디 술리아치 젬디 딜 랍디수 힝상상 슈 무시고디수 레션베시 베딜레 마치기 jet시기디 아치치 사정진베라 같이 미스디수기 대안일로 슈팅곱디 남서 같이 세슈니라 Dari nagi duseten dibe na lo nga chilo gelyong shatsi kak tabji dusu kadebera zodoga dele shatsi ditsu kadebera shatsi gi neba ditsu ma tabne gi delu kachira bego bina ditsu kar khasel bisu na me delu karichela dele lerim simi kara lu kariche
𝗃𝗵𝗬𝗕 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲 𝗕𝗕𝗦 𝗔𝗳𝗳𝗶𝗿𝗵 𝗓 6 𝗔𝗳𝗬𝗠 𝗔𝗳𝗬𝗠 𝗃𝗵𝗬𝗕 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗏 ꯊꯕꯗꯤ ꯏꯪꯀꯦ ꯇꯛꯖꯤꯞ ꯆꯦꯟꯖꯨꯒꯤ ꯃꯤꯛꯆꯦꯜ ꯁꯞꯇꯨꯗ PTE ꯇꯦꯂꯦ ꯑꯥꯏꯜꯁ ꯆꯦꯟꯖꯨꯒꯤ ꯊꯤꯆꯥꯆꯥ ꯉꯞꯆꯨ ꯃꯥꯐꯞ ꯊꯣꯞꯆꯨ ꯁꯤꯌꯤꯃ ꯗꯤꯖꯨꯝꯕꯦ 𝗃𝗵𝗬𝗕 𝗕𝗕𝗦 ꯂꯨꯌꯦꯕꯤ ꯌꯣꯡꯗ ꯆꯦꯟꯒꯤ ꯀꯇꯟ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯦꯗꯤꯠ ꯀꯣꯍꯟ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯃꯨꯔꯗꯣꯛ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯗꯤꯂꯦꯗ ꯆꯥꯔꯜꯁ ꯗꯥꯔꯋꯤꯟ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯆꯨꯒꯤ ꯊꯦꯀꯔꯒꯤ ꯉꯣꯠꯁꯄꯤꯡ ꯆꯤꯟꯕꯦꯗꯤ ꯁꯤꯌꯤꯃ 𝗃𝗵𝗬𝗕 ꯅꯦꯀꯦꯜ ꯂꯣꯇꯦꯗ ꯈꯦꯔꯤꯛꯆꯦꯟꯒꯤ ꯇꯦꯇꯟꯕ ꯇꯥꯡꯁꯤꯜꯗ ꯁꯦꯇꯨ ꯆꯝꯕꯦ ꯌꯦꯞꯃꯥꯆꯦ ꯅꯦꯇꯪ ꯀꯆꯤꯖꯨꯝꯅꯥꯌꯥ ꯗꯣꯔꯝꯗ ꯁꯞꯇꯨꯁꯨ ꯗꯤꯗꯇꯤꯁꯨ ꯐꯤꯇꯣ ꯁꯤꯌꯤꯃ ꯈꯥꯁꯤꯜꯒꯤ ꯇꯦꯝꯕꯨ ꯊꯤꯝꯄꯨ ꯄ꯭ꯂꯥꯖꯥꯒꯤ ꯇꯤꯡꯆꯤꯝ ꯊꯣꯁꯨꯝꯄꯤ ꯈꯥꯃꯤ ꯁꯨꯝꯂꯦꯀꯨꯔ ꯆꯤꯅꯥ ꯆꯣꯅꯤꯗ ꯌꯥꯅ ꯂꯦꯀꯨꯔ ꯁꯨꯝꯁꯤ ꯆꯤ ꯁꯨꯝ ꯉꯥꯗ ꯗꯤꯟ ꯆꯤ ꯗꯤꯟ ꯉꯤ ꯗꯤꯟ ꯉꯥ ꯗꯤꯟ ꯇꯦꯂꯦ 𝗃𝗵𝗬𝗕@gmail.com ꯗ www.𝗃𝗵𝗬𝗕.com 나 루테와 탑나 시임에 samdup chongkar tsongka chomo tsangka chongka jampani chede nalu lotar nangsal yebi sechudi jida tangpe jitse kechi dunla sumchu sen ninjang shigi ring nani da di ka peling gingsum da bardo mangcham guru tsenge achil hamui garsham tsu jekha nani seme Paru zonkak da chunge sada bemina pondi sanne sakon charji tachigi denu detin jezum nalu chamato na seme Diyan uchuda kanku sanne sakungi denu jida dangbi jise keji denu luni geuk shezum khannalu da dezumbe paru sherik thorim lobda chan dungarda midi naka sakungi denu jida dangbi jise kejige doba chusi gulu wangchang geuk shezum khannalu be kotin thamni seme shezum na ombi kapsu dele yongi laktam yana sache ngizin ang paongo seme Thimpul hadu midilubdagi sada bemina mitubil hagannalu kelong sabtsunigi denlu sato kechi seme dibeule ransu alu chungkusu kelongna tsunigi tande yobachin gekui thinkin gara lubde khatule phini imda khasigi denlu chi din guge nigu sumngada chi din sumdu gu sumgu nalu dewa thamna seme Du janda lezingi yanchurdu seda bemina yobab dimbi temple basugi PTZ camera da drone temple gi rindur nalu chamato na seshuni rindur yichasu isagi diseka khodup desinale thopsuni da rindur yichasu chidanyi bi chise jigi doba chusi chutamda karma sumjugi nanke tsugobda yichasu dise doba chusi chuchilu kapchini seme khasigi denlu yongdel chargu www.bbs.bt nalu sinida yanchin isegi diseka lekurni sumni nidu lekur nalu tewa thamna seme Longyen di tukluk me lazingi mimang yensungi koda pel thaplu mikte suzo in Da chani de ngachi rai pelin dubi ke khapna cheda dewe lamsel chi in Iru lokthaki ulu yana ngedablu ngepar gobe satung mashabachin da chawi kapda cha chawi shulu midelu ngengkha jumo Namra beru dashi chu pak juwi kap lokthada lokda dewi shiki chulu re machubar zabzab be pago Lokmi shitin thinking gi ngedablu da chani di name sami ngengkha chen chi in Dia dashi chami da mide ngi charalu nekin juni ngengkha yebleten in Dashi loktago rini yana geni zungi zewa chungko chigi lokjin cheni da meptani impika lokzir da meken yana shikenya chungo Gelsi dashi chago bachin ngensung da dembi sago china chago da chelu dokpa yeba chin duklokme lezin lo detin bena Loborgi neta da dogram ki telo rin mebe jutin ang chi ngi nga lekurlu dewa thapna Nakselda linka shabdo lekhon ki seda bemina dari nam gengi disi rim shindu meken ki nyenka jachubera yeble dili yongi meken ki nyinsung gadi jato bena seme Dizombe shungi onwe sacha sunalu me puni di rugi nakselda rangshin nyamsung chachim ki tensen jikja gupju gosum chemada chiuda chimgel imle dilu nyeja tsuya me pui nyeja nitam tongta ngapjuda Sahong meptami lo ten sacha eka relo nitam nijareda shing relo nitam chichada zofu relo nitam ngapjure neni dele me sezin beuda nim relo nitam tongta chengare inseme Lekhongi misi rere shindolo medang dewe kengen jung machuba shanilo nyamjal zenas imda nakseldang mide dele geyongki juni ninsung bena seme Miwa ngada rinpoche soi kiduk de tengi seda be mina jida chujibe jitse kechi shile bodkaya duk geyong laka nalobe soi kiduk shabdo gosudi yeseme
shabdo dia ngachira tumiso pot kaelo nekolchi misugi denlo soi thinkin tenigi denlo imda soi shabdo di chilo nitong kechi du jida nibe kize kechi ngasen jini sema dibele shabdo gode yemi sugi jungsoda jiha lekolgo ji din shige ni gu gu du gege jida menyomda jiha lekolgo ji gu gu sum ji din ji nga sum gu sum dele men jinmida jiha lekolgo 지게 니구 니두 니니 두시 니나로 저 탑나세마 Ganiwa ngenka chewi 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗿𝗵 𝗵𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵 𝗕𝗱 rangi chimnale jungsible chimnangi jachesu gachizum innata 𝗕𝗱 gatile them inna takchebego Alugi zukham cheten dingdi zoni denle rangi thakor netang ngensunda dembe zoge Chorai aluni nyenka cheshudi neta matumbe neji gi rigdi in ani shatsi dukse gi theudi gi alui chechele kosung sathungi ri chunchulu chokpa shugdu yupi tibeole chögi chorai mashebe nyenka chengi shatsi gi dukse dile chorai zatsang su sungjobsena Kuzambo, I'm 𝗕𝗕𝗏 and you're watching the English news on BBS. First, the headlines. The overall Class 12 pass percentage drops to lowest since 2016. 8 police personnel face penalties following a probe into a custodial death last November. And Bhutan falls to Hong Kong, China by 64 runs in Lotus Cup Women's T20 Tri-Series. Now the details. The overall pass percentage of Class 12 dropped over the last 4 years. This time recorded the lowest with nearly 78%, a drop of almost 8% compared to 2024. The Bhutan Council for School Examinations and Assessment announced the results today. From over 9,200 students who sat for the exam, a little over 7,200 students got through. Sonam Doji from Karma Academy, Paro scored the highest in arts stream with 85.75%. He was followed by Thile Wangmo from the same school. Meanwhile, Rinchen Sering from Ugin Academy stood third. In the commerce stream, Tashi P. Ongmo from Mutithang Higher Secondary School came first with 86.5%. I would like to thank my school, Mutithang Higher Secondary School, including our respected principal, vice principal, teachers and my friends. The reason for achieving good results is not only my hard work, but also the immense support and guidance I received from them. Lastly, I promise myself that I will continue to study well and serve my country to the best of my ability in the future. Karma Wanchu from Kindekar Central School was the first runner-up. He was followed by Deepa Sapkota from Desi High School. Meanwhile, Jimmy Singye Tenzin from Ugin Academy topped in the science stream with 93%. I didn't know that it would come that early, so I was very happy now. Things that contributed to my achievement is not just my hard work, it was the result of everyone who supported me along the way, such as the school principals, my parents, my grandparents, cousins, and all my friends, my classmates, and the peer tutors and our seniors who have shown their unwavering support towards me. The second and third were Sangkichoden Punso and Kinzang Tenzin from the same school, respectively. From the Language and Culture Studies Certificate Class 12 examination, Kazang Choden from Taksi Central School stood first with 92.25. She was followed by Dashilham and Seringwan Chudoya from the same school consecutively.
The Class 8 results were also announced today. Siddhan Bandari from Loseling Middle Secondary School stood first with 94.6%. 𝗕𝗕𝗬𝗏 𝗕𝗲𝗀 from Mongar Middle Secondary School came in the second place, followed by Ngawang Jason Selden from Jimmy Namgyal Lower Secondary School. The pass percentage of Class 8 improved from 71.45% in 2024 to 76.98% this time. 𝗕𝗕𝗦, PBS News. The country's fiscal deficit narrowed by nearly 6 billion 𝗔 in the financial year 2024 to 2025. According to the Finance Ministry's annual financial statements, the improvement was mainly due to lower overall total expenditure during this period. The government spent less money than planned in the last financial year, helping reduce the country's budget shortfall. According to the Finance Ministry, the national budget approved for the period was 97 billion 𝗔. However, the government actually spent about 89 billion 𝗔, while the government was able to mobilize over 81 billion 𝗔. The report notes that the lower than planned spending was primarily due to the underutilization of the capital budget. Because of this lower spending, the fiscal deficit, which is the gap between government income and spending, came down to around 8 billion 𝗔. This is much lower than the earlier estimate of nearly 14 billion 𝗔. The deficit now stands at 2.64% of the country's economy, well below the government's limit of 5%. Government income also improved. Domestic revenue reached 62 billion 𝗔, higher than expected, mainly due to better tax collection from businesses, companies, and individuals. With higher revenue, the government was able to cover its regular expenses and reduce the need to borrow money. However, the country's total public debt increased to nearly 304 billion 𝗔, which is more than the size of the economy. A huge portion of debt is related to hydropower projects. The ministry says the debt is still manageable and within national limits. With camera person Sonam Tobge, 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. The Economic Stimulus Program Steering Committee has submitted an action taken report to the Anti-Corruption Commission last week. The report outlines measures taken to address procedural lapses in the implementation of concessional loans under the ESP by 3 financial institutions. The committee submitted the report following a directive from the Commission. Acting on the Commission's referral, the ESP Steering Committee directed the Royal Monetary Authority or the Central Bank to implement recovery, cancellation, and loan conversion measures in line with ESP guidelines. Subsequently, the Central Bank directed the financial institutions to initiate recovery of ESP-related loans. Bhutan Development Bank has instructed Wanshu Blocks to repay its outstanding loan of more than 35 million 𝗔 by the end of this month. T-Bank has been instructed to convert the ESP loan given to Bhutan Biscuits and Gome into a commercial loan. In the case of T&K Concrete Products, Bhutan Insurance Limited disbursed 50 million 𝗔 without approval of the credit committee. Since both the bank and the insurance company gave the loans even before receiving the ESP funds, they will not be refunded. Meanwhile, the central bank has been directed to review all medium-scale loans ranging from 10 to 100 million 𝗔 and submit a report within 3 months. This is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. In the latest development in the custodial death of 33-year-old Bireen Kumar Kafle in November last year, the police inquiry team has found procedural lapses leading to disciplinary action. 8 police officers and personnel were handed down disciplinary actions. The inquiry report said that he attempted to escape from police custody by jumping out of the moving police van, where he succumbed to his head injuries. There were 3 procedural lapses. 1. The police van was not properly maintained. Police said officers were required to ensure the vehicle was in proper working condition before being deployed. Second, the deceased was not with an escorting officer at the back of the van when the procedure required to do so. And finally, police said the detainee should have been handcuffed with his hands behind his back, but the deceased was handcuffed in the front.
Among those penalized is a superintendent who has been issued a severe final warning for overall operational shortcomings during the period. Meanwhile, an officer commanding has been penalized with a loss of seniority of 6 months. Likewise, an investigating officer has been issued with the loss of seniority of 1 year. 2 police drivers were also held accountable through disciplinary action. One of them who operated the van at the time was issued a 1-year reprimand. The other driver, who was the designated driver for that van, failed to check the vehicle condition and was issued a 6-month reprimand. The escorting officer was issued a 1-year reprimand and had his promotion withheld. In addition, 1 police personnel was issued a 1-year reprimand for failing to instruct those on duty to follow adequate safety measures. Another police responsible for handcuffing received a 6-month reprimand for improper handcuffing during transport. Police said during the reprimand period, the individuals will not receive any training or promotion. They have been given 10 days to appeal to the Chief of Police starting today if they are dissatisfied with the decision. However, the deceased family said the deceased was the only son and the sole breadwinner, and his death has left the family struggling and uncertain about the future. While the police drug division has penalized the police personnel, we are just farmers and don't know much about it. We cannot say whether justice has been served or not. My only son has died. The police said the disciplinary action is meant to ensure accountability and prevent similar incidents in the future. 𝗕𝗕𝗬𝗏, BBS News. The State Trading Corporation has strengthened fuel accessibility in the capital with the inauguration of a second fuel retail outlet in Thimphu today. Located at Junjina, the facility is one of the largest in STCBL's network with a total storage capacity enough for about 4,000 vehicles at a time. The new fuel retail outlet was consecrated this morning and will provide round-the-clock services operating 24 hours a day, 7 days a week. It is expected to ease congestion and ensure uninterrupted fuel supply for residents of North Thimphu. There are people who have trust in STCBL's fuel, HPCL's fuel. So, people take the trouble, all the trouble to go to Ramtokto, wait there, and they don't even mind waiting there, and with all those inconvenience, they go down to fuel to the south. The corporation leased 36 decimals of land from 𝗕𝗵𝗄 for 10 years. The annual lease payment is 600,000 Newton. Looking ahead, STCBL plans to commission 2 additional fuel retail outlets currently under construction in Nganglam and 𝗕𝗏𝗄𝗏. We expect that we will finish this construction by 26 July, end of July. And then following that, we are also looking at other feasible areas in other Dzongkhaks, primarily focusing on the eastern Dzongkhak. With this, the corporation now operates 12 outlets in 10 districts. For 𝗕𝗏𝗏, 𝗕𝗏𝗄𝗏, BBS News. As more graduates look beyond Bhutan for higher studies, the Institute of Science of Mind at Simtokha in Thimphu is working to upgrade its degree certification to meet international standards. While its degree is recognized nationally, the institute is now working with the Bhutan Qualifications and Professionals Certification Authority to align it with international standards within this year. Established in 2014, the Institute of Science of Mind has produced 7 batches of graduates, totaling about 400 students. At present, more than 400 students are pursuing its only program, Bachelor of Arts in Language and Buddhist Studies, at the Institute. The Buddha Dharma helps mental well-being by sorting knowledge and flaws, which helps fulfill the unique philosophy of gross national happiness. Hence, the institute was established. Currently, the institute is certified by the Council for Buddhist University of the Central Monastic Body.
Concerns surfaced after the institute's degree certificate did not carry the accreditation required for direct entry into relevant master's programs abroad. For many graduates, the path to higher studies overseas appears delayed, with doors opening only after years of work experience. However, the institute clarified that while general Buddhist studies may offer fewer master's programs globally, there are still relevant and appropriate postgraduate courses available for graduates to pursue. The focus of studies here is primarily on Buddhist knowledge systems, whereas at the international level, academic programs tend to emphasize fields such as economics, technology, which are often closely linked to business. As a result, much research and study goals are shaped by market-oriented priorities. However, it is not accurate to say that graduates of Buddhist studies lack opportunities to pursue further studies abroad. Such opportunities do exist. He added that the institute has sent 8 individuals on full scholarships to pursue master's degrees at Nantian Institute in Sydney, Australia. The institute is exploring more opportunities to support its graduates in pursuing further studies. At the national level, our certificate is well recognized, and around 200 of our students are working in the country. To meet international standards, there is always an authority that accredits qualifications. Similarly, in our country, we have the Bhutan Qualifications and Professional Certification Authority, and we are working with them to get our program approved. He added that beyond enhancing accreditation and supporting graduates, the institute seeks to extend the reach of the Buddha Dharma through its students for a greater good. This is 𝗃𝗃𝗦, PBS News. Known for its therapeutic waters, 𝗃𝗵𝗄 is struggling with delayed waste collection, raising environmental concerns at the site. Adding to the problem, visitor numbers have also dropped during what is normally one of the busiest times of the year. Despite being a well-known healing site in southern Bhutan, 𝗃𝗵𝗄 is currently facing waste management challenges. Garbage has accumulated after the 𝗃𝗵𝗄𝗏 waste collection vehicle did not arrive for almost 3 months. Normally, the 𝗃𝗵𝗄 waste collection vehicle comes once or twice a month. I reminded the officials 2 to 3 times and they agreed to send the vehicle. But it has been 3 months now. I have collected the waste in sacks and dustbins. It is not possible to burn the waste, so we have no option but to keep it as it is. Responding to the issue, a 𝗃𝗏 official said 2 waste collection vehicles had broken down and are under repair, preventing regular collection. The official said a vehicle would be sent to collect the waste from 𝗃𝗵𝗄 in the coming week. The waste problem at 𝗃𝗵𝗄 comes at a time when visitor numbers have also dropped, affecting locals running shops within the 𝗃𝗄 premises. While the hot spring would normally see around 600 visitors by this time of year, it has welcomed barely half that number so far. The lower turnout has led management to relax traditional soaking rules, allowing men and women to bathe at the same time. Last year and the year before, there were many people rushing to soak in the hot spring. This year, the number of visitors is less, so we allowed soaking at the same time. According to the hot spring management team, the drop in visitors is thought to be linked to the ongoing construction of the box cut bypass along the 𝗃𝗵𝗄 highway. They said many people may have assumed the hot spring was inaccessible, but the road is open and vehicles can reach 𝗃𝗵𝗄 without any disruption. However, officials expect visitor numbers to rise in the coming days with the upcoming religious event in 𝗃𝗵𝗄. About 15 kilometers from 𝗃𝗵𝗄 town, 𝗃𝗵𝗄 is famous for its mineral-rich waters believed to help with joint pain, skin problems, and body aches. As authorities prepare for the expected influx, timely waste management and clear communication on road access will be essential to keep the hot spring clean, safe, and welcoming for all visitors.
For Pasang Doji and Karmawandi in Gelepu, this is 𝗕𝗕𝗦 PBS News. And in sports, Hong Kong China defeated Bhutan by 64 runs in the ongoing Lotus Cup Women's T20 International Tri-Series played in Gelefu today. Bhutan started well, dismissing the Hong Kong captain early. However, the visiting team recovered strongly. Yasmin led the charge, scoring 70 runs from 53 balls. Her performance helped her team finish with 174 runs for the loss of 5 wickets in 20 overs. In response, Bhutan found it challenging to keep pace against a disciplined bowling attack, managing only 110 runs for 7 wickets. Bhutan will next take on Malaysia on Saturday. And Bhutan lost 11-3 to India in their 4th match of the SAF Men's Futsal Championship today. India dominated the first half, scoring 5 goals, while Bhutan managed to score 2 before the break. Bhutan pulled 1 goal back in the second half, briefly raising hopes of a comeback, but India responded with 6 more goals to seal the victory within the regulation 40 minutes. With this defeat, Bhutan remains at the bottom of the points table with 1 point. The team will face the Maldives on Saturday before taking on Nepal on Monday. After all teams complete 6 matches each, the side finishing at the top of the table will be crowned champions. A reminder of our main stories. The overall Class 12 pass percentage drops to lowest since 2016. 8 police personnel face penalties following a probe into a custodial death last November. And Bhutan falls to Hong Kong China by 64 runs in Lotus Cup Women's T20 Tri-Series. In the weather forecast, partly to mostly cloudy weather is expected over the country during the next 3 days. High altitude areas and passes can experience light snowfall towards night hours during the weekend, and gusty winds are also likely at isolated places of the country during the same period. And that brings us to the end of the bulletin. You can find all our stories on our website and social media. Thank you for watching. Take care. The Department of Revenue and Customs notifies all mutual benefit organizations, public benefit organizations, civil society organizations, and any other non-governmental organizations making taxable supplies and meeting the prescribed registration threshold is required to register for goods and services tax. This requirement is mandated under Section 57 and Rules 5 to 7 of the Goods and Service Tax Act of Bhutan 2020 and amendment thereof, in the same manner as these provisions apply to all other business meeting the registration threshold. All concerned organizations are thereby directed to ensure compliance with the aforementioned provisions and complete your GST registration accordingly. For further clarification or assistance regarding registration procedures, organizations may contact their nearest regional revenue and customs office or call 3999.
The Dzongkhag administration in Paro, in collaboration with the Department of Human Settlement, invites all landowners and residents of mentioned areas to attend the public consultation meeting on the final local area plan for Ponde. The meeting will be held on 27th of January 2026 for Wochu and Kangku area at Luni Geok Hall, and on 28th of January 2026 for Paro NIE, Changdungkhar and Mindi Naka area at Wangchang Geok Hall. They kindly request all participants to bring their Laktram or plot ID for the one-on-one consultation. They look forward to active participation and thank you for your continued support and cooperation in making Paro a better place for all. The Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite bids from eligible firms for the supply of PTZ camera and drone. Tender documents must be submitted within 4th of February 2026 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For more details, please contact our procurement section at 02322600 during office hours, or you may log on to www.bbs.pt. The Royal Civil Service Commission announces 10 Niruwanchu scholarships funded by the Government of India for the 2026 intake across various fields of study, such as for Civil Service Sector 7 slots program MSc Biotechnology, MSc Clinical Psychology, MSc Medical Surgical Nursing, MSc Pediatric Nursing, MSc Radiotechnology, Master of Biomedical Engineering, MA Economics, MSc Blockchain Technology or Internet of Things, MTech Urban Planning, Master in Geodesy, MSc Chemistry, Master in Linguistics. For non-civil service sectors, 3 slots. Field of study, Renewable Energy, Hydropower and Energy Systems, MSc or MTech Hydropower Engineering, Renewable Energy, Energy Systems and Management, Agriculture, Food Technology and Agribusiness Management, MSc Agriculture, MSc or MTech Food Technology, MSc Agribusiness Management, Sustainable Agriculture, Tourism, Hospitality and Experience Economy, Masters in Tourism and Hospitality, MSc Sustainable Tourism, Wellness Tourism, Experience Economy and Destination Management, ICT, Digital Transformation, Data Science and Cybersecurity, MSc or MTech Data Science, AI, Machine Learning, Cybersecurity, Digital Transformation, Financial Technology, Manufacturing, Industrial Engineering and Sustainable Mining, MTech Manufacturing or Industrial Engineering, Industry 4.0, Materials Engineering, Mining Engineering. Deadline for submission of application is on 16th of February 2026. The Tenzin Education Consultancy and Placement Firm is now accepting student enrollments for the May and July 2026 intakes. Choose Tenzin ECPF and take advantage of exclusive offers available to our valued clients. Special offer on English proficiency test. Enjoy 50% off on PTE or IELTS test fees when you choose Tenzin ECPF. Tenzin Education Consultancy and Placement Firm is a direct agent of the following Australian universities: Curtin University, Edith Cowan University, Murdoch University, the University of Adelaide, Charles Darwin University. Why choose Tenzin ECPF? Trusted and professional guidance, affordable and transparent solutions, end-to-end support at every step, GS or SOP preparation. Contact us today. Office located at Temple Plaza Building, 3rd floor, room number 301 or 02341335 or 77172757 or email at tenzinecpf@gmail.com, or you may log on to www.tenzinecpf.com. The Department of Forest and Park Services informs the general public that with the onset of the winter season, the risk of forest fires from burning activities is extremely high. All individuals are therefore urged to exercise the utmost caution when engaging in any form of burning. Please be reminded that setting fire in the State Reserve Forest land is an offence under Section 193 of the Forest and Nature Conservation Act and shall be liable as follows: a fine of 𝗔50,000 for setting a forest fire and 200 𝗔 per acre for area damage. Restoration costs for damages of 𝗔100 per tree and 𝗔50 per pole, and suppression cost of 𝗔15,000 per day.
The department seeks the cooperation of all citizens in preventing forest fires and protecting our forests, communities, and national resources. Your caution keeps our forests safe. Kuzusampo and a very warm welcome to this PBS program. I'm 𝗕𝗕𝗦. The National Blood Lead Levels Survey 2024 revealed that 75% of children in the country have high levels of lead in their blood. This serious concern may lead to learning difficulties, anemia, and other health complications. In response, the Ministry of Health is developing a national lead poisoning prevention strategy to reduce exposure and minimize associated health risks. To discuss more on the strategy that is being developed, I'm joined by 𝗕𝗕𝗦, a program analyst with the Ministry of Health. Thank you for your time. The country has been rigorously working to create awareness about lead poisoning. So how well informed are people now, and how are the awareness campaigns unfolding? First of all, I would like to thank the PBS for giving me the opportunities to discuss on the lead strategy. To respond to your questions, I think lead is, by this time most of our people might be knowing about the lead that we have been discussing for the past few months. Actually, lead is toxic to human, and I think once you are exposed to the lead, there are many health impacts, mostly our children and pregnant mothers, breastfeeding. So therefore, we have been working, and now, although it is very new at the moment, I think our people are although we are trying to do more advocacy, but I think at the moment the awareness on lead is little limited at the moment. Yes. And the National Blood Lead Level Survey 2024 was conducted among the children. Over 3,000 children were tested for lead, and the lead levels were quite high. But now people are aware that lead poisoning mostly affects children below the age of 6. But could you tell us, are there any other section of the population that are more vulnerable to lead poisoning? Our survey 2024 was focused mostly on the children 1 to 6 years and pregnant mother and breastfeeding mother. So I think since they are most vulnerable and they have more health implications from the lead, but I think all societies of our people starting all are at risk. For example, elderly, also general population, adults, but the focus that we have done was mostly to the children, because they observe more lead than compared to adults. So moreover, they are at the development stage, and once if they are affected with the lead, so they will have health complications. So therefore, we have focused mostly into the 1 to 6 years children. So that is why our result was. But if you do as a general pop, other people are also at the risk. So that is why our focus was mostly under 1 to 6 years children during that survey. Side by side, we did for the pregnant mothers and breastfeeding, and also a few in the institution, monastery institutions under 13 years, but it was very limited. So therefore, I think people might be, I think they were saying that only 1 to 6 years, but I think all are at risk of the lead exposure. When talking about lead poisoning, detection is also very important. So could you tell us how strong is the health system in terms of surveillance to detect lead poisoning? Before our national lead level survey, I think that was our starting point. 2024 was our starting point. So it was mainly for the research purpose. So to do the research nationwide survey, I think we have to procure the new instruments, new sets of detecting equipments. For example, our survey was done first was for the blood lead level in the children, where we draw the blood from the children's finger. It was a capillary, we call it as a capillary testing. Then that was how we detect whether there is a blood lead level, in the blood, whether there is lead or not. That based on that, then we have another equipment called XRF that will be detected our source of
environment contamination, where that is called XRF. So during that time we have procured, but at the moment we have very limited the equipments. For example, the blood where we use is a lead care analyzer, that is called, and at the moment we have only around 6 equipments only, that is. And for the source sampling and source contaminations, we have XRF, that is it is called XRF, but it's a cell, if you pronounce it is very, but that is very expensive. One XRF cost around $50,000, and at the moment we have 2 in the country, but now through other UNICEF supports and other support, again we are trying to procure another 2 XRF, so in total we will be having 4 sets. So that was our initial, but at the long run I think we wanted to procure more. Now moving on to the national strategy that is being developed by the Ministry of Health, could you give us an overview of the strategy? To respond in terms of a national strategy, it has not developed, but we are at the initial of developing, and I think we have had 2 rounds of sittings, and with I think mostly at the moment I think now by this now, as you said earlier, in 2024 survey result of the blood lead level, it was very alarming. So there was no intervention. So there is no guidelines how to go about to do the intervention. So based on that, we have initiated developing of the national lead strategy, prevention strategy. So that will be the one. Although that is a sideline, but we have already done some interventions. But that national strategy will guide us, Minister or all the stakeholders, to guide us how to move about interventions. So with that, I think so far we have involved many stakeholders to develop, and that will guide us. Before going more into the strategy, mentioning about the survey, are there any plans to conduct lead survey again in the country? As a national lead survey, yeah, we have to keep on doing survey, but it will be based after 5 years only. But in the meantime, we can do the continuous surveillance at the country. But as a national lead survey, it will be around after 5 years, because it costs huge amount resources that involved. So therefore, I think that we have to do after 5 years. Our Ministry of Health has a system that we do every after 5 years. So this year also is a package of our national health survey, where we did in 2023, where 14 programs came up together. It's not only the lead survey, it was 14 components that was clubbed together. So after 5 years also, it will be having the same. Every 5 years there is a health survey going on. So we will be doing after 5 years. Nice. Now going back to the strategy, you mentioned that consultations are being held with stakeholders. Could you tell us who are some of the stakeholders that the ministry is consulting with? To develop for the lead studies strategies, I think there is involvement of many agencies, because to make the lead free in our country, I think health sector alone cannot do. It's a multi-sector task. So we have involved many relevant sectors at the moment. For example, we have a representative from trade, industries, then we have a representative from environment, then CSOs, business communities, even the religious communities, and I think, and even the academicians. I think so. Therefore, I think we have a huge representative where we're developing this one strategy. Yes. Then talking about lead poisoning, Bhutan already have policies like testing of chemical hazards in workplaces. So is the ministry reviewing existing policies that is similar to addressing lead poisoning? In terms of national lead strategy, I think we have focused. There are a few areas that we are focusing. For example, in terms of strategy, we focus 4 pillars. For example, number 1 is we just focus mostly in terms of institutional frameworks or intersector coordinations, where it will come around in terms of legal regulations. Then other components is in terms of public awareness and communication and risk communication. That is another pillar. Third one is in terms of research and surveillance on
That is the another pillar, and last is clinical management. So therefore, I think regulatory frameworks will come in terms of the national strategy, so that what are the existing gaps in terms of regulatory, in terms of lead prevention, exposure, or how to prevent the entering of the lead consumable items into the country. So we have 4 pillars. So then based on that, we are developing the actions. Once the strategy is endorsed, are there any chances that it may affect other policies? For example, say Department of Trade, for if when people import statues from outside, there may be content of lead in it. So will that all be regulated, and are there chances that it may affect some other policies as well? I think now we are developing the side by side along with the national lead strategy. We are developing the regulatory framework also. Regulatory framework that will, this is not as a regulation, it's just as a broad regulatory framework where every agencies will come, and I think we will just give the overall what are the gaps and what needs to be done. So therefore in long run, I think there will be no interference, because just Ministry of Health will guide, and the regulatory framework will guide what are the gaps and what needs to be extended. So then the parents agencies or ministry will that what are the missing will be incorporated into the regulations, and then they will carry out with the existing regulations. So therefore it will not have any hamper, but it will build on what they have at the present. Yes. Could you tell us more some of the aspects of the strategy? In terms of strategy, as I said, at the moment it is not yet finalized. It is just under development, and we need to have another few sittings. So in terms of strategy, I think actually we have it's almost same like other strategy. We have a frameworks like mission, visions, and then after that what are the strategic pillars that I have already informed. Then based on that, what are the activities that needs to be carried out. So therefore I think with that, then at last what will be the M&E for after developing the, once it is finalized, once it is endorsed, what should be taken, that all are captured in the national lead strategy. When working on the national strategy, did the ministry look into some international best practices to avoid lead poisoning? Yes, in terms of we refer many international best practices, but at the same time we need to adopt into our own country's situation. So we refer, but we also adopt based on the country's needs. And then we have practiced international best practice from WHO, from UNICEF, or other countries that they have already, some of the countries they have national strategy, but it depends. I think we have adopted based on our own country. Could you tell us more about how other countries are addressing lead poisoning, and how is the situation of lead poisoning globally? In terms of lead, I think Bhutan, just to inform you, I think Bhutan may be one of among 5 top countries that we have done the national lead survey throughout the country. Other countries, there are a few, but they have done maybe as a provincial lead survey, or some have done only the few districts. But Bhutan, as a this is the first, the national blood lead level survey that was conducted in 24. It was a nation, and other, I think we, while referring to other country, there was based on the districts. So in terms of strategy also, they just focus on, but our is our national, and we have there are differences. So then I think we refer from there, but at the same time our is our nationwide, so we have to adapt with that. Yes. Going to the technical part now, procuring equipment to test lead poisoning is expensive. And apart from this, could you tell us some of the challenges in developing this strategy that the ministry faces? To implement any activities, there are challenges. Number one is
expertise in terms of human as well as financial. At the moment, I think Bhutan, in terms of lead, it is although the lead was there before, but our capacities was limited, and so even the financial. So we had to hire to develop the national lead strategies. We have although national consultants, and I think it was supported from UNICEF. And side by side, I think there are even the UNICEF, their headquarters are supporting in terms of, but at the moment we face this. But at the same time, in the local, in our countries, there are some challenges besides the financial and the expertise, collaboration among the ministries while developing the lead strategies. No, participations is one of the, I think, challenges, that because every ministry, they have their own priorities and their time is available, and to participate fully, I think that is one. This may not be ideal for our case, but it is almost same in all the in the other ministry also, getting participants from other agencies, ministries. Is one of the challenges, maybe. Yes. Coordinations. Yes. Once the national strategy is completed, how will the ministry ensure its strict implementation and its effectiveness? Just as I said earlier, the main objectives of our national lead prevention strategy is to number one, we just focus on strengthening the institutional regulatory framework, right? Then other is clarify the roles and responsibility of stakeholders, and other is enhance human, financial and infrastructure capacity, and number one of other is foster multi-sectoral collaboration and partnerships, and at the last establish monitoring, evaluation and accountability enhancement. So that will address mostly, because once we develop, our objectives, this one in strategy also, well, we have captured that points. Once we set inroads, I think we will have what are the monitoring mechanism in respective agencies, what should trade to, what should Ministry of Finance to, what should Department of Customs and Revenue. So with that, I think we have a monetary systems, and at the same time we are trying to, I think one of our next intervention is we wanted to establish a multi-sectoral task force at the national level, where that relevant agencies will come, and we will be reporting whatever that based on our national strategy, what are our achievements, what are our challenges, what needs to be done. So with that, I think once it is developed, once it is inroads, I think it will, I think that monitoring mechanism will take care of what agencies should take responsibility. Yes. Talking about the implementation of the strategy, how will this policy be made sustainable in the long run, or will it be implemented in just a given time period, or how sustainable will the policy be? At the moment, I think we are thinking for sustainable, not just for few years, because it has to be institutionalized in our own agencies, right? For example, what regulatory frameworks, financial mechanism, advocacies, right? Everything has to be institutionalized in our own system. For example, academicians in the institute, they have to build the capacities of the health workforce, even at the customs, how to do the detections of lead contamination. So it will be the sustain at the long run. It should be in our own respective, one of the mandate of the respective agencies, so that they have to take care. If you just build for a few years, I think solving the lead problem, it will not solve within the few years. It will take decades. For example, USA, they have done the lead prevention I think they took almost 2 decades. So I think it has to be instituted. If not within 5 years, I think it will not solve our problem that we have invest huge amount at the moment. So it will go in waste, right? So therefore, it has to be sustained in the long run also. Yes. And when can people expect for this strategy to be completed? I think we have a few sittings, and there are few sittings that needs to be done. But we are thinking by November
by the end of November 2025 this year, we are we hope that it will be endorsed by the high level on national level. So I think by November. And lastly, as the saying goes, prevention is better than cure. Could you share some simple preventive measures to avoid lead poisoning that individuals or family can practice in the country? Okay. I think lead is a toxic substance, as you know, and at the moment there is no treatment at the moment, and I think even there are, although there is treatment, but there has to be, I think there are many side effects. If you have 45 micrograms of deciliter per liter of lead in your body, then there is a chelation. We call it chelation therapy, but it has a side effect. So therefore, the best way is to prevention. As you said, prevention is better than cure. So what our people should, our communities, or everybody should do is, number one is we should focus mostly in terms of hand washing. We have to wash hand whenever it's, for example, before eating food, after going to toilet, or whenever you have exposed to some contamination. But we have to wash your hand with soap and water. Not only, I think it should not be with only water. Even the soap also, that there is a soap. Ordinary soap will not be, I think it's not okay to remove the lead. There is a soap which is called EDTA. EDTA is a long abbreviation. There is a long, but you just you can, whenever you purchase the soap, there is a written in the capital letter which is EDTA. So if you use this EDTA soap while washing hand, then it will I think reduce your exposure to the lead. That is one, hand washing. Then other thing is that we have to, for example, our children, we have to keep our surrounding clean, right? Clean runs. Then even whatever our children place, like toys or everything, should be wiped or clean. Everything wiped with water, and even your house should be mopped with mopping daily, so that the dust doesn't come and goes into your lungs. So we have to always keep the environment clean with moppings, and even whatever you have using should be wiped with the water. And third is, I think we request everybody to have healthy food. Not only for adults, especially for the children, we have to have nutritious food which contains iron, calcium, and vitamin C. And iron, where I think we will get mostly in the meat, then beans, green leafy vegetables. Then calcium, I think, is mostly in the milk, yogurt, and green leafy vegetables, right? Then and vitamin C you can mostly from the orange or broccoli or tomatoes, and even the chilies. Now LSA Health, I think green chilies that will be having the vitamins. So we would like to request that should be the main prevention. And number one, I think based on our survey finding, most of our religious items has lead contamination, right? And we have a practice in our as a Bhutanese traditional or Hindu, everybody early in the morning we wash our hand, we wash our face, then we offer water and everything. So before offering water to, I think we wash hand, but we don't have practice after offering the water. So therefore, I think once what we need to practice now henceforth is after offering also, you have to wash your hand with your water and soap that has EDTA, what I have said, because you are exposed with the religious item. Some of the religious item has a lead contamination. So therefore, we would request washing hand every after food, before food, and after before offering water, and after offering water also, even touching the religious items. So with that, I think people can, moreover, people should practice mostly in terms of cleanliness, hand washing, then healthy diets.
Nas. Thank you so much for taking your time out of your busy schedule and providing us insights into the National Lead Poisoning Prevention Strategy. And to all the viewers, thank you for watching. The Department of Revenue and Customs notifies all mutual benefit organizations, public benefit organizations, civil society organizations, and any other non-governmental organizations making taxable supplies and meeting the prescribed registration threshold is required to register for goods and services tax. This requirement is mandated under Section 57 and Rules 5 to 7 of the Goods and Service Tax Act of Bhutan 2020 and amendment thereof in the same manner as these provisions apply to all other business meeting the registration threshold. All concerned organizations are thereby directed to ensure compliance with the aforementioned provisions and complete your GST registration accordingly. For further clarification or assistance regarding registration procedures, organizations may contact their nearest regional revenue and customs office or call 3999. The Dzongkhag administration in 𝗲𝗏, in collaboration with the Department of Human Settlement, invites all landowners and residents of mentioned areas to attend the public consultation meeting on the final local area plan for Bonde. The meeting will be held on 27th of January 2026 for Wochu and Kangku area at Luni Geok Hall and on 28th of January 2026 for 𝗲𝗏 NIE, Changdungkhar and Mindi Naka area at Wangchang Geok Hall. They kindly request all participants to bring their Laktram or plot ID for the one-on-one consultation. They look forward to active participation and thank you for your continued support and cooperation in making 𝗲𝗏 a better place for all. The Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite bids from eligible firms for the supply of PTZ camera and drone. Tender documents must be submitted within 4th of February 2026 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For more details, please contact our procurement section at 02322600 during office hours, or you may log on to www.bbs.pt. The Royal Civil Service Commission announces 10 Niruwanchu scholarships funded by the Government of India for the 2026 intake across various fields of study such as for Civil Service Sector 7 slots, Program MSc Biotechnology, MSc Clinical Psychology, MSc Medical Surgical Nursing, MSc Pediatric Nursing, MSc Radiotechnology, Master of Biomedical Engineering, MA Economics, MSc Blockchain Technology or Internet of Things, MTech Urban Planning, Master in Geodesy, MSc Chemistry, Master in Linguistics. For non-civil service sectors, 3 slots. Field of study, Renewable Energy, Hydropower and Energy Systems, MSc or MTech Hydropower Engineering, Renewable Energy, Energy Systems and Management, Agriculture, Food Technology and Agribusiness Management, MSc Agriculture, MSc or MTech Food Technology, MSc Agribusiness Management, Sustainable Agriculture, Tourism, Hospitality and Experience Economy, Masters in Tourism and Hospitality, MSc Sustainable Tourism, Wellness Tourism, Experience Economy and Destination Management, ICT, Digital Transformation, Data Science and Cybersecurity, MSc or MTech Data Science, AI, Machine Learning, Cybersecurity, Digital Transformation, Financial Technology, Manufacturing, Industrial Engineering and Sustainable Mining, MTech Manufacturing or Industrial Engineering, Industry 4.0, Materials Engineering, Mining Engineering. Deadline for submission of application is on 16th of February 2026. The 𝗃𝗏𝗦 education consultancy and placement firm is now accepting student enrollments for the May and July 2026 intakes. Choose 𝗃𝗏𝗦 ECPF and take advantage of exclusive offers available to our valued clients. Special offer on English proficiency test. Enjoy 50% off on PTE or IELTS test fees when you choose 𝗃𝗏𝗦 ECPF. 𝗃𝗏𝗦 Education Consultancy and Placement Firm is a direct agent of the following Australian universities: Curtin University, Edith Cowan University, Murdoch University, the University of Adelaide, Charles Darwin University. Why choose 𝗃𝗏𝗦 ECPF? Trusted and professional guidance,
affordable and transparent solutions, end-to-end support at every step, GS or SOP preparation. Contact us today. Office located at Thimpu Plaza Building, 3rd floor, room number 301 or 02341335 or 77172757 or email at @𝗘𝗴𝗃@gmail.com or you may log on to www.𝗘𝗴𝗃.com. The Department of Forest and Park Services informs the general public that with the onset of the winter season, the risk of forest fires from burning activities is extremely high. All individuals are therefore urged to exercise the utmost caution when engaging in any form of burning. Please be reminded that setting fire in the State Reserve Forest land is an offence under Section 193 of the Forest and Nature Conservation Act and shall be liable as follows: a fine of 𝗕50,000 for setting a forest fire and 200 𝗕 per acre for area damage. Restoration costs for damages of 𝗕100 per tree and 𝗕50 per pole, and suppression cost of 𝗕15,000 per day. The department seeks the cooperation of all citizens in preventing forest fires and protecting our forests, communities, and national resources. Your caution keeps our forests safe. For our little ones, the world is full of discovery and wonder. But hidden dangers like lead can affect their development. Be aware of potential sources in your home. Protecting them means understanding where lead might be. Let's create safe, healthy environments where every child can grow and thrive, free from harm. An invisible poison seeping into their world. More than 3 out of 4 children tested had elevated lead levels in their blood. There is no safe level of lead poisoning. Protecting their future means protecting their home from this hidden danger. Be aware, be vigilant. Kuzambo, I'm 𝗕𝗕𝗦 and you're watching the English news on BBS. First, the headlines. The overall Class 12 pass percentage drops to lowest since 2016. 8 police personnel face penalties following a probe into a custodial death last November. And Bhutan falls to Hong Kong, China by 64 runs in Lotus Cup Women's T20 Tri-Series. Now the details. The overall pass percentage of Class 12 dropped over the last 4 years. This time recorded the lowest with nearly 78%, a drop of almost 8% compared to 2024. The Bhutan Council for School Examinations and Assessment announced the results today. From over 9,200 students who sat for the exam, a little over 7,200 students got through. Sonam Doji from Karma Academy, Paro, scored the highest in arts stream with 85.75%. He was followed by 𝗕𝗕𝗦 from the same school. Meanwhile, Rinchen Sering from Ugin Academy stood third. In the commerce stream, 𝗕𝗕𝗦 from Mutithang Higher Secondary School came first with 86.5%. I would like to thank my school, Mutithang Higher Secondary School, including our respected principal, vice principal, teachers, and my friends. The reason for achieving good results is not only my hard work, but also the immense support and guidance I received from them. Lastly, I promise myself that I will continue to study well and serve my country to the best of my ability in the future. Karma Wanchu from Kindeker Central School was the first runner-up. He was followed by Deepa Sapkota from Desi High School.
Meanwhile, 𝗕𝗕𝗦 from 𝗃𝗏 Academy topped in the science stream with 93%. I didn't know that it would come that early, so I was very happy. Things that contributed to my achievement is not just my hard work, it was the result of everyone who supported me along the way, such as the school principals, my parents, my grandparents, cousins, and all my friends, my classmates, and the peer tutors and our seniors who have shown their unwavering support towards me. The second and third were 𝗕𝗕𝗬𝗎 𝗃𝗲 and 𝗃𝗫𝗀𝗀 from the same school, respectively. From the Language and Culture Studies Certificate Class 12 examination, 𝗃𝗫𝗀𝗀 from 𝗃𝗲𝗄 Central School stood first with 92.25. She was followed by 𝗃𝗕𝗦 and 𝗕𝗕𝗏 from the same school consecutively. The Class 8 results were also announced today. Siddhan Bandari from Loseling Middle Secondary School stood first with 94.6%. 𝗕𝗕𝗀𝗀 from Mongar Middle Secondary School came in the second place, followed by 𝗃𝗠 Jisenselden from Jimmy Namgyal Lower Secondary School. The pass percentage of Class 8 improved from 71.45% in 2024 to 76.98% this time. Singirema, PBS News. The country's fiscal deficit narrowed by nearly 6 billion 𝗔 in the financial year 2024 to 2025. According to the Finance Ministry's annual financial statements, the improvement was mainly due to lower overall total expenditure during this period. The government spent less money than planned in the last financial year, helping reduce the country's budget shortfall. According to the Finance Ministry, the national budget approved for the period was 97 billion 𝗔. However, the government actually spent about 89 billion 𝗔, while the government was able to mobilize over 81 billion 𝗔. The report notes that the lower than planned spending was primarily due to the underutilization of the capital budget. Because of this low spending, the fiscal deficit, which is the gap between government income and spending, came down to around 8 billion 𝗔. This is much lower than the earlier estimate of nearly 14 billion 𝗔. The deficit now stands at 2.64% of the country's economy, well below the government's limit of 5%. Government income also improved. Domestic revenue reached 62 billion 𝗔, higher than expected, mainly due to better tax collection from businesses, companies, and individuals. With higher revenue, the government was able to cover its regular expenses and reduce the need to borrow money. However, the country's total public debt increased to nearly 304 billion 𝗔, which is more than the size of the economy. A huge portion of debt is related to hydropower projects. The ministry says the debt is still manageable and within national limits. With camera person Sonam Topge, Tikil Hazum for BBS News. The Economic Stimulus Program Steering Committee has submitted an action taken report to the Anti-Corruption Commission last week. The report outlines measures taken to address procedural lapses in the implementation of concessional loans under the ESP by 3 financial institutions. The committee submitted the report following a directive from the Commission. Acting on the Commission's referral, the ESP Steering Committee directed the Royal Monetary Authority or the Central Bank to implement recovery, cancellation, and loan conversion measures in line with ESP guidelines. Subsequently, the Central Bank directed the financial institutions to initiate recovery of ESP-related loans. Bhutan Development Bank has instructed Wanshu Blocks to repay its outstanding loan of more than 35 million 𝗔 by the end of this month. T-Bank has been instructed to convert the ESP loan given to Bhutan Biscuits and Gome into a commercial loan. In the case of T&K Concrete Products, Bhutan Insurance Limited disbursed 50 million 𝗔 without approval of the credit committee. Since both the bank and the insurance company gave the loans even before receiving the ESP funds, they will not be refunded.
Meanwhile, the central bank has been directed to review all medium-scale loans ranging from 10 to 100 million yrtram and submit a report within 3 months. This is 𝗕𝗕𝗬𝗦 for BBS News. In the latest development in the custodial death of 33-year-old 𝗕𝗕𝗦 𝗃𝗲𝗂 in November last year, the police inquiry team has found procedural lapses leading to disciplinary action. 8 police officers and personnel were handed down disciplinary actions. The inquiry report said that he attempted to escape from police custody by jumping out of the moving police van, where he succumbed to his head injuries. There were 3 procedural lapses. 1. The police van was not properly maintained. Police said officers were required to ensure the vehicle was in proper working condition before being deployed. Second, the deceased was not with an escorting officer at the back of the van when the procedure required to do so. And finally, police said the detainee should have been handcuffed with his hands behind his back, but the deceased was handcuffed in the front. Among those penalized is a superintendent who has been issued a severe final warning for overall operational shortcomings during the period. Meanwhile, an officer commanding has been penalized with a loss of seniority of 6 months. Likewise, an investigating officer has been issued with a loss of seniority of 1 year. 2 police drivers were also held accountable through disciplinary action. One of them who operated the van at the time was issued a 1-year reprimand. The other driver, who was the designated driver for that van, failed to check the vehicle condition and was issued a 6-month reprimand. The escorting officer was issued a 1-year reprimand and had his promotion withheld. In addition, 1 police personnel was issued a 1-year reprimand for failing to instruct those on duty to follow adequate safety measures. Another police responsible for handcuffing received a 6-month reprimand for improper handcuffing during transport. Police said during the reprimand period, the individuals will not receive any training or promotion. They have been given 10 days to appeal to the Chief of Police starting today if they are dissatisfied with the decision. However, the deceased family said the deceased was the only son and the sole breadwinner, and his death has left the family struggling and uncertain about the future. While the police drug division has penalized the police personnel, we are just farmers and don't know much about it. We cannot say whether justice has been served or not. My only son has died. The police said the disciplinary action is meant to ensure accountability and prevent similar incidents in the future. 𝗕𝗕𝗬𝗦, BBS News. The State Trading Corporation has strengthened fuel accessibility in the capital with the inauguration of a second fuel retail outlet in Thimphu today. Located at Junjina, the facility is one of the largest in STCBL's network, with a total storage capacity enough for about 4,000 vehicles at a time. The new fuel retail outlet was consecrated this morning and will provide round-the-clock services operating 24 hours a day, 7 days a week. It is expected to ease congestion and ensure uninterrupted fuel supply for residents of North Thimphu. There are people who have trust in STCBL's fuel, HPCL's fuel. So, people take the trouble, all the trouble to go to Ramtokto, wait there, and they don't even mind waiting there, and with all those inconvenience, they go down to fuel to the south. The corporation leased 36 decimals of land from 𝗕𝗵𝗄 for 10 years. The annual lease payment is 600,000 yrtram. Looking ahead, STCBL plans to commission 2 additional fuel retail outlets currently under construction in Nganglam and 𝗕𝗏𝗪𝗃. We expect that we will finish this construction by 26 July, end of July. And then following that, we are also looking at other feasible areas in other Dzongkhaks, primarily focusing on the eastern Dzongkhak. With this, the corporation now operates 12 outlets in 10 districts.
𝗕𝗲𝗄 𝗃𝗂𝗿𝗵 PBS News. As more graduates look beyond Bhutan for higher studies, the Institute of Science of Mind at 𝗕𝗕𝗏 in Thimphu is working to upgrade its degree certification to meet international standards. While its degree is recognized nationally, the institute is now working with the Bhutan Qualifications and Professionals Certification Authority to align it with international standards within this year. Established in 2014, the Institute of Science of Mind has produced 7 batches of graduates, totaling about 400 students. At present, more than 400 students are pursuing its only program, Bachelor of Arts in Language and Buddhist Studies at the Institute. The Buddha Dharma helps mental well-being by sorting knowledge and flaws, which helps fulfill the unique philosophy of gross national happiness. Hence, the institute was established. Currently, the institute is certified by the Council for Buddhist University of the Central Monastic Body. Concerns surfaced after the institute's degree certificate did not carry the accreditation required for direct entry into relevant master's programs abroad. For many graduates, the path to higher studies overseas appears delayed, with doors opening only after years of work experience. However, the institute clarified that while general Buddhist studies may offer fewer master's programs globally, there are still relevant and appropriate postgraduate courses available for graduates to pursue. The focus of studies here is primarily on Buddhist knowledge systems, whereas at the international level, academic programs tend to emphasize fields such as economics, technology, which are often closely linked to business. As a result, much research and study goals are shaped by market-oriented priorities. However, it is not accurate to say that graduates of Buddhist studies lack opportunities to pursue further studies abroad. Such opportunities do exist. He added that the institute has sent 8 individuals on full scholarships to pursue master's degrees at Nantian Institute in Sydney, Australia. The institute is exploring more opportunities to support its graduates in pursuing further studies. At the national level, our certificate is well recognized, and around 200 of our students are working in the country. To meet international standards, there is always an authority that accredits qualifications. Similarly, in our country, we have the Bhutan Qualifications and Professional Certification Authority, and we are working with them to get our program approved. He added that beyond enhancing accreditation and supporting graduates, the institute seeks to extend the reach of the Buddha Dharma through its students for a greater good. This is 𝗃𝗂𝗏 PBS News. Known for its therapeutic waters, 𝗃𝗵𝗄 is struggling with delayed waste collection, raising environmental concerns at the site. Adding to the problem, visitor numbers have also dropped during what is normally one of the busiest times of the year. Despite being a well-known healing site in southern Bhutan, 𝗃𝗵𝗄 is currently facing waste management challenges. Garbage has accumulated after the 𝗃𝗵𝗄𝗏's waste collection vehicle did not arrive for almost 3 months. Normally, the 𝗕𝗲𝗬 waste collection vehicle comes once or twice a month. I reminded the officials 2 to 3 times and they agreed to send the vehicle. But it has been 3 months now. I have collected the waste in sacks and dustbins. It is not possible to burn the waste, so we have no option but to keep it as it is. Responding to the issue, a 𝗕𝗲𝗬 official said 2 waste collection vehicles had broken down and are under repair, preventing regular collection. The official said a vehicle would be sent to collect the waste from 𝗃𝗵𝗄𝗏 in the coming week. The waste problem at 𝗃𝗵𝗄𝗏 comes at a time when visitor numbers have also dropped, affecting locals running shops within the 𝗃𝗄 premises. While the hot spring would normally see around 600 visitors by this time of year, it has welcomed barely half that number so far.
The lower turnout has led management to relax traditional soaking rules, allowing men and women to bathe at the same time. Last year and the year before, there were many people rushing to soak in the hot spring. This year, the number of visitors is less, so we allowed soaking at the same time. According to the hot spring management team, the drop in visitors is thought to be linked to the ongoing construction of the box cut bypass along the 𝗕𝗵𝗄𝗃 highway. They said many people may have assumed the hot spring was inaccessible, but the road is open and vehicles can reach 𝗕𝗵𝗄𝗃 without any disruption. However, officials expect visitor numbers to rise in the coming days with the upcoming religious event in 𝗕𝗵𝗄. About 15 kilometers from 𝗕𝗵𝗄 town, 𝗕𝗵𝗄𝗃 is famous for its mineral-rich waters believed to help with joint pain, skin problems, and body aches. As authorities prepare for the expected influx, timely waste management and clear communication on road access will be essential to keep the hot spring clean, safe, and welcoming for all visitors. For Pasangdoji and Karmawandi in 𝗕𝗵𝗄, this is Kinzang Hadin, BBS News. And in sports, Hong Kong China defeated Bhutan by 64 runs in the ongoing Lotus Cup Women's T20 International Tri-Series played in 𝗕𝗵𝗄 today. Bhutan started well, dismissing the Hong Kong captain early. However, the visiting team recovered strongly. Yasmin led the charge, scoring 70 runs from 53 balls. Her performance helped her team finish with 174 runs for the loss of 5 wickets in 20 overs. In response, Bhutan found it challenging to keep pace against a disciplined bowling attack, managing only 110 runs for 7 wickets. Bhutan will next take on Malaysia on Saturday. And Bhutan lost 11-3 to India in their 4th match of the SAF Men's Futsal Championship today. India dominated the first half, scoring 5 goals, while Bhutan managed to score 2 before the break. Bhutan pulled 1 goal back in the second half, briefly raising hopes of a comeback, but India responded with 6 more goals to seal the victory within the regulation 40 minutes. With this defeat, Bhutan remains at the bottom of the points table with 1 point. The team will face the Maldives on Saturday before taking on Nepal on Monday. After all teams complete 6 matches each, the side finishing at the top of the table will be crowned champions. A reminder of our main stories. The overall Class 12 pass percentage drops to lowest since 2016. 8 police personnel face penalties following a probe into a custodial death last November. And Bhutan falls to Hong Kong China by 64 runs in Lotus Cup Women's T20 Tri-Series. In the weather forecast, partly to mostly cloudy weather is expected over the country during the next 3 days. High altitude areas and passes can experience light snowfall towards night hours during the weekend, and gusty winds are also likely at isolated places of the country during the same period. And that brings us to the end of the bulletin. You can find all our stories on our website and social media. Thank you for watching. Take care.
The Department of Revenue and Customs notifies all mutual benefit organizations, public benefit organizations, civil society organizations, and any other non-governmental organizations making taxable supplies and meeting the prescribed registration threshold is required to register for goods and services tax. This requirement is mandated under Section 57 and Rules 5 to 7 of the Goods and Service Tax Act of Bhutan 2020 and amendment thereof in the same manner as these provisions apply to all other business meeting the registration threshold. All concerned organizations are thereby directed to ensure compliance with the aforementioned provisions and complete your GST registration accordingly. For further clarification or assistance regarding registration procedures, organizations may contact their nearest regional revenue and customs office or call 3999. The Dzongkhag administration in 𝗲𝗏, in collaboration with the Department of Human Settlement, invites all landowners and residents of mentioned areas to attend the public consultation meeting on the final local area plan for Bonde. The meeting will be held on 27th of January 2026 for Wochu and Kangku area at Luni Geok Hall, and on 28th of January 2026 for Paro NIE, Changdungkhar and Mindi Naka area at Wangchang Geok Hall. They kindly request all participants to bring their Laktram or plot ID for the one-on-one consultation. They look forward to active participation and thank you for your continued support and cooperation in making Paro a better place for all. The Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite bids from eligible firms for the supply of PTZ camera and drone. Tender documents must be submitted within 4th of February 2026 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For more details, please contact our procurement section at 02322600 during office hours, or you may log on to www.bbs.bt. The Royal Civil Service Commission announces 10 Nehru Wanchu scholarships funded by the Government of India for the 2026 intake across various fields of study, such as for Civil Service Sector 7 slots, Program MSc Biotechnology, MSc Clinical Psychology, MSc Medical Surgical Nursing, MSc Pediatric Nursing, MSc Radiotechnology, Master of Biomedical Engineering, MA Economics, MSc Blockchain Technology or Internet of Things, MTech Urban Planning, Master in Geodesy, MSc Chemistry, Master in Linguistics. For non-civil service sectors, 3 slots. Field of study, Renewable Energy, Hydropower and Energy Systems, MSc or MTech Hydropower Engineering, Renewable Energy, Energy Systems and Management, Agriculture, Food Technology and Agribusiness Management, MSc Agriculture, MSc or MTech Food Technology, MSc Agribusiness Management, Sustainable Agriculture, Tourism, Hospitality and Experience Economy, Masters in Tourism and Hospitality, MSc Sustainable Tourism, Wellness Tourism, Experience Economy and Destination Management, ICT, Digital Transformation, Data Science and Cybersecurity, MSc or MTech Data Science, AI, Machine Learning, Cybersecurity, Digital Transformation, Financial Technology, Manufacturing, Industrial Engineering and Sustainable Mining, MTech Manufacturing or Industrial Engineering, Industry 4.0, Materials Engineering, Mining Engineering. Deadline for submission of application is on 16th of February 2026. The 𝗕𝗏 Education Consultancy and Placement Firm is now accepting student enrollments for the May and July 2026 intakes. Choose 𝗕𝗏 ECPF and take advantage of exclusive offers available to our valued clients. Special offer on English proficiency test. Enjoy 50% off on PTE or IELTS test fees when you choose 𝗕𝗏 ECPF. 𝗕𝗏 Education Consultancy and Placement Firm is a direct agent of the following Australian universities: Curtin University, Edith Cowan University, Murdoch University, the University of Adelaide, Charles Darwin University. Why choose 𝗕𝗏 ECPF? Trusted and professional guidance, affordable and transparent solutions, end-to-end support at every step, GS or SOP preparation,
Contact us today. Office located at 𝗕𝗵𝗄 Plaza Building, 3rd floor, room number 301 or 02341335 or 77172757 or email at 𝗓𝗏𝒐pf@gmail.com or you may log on to www.𝗓𝗏𝒐pf.com. The Department of Forest and Park Services informs the general public that with the onset of the winter season, the risk of forest fires from burning activities is extremely high. All individuals are therefore urged to exercise the utmost caution when engaging in any form of burning. Please be reminded that setting fire in the State Reserve Forest land is an offence under Section 193 of the Forest and Nature Conservation Act and shall be liable as follows: a fine of 𝗔50,000 for setting a forest fire and 200 𝗔 per acre for area damage. Restoration costs for damages of 𝗔100 per tree and 𝗔50 per pole, and suppression cost of 𝗔15,000 per day. The department seeks the cooperation of all citizens in preventing forest fires and protecting our forests, communities, and national resources. Your caution keeps our forests safe. Kuzusampo and a very warm welcome to this PBS program. I'm 𝗕𝗏𝗦. The National Blood Lead Level Survey 2024 revealed that 75% of children in the country have high levels of lead in their blood. This serious concern may lead to learning difficulties, anemia, and other health complications. In response, the Ministry of Health is developing a national lead poisoning prevention strategy to reduce exposure and minimize associated health risks. To discuss more on the strategy that is being developed, I'm joined by 𝗕𝗏𝗦, a program analyst with the Ministry of Health. Thank you for your time. The country has been rigorously working to create awareness about lead poisoning. So how well informed are people now, and how are the awareness campaigns unfolding? First of all, I would like to thank the PBS for giving me the opportunities to discuss on the lead strategy. To respond to your questions, I think lead is, by this time most of our people might be knowing about the lead that we have been discussing for the past few months. Actually, lead is toxic to human, and I think once you are exposed to the lead, there are many health impacts. Mostly our children and pregnant mothers, breastfeeding. So therefore, we have been working, and now, although it is very new at the moment, I think our people are, although we are trying to do more advocacy, but I think at the moment the awareness on lead is little limited at the moment. Yes. And the National Blood Lead Level Survey 2024 was conducted among the children. Over 3,000 children were tested for lead, and the lead levels were quite high. But now people are aware that lead poisoning mostly affects children below the age of 6. But could you tell us, are there any other section of the population that are more vulnerable to lead poisoning? Our survey 2024 was focused mostly on the children 1 to 6 years and pregnant mother and breastfeeding mother. So I think since they are most vulnerable and they have more health implications from the lead, but I think all societies of our people all are at risk. For example, elderly, also general population, adults, but the focus that we have done was mostly to the children, because they observe more lead than compared to adults. So moreover, they are at the development stage, and once if they are affected with the lead, so they will have health complications. So therefore, we have focused mostly into the 1 to 6 years children. So that is why our result was. But if you do as a general pop, other people are also at the risk. So that is why our focus was mostly under 1 to 6 years children during that survey. Side by side, we did for the pregnant mothers and breastfeeding, and also a few in the institution, monastery institutions under 13 years, but it was very limited. So therefore, I think people might be, I think they were saying that only 1 to 6 years, but I think all are at risk of the lead exposure.
When talking about lead poisoning, detection is also very important. So could you tell us how strong is the health system in terms of surveillance to detect lead poisoning? Before our national lead level survey, I think that was our starting point. 2024 was our starting point. So it was mainly for the research purpose. So to do the research nationwide survey, I think we have to procure the new instruments, new sets of detecting equipments. For example, our survey was done first was for the blood lead level in the children, where we draw the blood from the children's finger. It was a capillary, we call it as a capillary testing. Then that was how we detect whether there is a blood lead level, in the blood, whether there is lead or not. That based on that, then we have another equipment called XRF that will be detected our source of environment contamination, where that is called XRF. So during that time we have procured, but at the moment we have very limited the equipments. For example, the blood where we use is a lead care analyzer, that is called, at the moment we have only around 6 equipments only, that is. And for the source sampling and source contaminations, we have XRF, that is it is called XRF, but it's a cell, if you pronounce it is very, but that is very expensive. One XRF cost around $50,000, and at the moment we have 2 in the country, but now through other UNICEF supports and other support, again we are trying to procure another 2 XRF. So in total we will be having 4 sets. So that was our initial, but at the long run I think we wanted to procure more. Now moving on to the national strategy that is being developed by the Ministry of Health, could you give us an overview of the strategy? To respond in terms of a national strategy, it has not developed, but we are at the initial of developing, and I think we have had 2 rounds of sittings, and with I think mostly at the moment I think now by this now, as you said earlier, in 2024 survey result of the blood lead level, it was very alarming. So there was no intervention, so there is no guidelines how to go about to do the intervention. So based on that, we have initiated developing of the national lead strategy, prevention strategy. So that will be the one, although that is a sideline, but we have already done some interventions, but that national strategy will guide us, Minister or all the stakeholders, to guide us how to move about interventions. So with that, I think so far we have involved many stakeholders to develop, and that will guide us. Before going more into the strategy, mentioning about the survey, are there any plans to conduct lead survey again in the country? As a national lead survey, we have to keep on doing survey, but it will be based after 5 years only. But in the meantime, we can do the continuous surveillance at the country. But as a national lead survey, it will be around after 5 years, because it costs huge amount resources that involved. So therefore, I think that we have to do after 5 years. Ministry of Health has a system that we do every after 5 years. So this year also is a package of our national health survey, where we did in 2023, where 14 programs came up together. It's not only the lead survey, it was 14 components that was clubbed together. So after 5 years also, it will be having the same. Every 5 years there is a health survey going on. So we will be doing after 5 years. Nice. Now going back to the strategy, you mentioned that consultations are being held with stakeholders. Could you tell us who are some of the stakeholders that the ministry is consulting with? To develop for the lead studies strategies, I think there is involvement of many agencies, because to make the lead free in our country, I think health sector alone cannot do. It's a multi-sector task. So we have involved many relevant sectors at the moment. For example, we have a representative from trade, industries, then we have a representative from environment, then
CSOs, business communities, even the religious communities, and I think, and even the academicians. I think so. Therefore, I think we have a huge representative where we're developing this one strategy. Yes. Then talking about lead poisoning, Bhutan already have policies like testing of chemical hazards in workplaces. So is the ministry reviewing existing policies that is similar to addressing lead poisoning? In terms of national lead strategy, I think we have focused. There are a few areas that we are focusing. For example, in terms of strategy, we focus 4 pillars. For example, number 1 is we just focus mostly in terms of institutional frameworks or intersector coordinations, where I think it will come around in terms of legal regulations. Then other components is in terms of public awareness and communication and risk communication. That is another pillar. Third one is in terms of research and surveillance on that is another pillar, and last is clinical management. So therefore, I think regulatory frameworks will come in terms of the national strategy, so that what are the existing gaps in terms of regulatory, in terms of lead prevention, exposure, or how to prevent the entering of the lead consumable items into the country. So we have 4 pillars. So then based on that, we are developing the actions. Once the strategy is endorsed, are there any chances that it may affect other policies? For example, say Department of Trade, for if when people import statues from outside, there may be content of lead in it. So will that all be regulated, and are there chances that it may affect some other policies as well? I think now we are developing the side by side along with the national lead strategy. We are developing the regulatory framework also. Regulatory framework that will, this is not as a regulation, it's just as a broad regulatory framework where every agencies will come, and I think we will just give the overall what are the gaps and what needs to be done. So therefore, in long run, I think there will be no interference, because just Ministry of Health will guide, and the regulatory framework will guide what are the gaps and what needs to be extended. So then the parents agencies or ministry will that what are the missing will be incorporated into the regulations, and then they will carry out with the existing regulations. So therefore, it will not have any hamper, but it will build on what they have at the present. Yes. Could you tell us more some of the aspects of the strategy? In terms of strategy, as I said, at the moment it is not yet finalized. It is just under development, and we need to have another few sittings. So in terms of strategy, I think actually we have a it's almost same like other strategy. We have a frameworks like mission, visions, and then after that, what are the strategic pillars that I have already informed. Then based on that, what are the activities that needs to be carried out. So therefore, I think with that, then at last, what will be the M&E for after developing the, once it is finalized, once it is endorsed, what should be taken, that all are captured in the national lead strategy. When working on the national strategy, did the ministry look into some international best practices to avoid lead poisoning? Yes, in terms of we refer many international best practices, but at the same time we need to adopt into our own country's situation. So we refer, but we also adopt based on the country's needs. And then we have practiced international best practice from WHO, from UNICEF, or other countries that they have already, some of the countries they have national strategy, but it depends. I think we have adopted based on our own country. Could you tell us more about how other countries are addressing lead poisoning, and how is the situation of lead poisoning globally? In terms of lead, I think Bhutan, just to inform you, I think Bhutan may be one of among 5 top countries that we have done the national
lead survey throughout the country. Other countries, there are few, but they have done maybe as a provincial lead survey, or some have done only the few districts. But Bhutan, as a this is the first, the national blood lead level survey that was conducted in 24. It was a nation, and other, I think we, while referring to other country, it was there was based on the districts. So in terms of strategy also, they just focus on, but our is our national, and we have there are differences. So then I think we refer from there, but at the same time our is our nationwide, so we have to adapt with that. Yes. Going to the technical part now, procuring equipment to test lead poisoning is expensive. And apart from this, could you tell us some of the challenges in developing this strategy that the ministry faces? To implement any activities, there are challenges. Number one is expertise in terms of human as well as financial. At the moment, I think Bhutan, in terms of lead, it is although the lead was there before, but our capacities was limited, and so even the financial. So we had to hire to develop the national lead strategies. We have although national consultants, and I think it was supported from UNICEF. And side by side, I think there are even the UNICEF, their headquarters are supporting in terms of what at the moment we faces. But at the same time, in the local, in our countries, there are some challenges besides the financial and the expertise. Collaboration among the ministries while developing the lead strategies. No, participations is one of the, I think, challenges, that because every ministry, they have their own priorities and their time is available, and to participate fully, I think that is one. This may not be ideal for our case, but it is almost same in all the external, in the other ministry also, getting participants from other agencies, ministries. Is one of the challenges, maybe coordinations. Yes. Once the national strategy is completed, how will the ministry ensure its strict implementation and its effectiveness? Just as I said earlier, the main objectives of our national lead prevention strategy is to number one, we just focus on strengthening the institutional regulatory framework, right? Then other is clarify the roles and responsibility of stakeholders, and other is enhance human, financial and infrastructure capacity, and number one of other is foster multi-sectoral collaboration and partnerships, and at the last establish monitoring, evaluation and accountability enhancement. So that will address mostly, because once we develop, our objectives, this one in strategy also, well, we have captured that points. Once we set inroads, I think we will have what are the monitoring mechanism in respective agencies, what should trade to, what should Ministry of Finance to, what should Department of Customs and Revenue. So with that, I think we have a monetary systems, and at the same time we are trying to, I think one of our next intervention is we wanted to establish a multi-sectoral task force at the national level, where that relevant agencies will come, and we will be reporting whatever that based on our national strategy, what are our achievements, what are our challenges, what needs to be done. So with that, I think once it is developed, once it is inroads, I think it will, I think that monitoring mechanism will take care of what agencies should take responsibility. Nice. Talking about the implementation of the strategy, how will this policy be made sustainable in the long run, or will it be implemented in just a given time period, or how sustainable will the policy be? At the moment, I think we are thinking for sustainable, not just for few years, because it has to be institutionalized in our own agencies, right? For example, what regulatory frameworks, financial mechanism, advocacies, right? Everything has to be institutionalized in our own system. For example, academicians in the institute, they have to build the capacities of the
health workforce, even at the customs, how to do the detections of lead contamination. So it will be the sustain at the long run. It should be in our own respective one of the mandate of the respective agencies, so that they have to take care. If you just build for a few years, I think solving the lead problem, it will not solve within the few years. It will take decades. For example, USA, they have done the lead prevention I think they took almost 2 decades. I think it has to be instituted. If not within 5 years, I think it will not solve our problem that we have invest huge amount at the moment. So it will go in the waste, right? So therefore, it has to be sustained in the long run also. Yes. And when can people expect for this strategy to be completed? I think we have a few sittings, and there are few sittings that needs to be done. But we are thinking by November, by the end of November 2025 this year, we hope that it will be endorsed by the high level on national level. So I think by November. And lastly, as the saying goes, prevention is better than cure. Could you share some simple preventive measures to avoid lead poisoning that individuals or family can practice in the country? Okay. I think lead is a toxic substance, as you know, and at the moment there is no treatment at the moment, and I think even although there is treatment, but there has to be, I think there are many side effects. If you have 45 micrograms of deciliter per liter of lead in your body, then there is a chelation. We call it chelation therapy, but it has a side effect. So therefore, the best way is to prevention. As you said, prevention is better than cure. So what our people should, our communities, everybody should do is, number one is we should focus mostly in terms of hand washing. We have to wash hand whenever for example, before eating food, after going to toilet, or whenever you have exposed to some contamination. But we have to wash your hand with soap and water. Not only, I think it should not be with only water. Even the soap also, that there is a soap. Ordinary soap will not be, I think it's not okay to remove the lead. There is a soap which is called EDTA. EDTA is a long abbreviation. There is a long, but you can, whenever you purchase the soap, there is a written in the capital letter which is EDTA. So if you use this EDTA soap while washing hand, then it will reduce your exposure to the leads. That is one, hand washing. Then other thing is that we have to, for example, our children, we have to keep our surrounding clean, right? Clean runs. Then even whatever our children place, like toys or everything, should be wiped or clean. Everything wiped with water, and even your house should be mopped with mopping daily, so that the dust doesn't come and goes into your lungs. So we have to always keep the environment clean with moppings, and even whatever you have using should be wiped with the water. And third is, I think we request everybody to have healthy food. Not only for adults, especially for the children, we have to have nutritious food which contains iron, calcium, and vitamin C. And iron, where I think we will get mostly in the meat, then beans, green leafy vegetables. Then calcium, I think, is mostly in the milk, yogurt, and green leafy vegetables, right? Then and vitamin C you can mostly from the orange or broccoli or tomatoes, and even the chilies. Now, LSA Health, I think green chilies that will be having the vitamin. So we would like to request that should be the main prevention. And number one, I think, based on our survey finding, most of our religious items has lead contamination, right?
And we have a practice in our as a Bhutanese traditional or Hindu, everybody early in the morning we wash our hands, we wash our face, then we offer water and everything. So before offering water to, I think we wash hand, but we don't have practice after offering the water. So therefore, I think once what we need to practice now henceforth is after offering also, you have to wash your hand with your water and soap that has EDTA, what I have said, because you are exposed with the religious item. Some of the religious item has a lead contamination. So therefore, we would request washing hand every after food, before food, and after before offering water, and after offering water also, even touching the religious items. So with that, I think people can, moreover, people should practice mostly in terms of cleanliness, hand washing, and healthy diets. Yes. Thank you so much for taking your time out of your busy schedule and providing us insights into the National Lead Poisoning Prevention Strategy. And to all the viewers, thank you for watching. The Department of Revenue and Customs notifies all mutual benefit organizations, public benefit organizations, civil society organizations, and any other non-governmental organizations making taxable supplies and meeting the prescribed registration threshold is required to register for goods and services tax. This requirement is mandated under Section 57 and Rules 5 to 7 of the Goods and Service Tax Act of Bhutan 2020 and amendment thereof, in the same manner as these provisions apply to all other business meeting the registration threshold. All concerned organizations are thereby directed to ensure compliance with the aforementioned provisions and complete your GST registration accordingly. For further clarification or assistance regarding registration procedures, organizations may contact their nearest regional revenue and customs office or call 3999. The Dzongkhag administration in 𝗏𝗏, in collaboration with the Department of Human Settlement, invites all landowners and residents of mentioned areas to attend the public consultation meeting on the final local area plan for Bonde. The meeting will be held on 27th of January 2026 for Wochu and Kangku area at Luni Geok Hall, and on 28th of January 2026 for 𝗏𝗏 NIE, Changdungkhar and Mindi Naka area at Wangchang Geok Hall. They kindly request all participants to bring their Laktram or plot ID for the one-on-one consultation. They look forward to active participation and thank you for your continued support and cooperation in making 𝗏𝗏 a better place for all. The Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite bids from eligible firms for the supply of PTZ camera and drone. Tender documents must be submitted within 4th of February 2026 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For more details, please contact our procurement section at 02322600 during office hours, or you may log on to www.bbs.bt. The Royal Civil Service Commission announces 10 Niruwanchu scholarships funded by the Government of India for the 2026 intake across various fields of study, such as for Civil Service Sector 7 slots, Program MSc Biotechnology, MSc Clinical Psychology, MSc Medical Surgical Nursing, MSc Pediatric Nursing, MSc Radiotechnology, Master of Biomedical Engineering, MA Economics, MSc Blockchain Technology or Internet of Things, MTech Urban Planning, Master in Geodesy, MSc Chemistry, Master in Linguistics. For non-civil service sectors, 3 slots. Field of study, Renewable Energy, Hydropower and Energy Systems, MSc or MTech Hydropower Engineering, Renewable Energy, Energy Systems and Management, Agriculture, Food Technology and Agribusiness Management, MSc Agriculture, MSc or MTech Food Technology, MSc Agribusiness Management, Sustainable Agriculture, Tourism, Hospitality and Experience Economy, Masters in Tourism and Hospitality, MSc Sustainable Tourism, Wellness Tourism, Experience Economy and Destination Management, ICT, Digital Transformation,
Data Science and Cybersecurity, MSc or MTech Data Science, AI, Machine Learning, Cybersecurity, Digital Transformation, Financial Technology, Manufacturing, Industrial Engineering and Sustainable Mining, MTech Manufacturing or Industrial Engineering, Industry 4.0, Materials Engineering, Mining Engineering. Deadline for submission of application is on 16th of February 2026. The 𝗕𝗕𝗦 education consultancy and placement firm is now accepting student enrollments for the May and July 2026 intakes. Choose 𝗕𝗕𝗦 ECPF and take advantage of exclusive offers available to our valued clients. Special offer on English proficiency test. Enjoy 50% off on PTE or IELTS test fees when you choose 𝗕𝗕𝗦 ECPF. 𝗕𝗕𝗦 Education Consultancy and Placement Firm is a direct agent of the following Australian universities: Curtin University, Edith Cowan University, Murdoch University, the University of Adelaide, Charles Darwin University. Why choose 𝗕𝗕𝗦 ECPF? Trusted and professional guidance, affordable and transparent solutions, end-to-end support at every step, GS or SOP preparation. Contact us today. Office located at 𝗕𝗕𝗦 Plaza Building, 3rd floor, room number 301 or 02341335 or 77172757 or email at 𝗕𝗕𝗦ecpf@gmail.com or you may log on to www.𝗕𝗕𝗦ecpf.com. The Department of Forest and Park Services informs the general public that with the onset of the winter season, the risk of forest fires from burning activities is extremely high. All individuals are therefore urged to exercise the utmost caution when engaging in any form of burning. Please be reminded that setting fire in the State Reserve Forest land is an offence under Section 193 of the Forest and Nature Conservation Act and shall be liable as follows: a fine of 𝗔50,000 for setting a forest fire and 200 𝗔 per acre for area damage. Restoration costs for damages of 𝗔100 per tree and 𝗔50 per pole, and suppression cost of 𝗔15,000 per day. The department seeks the cooperation of all citizens in preventing forest fires and protecting our forests, communities, and national resources. Your caution keeps our forests safe.